ready. The two overseas for 96 Risers Harmal, Sahil Vaingankar, man from Penjim, as well as Vipul Pawar, man from Mochamat, and two overseas for Saish 11 ready. We have Babal Naik, man from Vadavda, and Sohel Sheikh, man from Kudala. Requesting Guru Naik to kindly do the proceedings. हॅलो हॅलो धन्यवाद अक्षय. सन्माननीय बबन गावकर यांच्या शुभ हस्ते श्रीफळ वाढवून या स्पर्धेचा शुभारंभ म्हणजेच उद्घाटन सोहळा पार पडत आहे. Hello, check one. Hello, hello, hello. Trophy 2024, the 15th edition of tennis ball cricket tournament. You can see on your screen the opening ceremony, the traditional ceremony. The matches are being live telecasted on YouTube through the medium of Photosonic production. The match number 1 is going to be played between 96 Risers from Harmal taking on with Saish 11 from Reddy. In the commentary side, we have all the way from Aronda, Guru Naik, as well as Krishna Devji. In the scoring department, the computer scorer of Goa, Akhil Parab, will be joined by Nikhil Kudav.
6 overs match. First over of compulsory power play in which 2 fielders will be allowed outside the 30-yard circle. Then you can take a batting choice power play till a span of 2 to 5 overs. धन्यवाद. या स्पर्धेचे सर्व सामान्य आप्पा वायगणकर त्यांच्यासोबत त्यांचे जवळचे खास मित्र असंच मान्यवर व्यक्तीसोबत आम्ही मैदानात येतोय. असं तब्बल 15 वर्ष ही स्पर्धा चालते. यावर्षी 2024 मध्ये आकर्षक विकास ट्रॉफी आहे वेदांत हरंबल यांच्या मार्फत आज वेदांत थँक्यू डीजे. बबल, नाणेफेक जिंकतोयस, काय निर्णय घेतलायस? पहिल्यांदा फिल्डिंग करू. नवीन संघ आहे, नवीन बांधणी आहे, तू ओव्हरसीज आहेस, तुझ्यासोबत एक सोहेल आहे. काय वेगळी रणनीती आखण्यात पहिल्या सामन्यात काही दडपण वगैरे आहे का? अपोजिट टीमला 6 ओव्हरमध्ये 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. चांगली टीम आहे, साई शिलवण रेडी टीम. चांगले 2-3 जण चांगले बॉलर आहेत. या मैदानाचा तुला बराच अनुभव आहे. या मैदानावर तुझी फटकेबाजी आम्ही पाहिली, तुझी गोलंदाजी पाहिले, त्यामुळे मैदानाचा फायदा तुझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा असेल. याबद्दल, या मैदानाबद्दल आणि या स्पर्धेबद्दल तुला काय वाटतंय? विकेट इकडे चांगलीच असते, त्याच्यामुळे बॅटला बॉल चांगला लागतो आणि दोन्ही एंडला खेळतात, त्यामुळे लेफ्टी राईटी ते कंपल्सरी पाहिजेत. धन्यवाद, खूप खूप शुभेच्छा बबल. सिद्धेश, नाणेफेकीचा कौल तुझ्या बाजूने जात नाहीये, प्रथम फलंदाजी करावी लागते, काय म्हणशील? काय नाही, टॉस तर काय तेवढं डिफेंड नाही, पिच आहे सिमेंटची. 6 ओव्हरीत कमीत कमी 70-72 रनची फाटणी करायची आम्ही हे आहे. तशी अपोजिट टीम पण चांगली आहे. आमच्यात पण 2 ओव्हरसीज चांगले प्लेयर आहे, साहिल आणि विपुल, आणि बॅटिंग पण आमची तेवढी स्ट्रॉंग आहे. सकाळच्या सत्रातील हा पहिला व्हायला सामना, शुभारंभाचा सामना होतोय. सकाळच्या सत्रात तेवढीशी फलंदाजी करणं थोडंसं कठीण असतं. त्यासाठी तुम्ही काही वेगळी रणनीती, तुझ्यासोबत ओव्हरसीज खेळाडू विपुल आहे आणि साहिल आहे, तर काय रणनीती असेल तुझी फलंदाजीची? तू म्हटलंस की 70 धावा करण्याचे तुमचं रणनीती असेल, मात्र सकाळच्या सत्रात थोडीशी फलंदाजी कठीण असते, त्यानुसार तुला फलंदाजीमध्ये क्रमवारीत बदल करावा लागेल, काय म्हणणं असेल? हो, लेफ्टी राईटी आहेत आमच्यात आणि दोन्ही एंड खेळवतात ना, आणि कुठल्या 6 चेंडूत कमीत कमी 1 नाहीतर 2 बॉल लूज असतात. त्या 2 बॉलवरती एक चौकार नाही तर षटकार बसला तर ओव्हरीचा 10-12 रनची पार्टनरशिप होईल. आणि सरते शेवटी तुला विचारतो या स्पर्धेविषयी, म्हणजे आप्पा वांगणकर यांनी वेदांत इलेव्हनला 15 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या मैदानावर हे 4थं वर्ष आहे. या स्पर्धेविषयी काय म्हणशील? आम्ही आता सलग 15 वर्ष पण खेळतो आहे इकडे स्पर्धा. आपल्याला आम्ही पूर्वीपासून ओळखतो, लहानपणीपासून, आणि चांगली स्पर्धा अरेंज करतात. आता हे 4 वर्षाला इकडे अरवंदला ओव्हर्स करत नाही तर ते हरमलमध्ये करायचं. चांगलं अरेंजमेंट आहे त्यांचं. खूप खूप धन्यवाद सिद्धेश, आणि खूप खूप शुभेच्छा तुला पहिल्या सामन्यासाठी. ओव्हर टू अक्षय.
ती इनिंग समाप्त होणे गरजेचे आहे. शब्द सुमाननी आम्ही सहर्ष सहर्ष स्वागत करीत आहोत. माजी केंद्रीय मंत्री सन्माननीय रमाकांतजी खलप यांचं या स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय. विनंती असेल की आपण इथं मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. खूप खूप स्वागत सर आपलं या स्पर्धेदरम्यान. तसेच सन्माननीय प्रणवजी नाईक यांचंही या स्पर्धेदरम्यान आगमन, प्रणव परब यांचंही आगमन होत आहे. त्यांचंही वेदांत 11 हरमलच्या वतीनं शब्द सुमनाने आम्ही स्वागत करतोय. पहली गेंद जो कि पैड पर लगी, जो कि इनफैक्ट सबसे अहम था, वो ऑप्शन के बाहर था, इसलिए अंपायर ने कोई विश्वास नहीं जताया वहां से. स्लिप में एक खिलाड़ी मौजूद है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर अंपायर के ठीक बगल में, जो कि खुद दाएं मांद्रेकर मैदान पर. और पहली गेंद हवा में खेला शॉट को, लॉन्ग ऑफ और कवर के बिल्कुल गैप में गेंद निकल चुकी. और खिलाड़ी पीछे है, हालांकि उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में, लेकिन एक रन के साथ अपना खाता खोला. मतलब टोटल गेंदें हो चुकी वो मैदान पर और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 1 रन पर. जो दर्शक देर से पहुंचे उसे कहना चाहूंगा, टॉस पहले जीता इस वक्त साइश 11 रेडी टीम ने. उसके जवाब में शुरुआत में वो पहले फील्डिंग कर रही मैदान में
और 96 हरमल टीम को कहा कि वो पहले बल्लेबाजी करे। शुरुआत की पहली 2 गेंदों पर मात्र 1 रन। विपुल ऑन स्ट्राइक मैदान में। सीमा रेखा पर 2 खिलाड़ी, एक मिड विकेट और एक जो कि लॉन्ग ऑफ। ओ बल्ले पर लगी और शायद विकेटों पर जाकर टकराई गेंद। थोड़ी सी गेंद नीचे रहती मैदान पर और सफलता मैदान में। पहला विकेट निकला 1 पर 1 यह हालत मैदान पर। चेहरे के गेंद किट होकर थोड़ी सी बल्ले पर नीचे भी लगी। सच थोड़ी सी नीचे भी रही, इसके साथ वो स्टंप पर चली गई और वहां पर विकेट निकला पहला मैदान पर। सफलता शुरुआत की इस पहले ओवर में। मैच के दरमियान खासकर केरी से हमारे करीबी दोस्त सामान्य सोनू सर, आपका हार्दिक स्वागत। सोनू केरकर जो कि इस वक्त मैदान में पहुंच चुके, सर आपका हार्दिक स्वागत इस वक्त। लेकिन चलिए वापस इस खेल में लेके चलते। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका है और अब मात्र वो सिद्धेश नाइक मैदान पर। अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में खोद कर निकाला। गेंद को ऑन सेट पर सिर्फ मिडाउन पर गेंद को रोका जाएगा। खुद गेंदबाज जा रहे वहां से। एक ही रन बनेगा और एक रन के साथ कप्तानी अहम भूमिका में अपना खाता खोला मैदान पर और टीम का स्कोर पहुंचा जबकि 2 रन पर। दायर बाई की जोड़ी थोड़ा सा परेशानी का घेरा मैदान पर और साथ साथ दूसरा जो कि विपुल लौट चुका है। साहिल मैदान पर अभी भी तैनात इस खेल में और साहिल से अब बड़ी उम्मीदें रहेगी इस वक्त, क्योंकि 36 गेंदों पर कम से कम 60-65 चाहिए इस मैदान पर, जो अच्छा टोटल रहेगा सामने से। जितना वक्त गुजरता जाएगा, दोपहर जब तक होती जाएगी तो हवा के झोंके भी बहुत तेज होगी इस ग्राउंड पर। इसी ग्राउंड का इतिहास भी रहता है हमेशा कि हवा बहुत तेज बहती है। इसलिए 70 चाहिए मैदान पर। ऑप्शन के बाहर से गेंद को खेला दूर, वहां पर मिड विकेट पर बबल जहां पर फील्ड कर रहे हैं और सफलता मैदान में। थोड़ी सी कमजोर गेंद जरूर थी, अगर सीधा भी मारते तब भी चल जाता, लेकिन गेंद को ऑन साइड पर ताकत से खेला गया और सफलता वहां पर निकली दूसरी। 2 विकेट नुकसान के बाद टीम मतलब बिल्कुल बिल्कुल सुस्थिति में नहीं है मैदान पर। 2 पर पहुंचा है टीम का स्कोर इस मैच के दरमियान। आराम से उस कैच को लपका एक सफलता मैदान पर निकली, जो कि 2 विकेट इस वक्त सोहेल को मैदान पर। सोहेल शेख जो कि मैदान में अच्छी बॉलिंग मैदान में बिल्कुल मैन फॉर कुणाल से बिलोंग करते हैं और बेहतरीन अंडर राउंड हो या शायद तो देखिए दोनों खेल में इस खिलाड़ी का बहुत दर्जा है और बहुत बढ़िया फील्डिंग भी है, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी तो आज कमाल की मैदान में। टॉस जीत का साइज का 11 का जो टीम का निर्णय अभी तक बिल्कुल सही है। और इस बार ऑन साइड पर स्कर्लेग के ऊपर से पटकी हुई गेंद थी, मौका मिला हाथ खोलने का। इनको खेलेगा स्कर्लेग सीमा रेखा से बाहर, पहला छक्का मैदान पर। पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। मैच के दरमियान हमारे करीबी दोस्त जो कि काका नाइक, अनंत नाइक सर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। लेकिन वापस खेल में लेके चलते हैं, जो कि देखिए शुरू के पहले माहौल में अखिल परब जानकारी दे रहे कंप्यूटर स्कोर, जो कि देखिए जिस तरह से बबल नहीं, क्या खिलाफ का एक आसान सा कैच लपका वहां पर। लेकिन साहिल थोड़ी जल्दबाजी में कहूंगा आपको, इंतजार करना था क्योंकि गेंद शॉट पे जरूरत थी, लेकिन अगर वही गेंद आप कवर या सीधा मारते तो शायद चल जाता। लेकिन देखिए अब गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, बबल को रोका गया वहां से और शायद देवराज मैदान पर।
देवराज जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर तायद के खिलाड़ी कप्तान को मैदान में। देवराज तिवरेकर जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर, लंबा रन उनका, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि सामने खुद कप्तान की अहम भूमिका निभानी पड़ेगी इस मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट, हल्के से गेंद को आखिरी समय पर से बल्ले का बिल्ड खोला, जहां पर योगेश फील्ड करे, योगेश ने गेंद को उठाया आराम से, एक रन निकला वाइड गली पर जाकर, एक रन के साथ टीम के हिसाब में पहुंचे, जबकि 9 रन मैदान पर और टीम का स्कोर 9 हो चुका है। इसके बाद कप्तान जो कि इस वक्त जय मैदान पर कुल मिलाकर 2 रन पर। अब धनंजय पहुंचेंगे स्ट्राइक पर, अपना खाता खोला बड़े शॉट के साथ मैदान पर इस खिलाड़ी ने, और जानते हैं कि हालातों को परखा जा रहा है मैदान पर। हवा बिल्कुल पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ सुबह लगती है, लेकिन अब पश्चिम से लेकर पूरब तरफ बहती है हवा। ये हवा के झोंके इस ग्राउंड को बिल्कुल जानते हैं कि जब भी हवा बहती है तो बैटिंग करना इस एंड से बहुत आसान होता है, लेकिन दोनों एंड से बैटिंग यहाँ पर की जाती है हमेशा। लेकिन आज उसी अंदाज के साथ देवराज को लगाया मोर्चे पर, जो कि इस एंड से। बढ़िया क्रिकेट, हल्के से खेला गेंद को, फालतू से गेंद को उठाया जाएगा, बहुत तेज गेंद थी, टिप्पा खाने के तो अंदर की तरफ आती हुई, अपने आप को बिल्कुल वहां से रोका मैदान पर, सीधा गेंद को खेला गया, जहां पर गेंद बल्ले के ऊपर स्टिकर पर लगी और वहां पर गेंदबाज जाकर उठा पाते, रन लेने के लगभग आसार समाप्त हो चुके हैं। एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, बैकफुट पॉइंट एक स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है। ये खिलाड़ी ऑफ साइड पर 4 रखे जा चुके हैं, ऑन साइड पर 5, एक बैकवर्ड स्कोर पर खुद स्वतः मालक दाएं मांद्रेकर जो लेग स्लिप पर है, और इस बार शरीर के दूर से खेलेगा ब्रश, हवा में गेंद, देवराज नीचे और आउट मैदान पर। धनंजय जो कि इस वक्त मैदान पर लौटे, 7 रन जो कि अपने खाते में नहीं, 6 रन अपने खाते में आना चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, परखा था ऑन साइड पर, बिल्कुल अपने आप को पोजीशन बना ली थी, लेकिन गेंद बल्ले पे ऊपर हिस्से में लगी और सफलता निकली तीसरी मैदान पर। तसंच सामन्यादरम्यान आमचा खास जवळचा मित्र ज्यांनी ही पिच केलंय, अखिल परब, तो शरद यादव, आप लोग सब मंडल हार्दिक स्वागत। शरद यादव भी यहाँ पर पहुंच चुका है इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। शरद सर बिल्कुल स्वागत आपका। ये पिच उन्होंने बनाई, खासकर आकर्षक, जो कि 2-3 दिन लगे उनको बनाने के, पहले शुरू में बेहतरीन कार्य किया, अनंत उनकी पूरी टीम ने उनको साथ दिया, लेकिन वापस लेके चलते इस वक्त नए खिलाड़ी के रूप में इस बार 360 खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुका है। आक्रामकता इनके बिल्कुल नस नस में, जब भी बल्लेबाजी की ना तो तोड़फोड़ बैटिंग मैदान पर, बेहतरीन माहौल मैदान पर। वापस खेल, ओ आते स्वागत ऑन साइड पर गेंद को घर लेग पर खेलेगा, हवा में गेंद थी, शायद मौका बन रहा था मैदान पर। मैं तो ये मौका बन ही रहता, ये मौके को लेना चाहिए था मैदान पर, ये आसान सा मौका सीधे हाथ में मैदान में। एक ही रन बनेगा, एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 10 रन पर मैच के दरमियान। और एक जो कि हमारा करीबी दोस्त सामान्य अबलेश तलकर सर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। सोनू सर के साथ वो जुड़ चुके हैं सर, दोनों का आपका हार्दिक स्वागत, इस मैच का लुत्फ उठा रहे, आनंद उठा रहे इस मैच के दरमियान। लेकिन चलिए सर, वापस खेल में देवराज अच्छी बॉलिंग, एक सफलता अपने खाते में, और कप्तान जो कि अभी तक मैदान पर डटा हुआ, साथ देता हुआ इस वक्त इस नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी का नितेश का। अखिल परब जो की जानकारी दे रहा है हमें, बिल्कुल 11 पर नहीं 10 पर अभी तक पहुंचा है टीम का स्कोर, जिसमें कि विकेट काफी निकल चुके हैं मैदान में। 3 विकेट निकल चुके हैं। शुरू में सोहेल ने जो कि अच्छी बॉलिंग शुरुआत में की, 8 रन देकर 2 सफलता, जानकर सब कुछ अखिल जो कि कंप्यूटर स्कोर हमें बता रहे इस मैदान पर। चलिए वापस लेके चलते इस खेल में, क्योंकि दायर बाई की जोड़ी इस मैदान पर खेल चुकी, इस मैदान में स्ट्राइक पर। बढ़िया क्रिकेट, हल्के हाथ से गेंद को पुश किया, 1 रन वहां पर निकला, बैकफुट पॉइंट पर स्वतः मालक दाई मांद्रेकर मौजूद है वहां पर, 1 रन वहां पर निकला। दाई की बात कहूं तो लगभग हम देख रहे हैं 25 साल से भी ज्यादा उनको इस क्रिकेट जगत में, बेहतरीन माहौल उनका, हमेशा बॉलिंग बैटिंग आप बहुत बार देख चुके हैं, लीग मैचेस में, साथ साथ पंचायत लेवल में, और साथ साथ हम कहेंगे इंटरवर्स मैचेस में इन्होंने काफी हिस्सा लिया, अपनी टीम को एक विश्वास, आज भी गेंदबाजी करते हैं,
मतलब युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उनसे। और देखिए आज पर जो ग्राउंड पर आज फील्ड करे ना, वो काबिल तारीफ मैदान पर। वापस देवराज मैदान पर राइट हैंड ओवर विकेट से मोर्चा संभालेंगे सामने से नीतीश के लिए। इस बार फिर से आड़े बल्ले से ऑन साइड पर शॉट के लिए वो जगह बना रहे, गेंद को खेलेगा लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर जहां पर सोहेल निकले, जहां पर एक ही रन बनेगा और सिंगे के साथ नीतीश पहुंचे अपने निजी टोटल पर 2 पर और टीम का स्कोर पहुंचा मतलब 12 रन, जो कि इस वक्त दूसरा और समाप्त हो चुका है। देखिए दर्शक जो देर से पहुंचे उसे कहना चाहूंगा पहले शुरुआत में माहौल में, साथ साथ जो कि 96 राइजर्स जो कि इस वक्त टीम को शुभेच्छाएं निखिल की तरफ से, निखिल कुड़ो ने दी है मैदान पर। लेकिन चलिए पहले 2 ओवर में लगभग 12 हो चुके हैं मैदान पर, विकेट निकले 3 और शुरुआत में टॉस सही से 11 टीम ने जीता और कहा वो खुद गेंदबाजी करना पसंद करेगी इस मैदान में। डीजे बबल नाइक के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, ऑलराउंडर के होल्डआउटर से बिलोंग करते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी, ताकत साथ साथ गेंदबाजी की इनके पास बहुत से अच्छी रहती है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए उनको लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग भी उनकी कमाल की रहती है। तीनों क्षेत्र में बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। लेकिन आज नीतीश गड़ेकर के सामने मैदान पर नीतीश का कैच छूट चुका है 0 रन पर। उसके बाद नीतीश अपनी बारी को आगे ले जा रहा है मैदान पर। शरीर के दूर से खेला लगा पास वाइट बॉल, शायद मौका मिलेगा रन आउट करने का, लेकिन नहीं, वाइट और 22 मतलब ये 2 रन मिलेंगे मैदान पर और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा जो कि 14 रन पर। हमारे साथ जो कि अक्षय महाले जो कि इससे वक्त जुड़ जाएंगे बाद में, और उनके साथ जो कि इस वक्त गुरु नाइक वो भी जुड़ जाएंगे मैदान पर। साथ साथ दो की ऑफिशियल अंपायर, 2 अंपायर साथ जुड़ जाएंगे इस वक्त जो कि बॉलिंग एंड पर और बैटिंग एंड पर 2 अंपायर जो कि मौजूद है इस वक्त। एक तो नहीं मालूम से बिलोंग करते हैं, दीपक धूरी, और उनके साथ दूसरे जो कि अंपायर्स ओह बढ़िया लाइन वहां पर, अच्छी बॉलिंग मैदान में, लेकिन शायद लेग स्टंप के बाहर गई, इसका मतलब वाइट बॉल मैदान पर। देखिए अमूमन देखते शप्पल क्या था ऑप्शन के बाहर, वहां से डिब्बा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर निकल चुके और संपायर ने इशारा कर दिया वाइट का, मतलब 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, मतलब 3 रन जो अभी तक खर्च हुए ना, वो तीनों रन 2 वाइट और 1 22 के रूप में मिल चुके। 15 ये हालात मैदान में, दोपहर का समय, दूध या धूप मैदान पर, हवा आज उतनी तेज नहीं मैदान में। ओ फिर से लेग स्टंप पर ये गेंद, शायद विकेट कीपर छू के वहां से वाइट बॉल, 3 वाइट और 1 22, टोटल 4 रन खर्च कर चुका अभी तक बबल मैदान में। बबल वापसी करनी पड़ेगी मैदान में। पांच रन खर्च कर चुके जो कि 2-22 के रूप में अभी भी जो खर्च हुआ मैदान पर, काफी मतलब महंगा और थोड़ा सा गेंद डालने से पहले रन मिल चुके, मतलब एक बड़ा शॉट मैदान पर खर्च होने के बराबर है इस मैदान में। वापस बबल जो कि उस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, अटेम्प्ट बिल्कुल ठीक ठाक नहीं वाले, गेंद निकली है स्लिप की तरफ से, जहां पर योगेश जा रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 ही रन बनेगा और सिंगल के साथ बिल्कुल वापसी मैदान पर। 1 गेंद पर निकले 6 रन और टीम का स्कोर जबकि पहुंचा 18 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद मैदान में। सिद्धेश जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर, और इस बार हवाई फायर, क्या हवा में गेंद निकली, शायद रुक, वहां पर मौका बनना चाहिए, नहीं, 2 खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच में से बैकअप बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, 2 रन वहां पर बनते हुए, शायद लग रहा था शुरू में काफी देर तक हवा में खड़ी है। देवराज ने पूरा प्रयास किया वहां से दौड़कर, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बिल्कुल गैप में निकले गए, जहां पर 1 ही नहीं 2 रन वहां पर बने। टाइमिंग बिल्कुल खराब थी ऑन साइड पर, शायद तो मैं कहूंगा मौके लेने पड़ेंगे इसे इस वक्त, क्योंकि आवश्यकता है विकेट को इस वक्त, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप अगर ये बनती जाएगी तो ये टोटल 70-75 तक बॉल के नीतीश गड़ेकर के पास वो काबिल है कि आखिरी के ओवर में वो अटैकिंग बैटिंग करते हैं मैदान पर। शॉट गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट पर सीधे खिलाड़ी के हाथ में और ये आउट मैदान पर।
देवराज ने लपका उस कैच को और कप्तान की एक छोटी बारी लगभग समाप्त मैदान पर। 4 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 20 रन पर पहुंचा इस मैच में। पर बबल नाइक मैदान में वापस अपने साइड को चेंज करने के बाद, ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान में। शायद निशान लगा तो शायद नहीं, वहां पर थोड़ी सी खराब एफर्ट वहां पर। देखिए बैकअप नहीं हुआ मैदान पर, मतलब 2 रन वहां पर बनते हुए और दोनों जो कि 22 के ऊपर बबल नाइक ने जानबूझकर छोड़ा। अगर निशाना लगता है तो शायद ये आउट होने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए शायद वो 1 रन खर्च भी हो जाएगा। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि पहुंचा मतलब 22 रन पर। रितेश अभी तक खाता नहीं खोला मैदान में, थोड़ी सी ऊपर गेंद को डाला गया, शायद विकेट कीपर। देखिए विकेट कीपर आज 22 के रुपए रन मिलता हुआ। देखिए ये रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, जो बिल्कुल जानते सनी, तो सनी विकेट कीपिंग ज्यादा नहीं करते, तो शायद उन्होंने कोई भी कहा कि शायद देखिए गेंद हिल रही है मैदान में। सनी आज कुछ खिलाड़ी मौजूद नहीं इस टीम में है, उनकी कमी रहेगी, लेकिन आज सनी लड़ना पड़ेगा मैदान में। दूसरा खिलाड़ी जो कि इस वक्त पहुंच चुका विकेट कीपर के रूप में मांजरेकर, जो कि और टीम का स्कोर पहुंचा जो कि 23 रन पर। देखिए रेडी टीम जो कि मांजरे में खेल रही है, इसका मतलब है कुछ खिलाड़ियों की कमी रहेगी मैदान पर, लेकिन दोपहर होते होते कुछ खिलाड़ी पहुंचेंगे, लेकिन आज इन खिलाड़ियों को लड़ना पड़ेगा मैदान पर। ओ बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, हल्के हाथ से खेला पॉइंट पर, शायद अच्छी फील्डिंग, बहुत सुंदर फील्डिंग युवा खिलाड़ी की। लेकिन इससे पहले इन्होंने बैकअप भी अच्छा किया था मैदान में। 1 ही रन बनेगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस वक्त 24 रन पर। पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। देखिए नितेश गडेकर ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर, हवा के साथ ये इनको बैटिंग एंड इस एंड से बैटिंग मिलेगी। 1 रन निकाला, अपने हाथों में स्ट्राइक रखी, और अंतिम 18 गेंदों पर कितने रन बनेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त 3 ओवर के बाद 24, 4 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ। अक्षय महाले, मैन फ्रॉम हरमल से। अक्षय सर स्वागत आपका। लेकिन फिलहाल इसे तो गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु इसके बाद मुकाबला किसका है? यानंतर होणारा सामना हा वेदांत 11 आणि केरी क्रिकेटर्स या 2 संघादरम्यान। दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी तयार राहायचंय. ओव्हर टू अक्षय. Yes, thank you, Guru. Back to the screen. The match going between 96 Risers from Harmal taking on with Sai Shilan from Reddy. Early dismissal of Vipul Pawar, Sahil Vaingankar. And now I will say the match has been set up. Nitesh Gadekar has to play a brilliant knock over here. 3 overs are been remaining from here. 25 runs can be seen on the scorecard. Ritesh Naik and Nitesh Gadekar has to put up a good partnership in order to take that target at least to 55 runs. This is the mindset that will be traveling. Sohail Sheikh continues. He stamped down the offer side, wanted to play that cover drive. Chances of Ritesh Naik onto the non-striker's end, but he's been reaching in his popping ring. Another single run adds in a tally, and with that single, 26 runs can be set up. Nitesh Gadekar has played a lot of tennis ball cricket. This is the
platform now in order to contribute in a great inning, and he has to play for 96 Risers Harmal. This is the statement going from the commentary box. Shot off the lane, beautiful shot. There is a fielder, Babal Naik. He never misses it. And this time the long on fielder takes the catch, and Nitesh Gadekar has to depart. The second catch from the end of Babal. And the hope that we were suggesting of Nitesh Gadekar has to return back into the dugout. Having first he has removed Vipul Pawar, Sahil Wangankar, and this time Nitesh Gadekar. Three beautiful wickets from the end of Sohail Sheikh, and he's telling that why I have been selected as the overseas for Saish 11 ready. That is the statement proven from the end of Sohail Sheikh. First ball wanted to go down the legger side for a mighty misses it. The pace on the ball was be slightly higher as compared to the expectation of the batter. The ball is a dot ball, and the result is a good over for Sohail Sheikh. Just 2 runs have been considered till now. Fielders have been spread everywhere. Mid wicket long gone. Shot off the lane, Sachin goes, and that's been out of the park. That's him in and a humongous sixer. Kind of momentum, to get a sensible target. Slower kind of a delivery, wanted to roll back that beautiful change in pace length from the end of Sohail Sheikh. The 4th over from the end of Sohail Sheikh comes to an end. After completion of 4 overs, that is 24 balls play, 32 runs can be seen on the scorecard with the dismissal of 5 important wickets. 2 overs to grow from here. If you generally see slog balls, last 12 deliveries are set to the slog balls. How much the target set from the end of 96 Risers? This is the big question mark. DJ. Sohail Sheikh, if you generally have the summary, 2 overs bowled, 16 run conceded, and 3 wickets taken. That is the impact that he's been making on this ground as an overseas for Saish 11 ready. Moving back to the screen, last 2 overs are been coming, the slog overs. Ritesh Naik, who has been playing right from the 3rd over, it's a time for him also to showcase the display of his shots, especially the left. Hello. The left hand has been his. Hello. Sudhir can be seen bowling the 5th over for his team and the first over from his quota. The matches are being shown live, telecasted on YouTube through the medium of Photosonic production. 32 can be seen on the scorecard. I will say at least 55 to 60 will be a better target, because in the other department, that is Saish 11 Reddy, also has got a lot of batting talents in their quota. Short of the lane, down the leg side. Yes, umpire says that yes, it's been a wide. And extras run will be added. The penalization has been coming on from the end of the bowler, and with that extras, twins can be seen on the scorecard. That is 3-3. This time the shot has been coming. Babal Naik comes on a screen, will collect the ball off as soon as. Hello.
The cuts the ball off. Throw has been coming on to the end of the striking, and a couple of run has been taken on the scorecard. And with that couple, the score has been shuffling to 35 runs on the scorecard. Ritesh Naik also has got an ability of hitting big shot, and this is the time for him. He needs to change the shift the gears of the momentum. As I said, just a flick can be seen. There is a protection in the form of a deeper square leg. He will cut the ball off, just a single. And with that single, the score has been moving to 36. It is said that in format of sport, hard work has no option. And if your hard work has been better, then success has no option. Who is going to perform that hard work, and who is going to take that success? This is the big question mark right in the middle. Lot of field changes, a long on, a cow corner, a deeper square leg, a long off, as well as a deeper backward point for an reverse. He goes, he connects something. There is a protection in the form of an flyer slipper. He stops the ball off. Another single backs down in the tally. And with that single, 37 runs can be seen. At least a couple of shots are being wondered from the bat of Ritesh Naik, because that is this end for the left-handed. We can see the strong breeze blowing into the leg side for the left-handed batter. Beautiful delivery on the off side. And on the money, the batter has to depart back into the dugout. Beautiful bowling, I will say, from the end of Saish 11 Reddy. Till now, they have not given anything with respect to hitting big shots. We have seen only one shot from the end of Sachin Mahale going for a boundary. That is a 6. DJ. And that has been going for an rolling boundary. %100% performance today for 96 risers Harmal. This is the strength that has been traveling onto the ends of Virendra Naik. A beautiful shot, a down, that is a lower full toss converted for a beautiful slog across that deeper square leg, and that's been a boundary. Fielding, if you generally see inside a 30-yard circle, a leg a slipper, a flyer slipper, a covers, the extra cover. Here we go, bowler continues. Beautiful shot. Can we find a one bounce above the heads? Beautiful. So he'll shake. And he has generally saved a couple of runs for his team. Couple of runs will be taken, and chances onto the no strikers and I will say sight for the batter. He has to turn back into the dugout. 2-run at Sinakota with that 2. Score has been moving to 43 runs. That's been the completion of the over number 5. And after completing 5 overs, 43 runs can be seen from the scorecard. Last 6 balls are been coming towards you. How much you can manage is the big question mark. It is said that a dream doesn't come to reality like magic. Lot of sweat, lot of hard work, lot of determination is being required in order to make that dream into successful one. Who is going to perform? Who is going to play that success? Let us find out as we are moving to DJ.
Moving back to the screen, last 6 balls. Jay is going to bowl that last 6 ball. Vishal Vaingankar can be seen onto the strikers end, onto the non-strikers end. Sachin Mahale, who has scored a 6, and he's been wondering to get that strike. I was not happy what up to the last ball what happened. 2 runs were already taken, and Sachin should have been going for his end, but nothing to be said of such things happen in cricket. Last over, Jay can be seen onto the beautiful shot up into the sky. That's been out of the park. That's landed on the moon. Big 6. Deepak Dhuri and the main screen umpire Bunty Kerkar are the 2 officials. Previous ball, what a shot from the end of Vishal Vaingankar, and that is his favorite area. He likes to play into the square leg kill, long on, and he has to continue. I will say that 96 Risers dugout will be wondering that at least 4 shots are being required in this over. Little bit of lack in the respect to the line and length. I will say the widest delivery, no pace on that occasion, taking the full Monty out of it, and the result was a 6. The score has been moving to 49 runs. This time also connection. There is a protection above the head of the fielder. Back-to-back shots from the end of Vishal Vaingankar. Another boundary adds in a favor, and that's been the 50. Congratulations for 96. It is what anything can happen in cricket. Vishal Vaingankar, 2 beautiful shots, 1 sixer, and this time a 1 bounce boundary off the fence into the deeper square leg region. I should perform well for my team. I will give my 100% for my team. This is the contribution that has been seen from the end of Vishal Vaingankar. A back-to-back shots. Can you continue in a similar fashion? Can you finish off in a style? Or can the bowler come back? We are going to find out. Shot off the lane. No that much connection, and the catch has been taken, but a no ball has been declared by the umpire. So that means that couple of runs will be added, plus a free hit for Sachin Mahale onto the striker's end. Everything is happening onto the center of the field. That is what cricket is, the history of breaking records and making records. Couple of run adds in a favor. The scorecard has been moving to 53. Sorry, 55 runs can be seen on the scorecard. Down the offer side, wide will be signal. Yes, free hit still is in Bindra. Sachin Mahale wanted to go for a big heave, but he sees that, yes, it's going in a wide direction. I should leave it. Take that extra. And the result has been added in his favor. Score has been moving to 56. Up in the sky, free hit in business. They will be looking for that couple. Single has been managed, and I think generally they will move for that second. Couple of run adds in a favor, and with that couple, the score has been now moving to 58. And as we were saying about 60s and 65, it can seem gettable, but I will say that still the finish is yet to come. Can the batters finish in a style over here? Sachin Mahale onto the striker's end. Not that much timing, getting an edge, rolled back into the hands of wicketkeeper. Dismissal, something to be relief for the bowler after getting the tragedy of the over. And he has departed Sachin Mahale, and he has to turn back into the dugout. Time for a DJ. Score still remains on 58. विपक्ष केरिम क्रिकेटर्स दोन्ही संघाचे कर्णधार आणि खेळाडूंनी तयारीत राहायचे. या इनिंग नंतर आपली नाणेफेक होईल. वेदांत 11 विपक्ष केरिम क्रिकेटर्स. After the dismissal of Sachin Mahale, here comes Samir, commonly known as Abba, and he will be thinking that yes, couple of balls are been remaining.
I should give my full Monty towards that couple of 2 balls. This is the mindset traveling onto the ends of the new batter, that is on-screen batter Samir. Swing off the bat. He's been messing up with that, missing the ball off. And I will say that yes, strikes will be exchanged. Vishal Wangankar will be brought back to the strike. And in the meanwhile, Samir has to return back in the form of getting that Vishal onto the strikers. And last ball has been remaining. Score still 58 towards the dismissal of 9 wickets. Sachin Thakur, the last man. So Vishal Wangankar ready for that last ball. Can he play a mighty shot over here? Down the leg side was a chance, and I will say that still it will remain on to that 58. What a comeback from the end of bowler. That is what a cricketer is all about. It is not about the mistakes that you make. It is all also about the comeback that you show. And I will say 58 towards the dismissal of all wickets. 96 rises Harmal. That means that when Saish 11 ready will be coming on the center of the pitch, 36 balls will be coming towards them and they need to score 59. What will happen? Can the batters of Saish 11 ready with respect of Babal Naik, Sohail Sheikh come and say that we are strong enough in order to remove this 59 run? Or can the bowling department with respect to Nitesh Gadekar, Sahil Wangankar, Vishal Wangankar come and stop this run chase? We are going to move to Guru Naik back in the commentary box. हॅलो. वेदांत 11 हरमलच्या या भव्य दिव्य स्पर्धेदरम्यान आज समालोचन कक्षामध्ये मान्यवर कक्षामध्ये सन्माननीय उपस्थिती माजी केंद्रीय मंत्री, फक्त गोव्यातच नाही तर भारताच्या राजकारणातील एक मोठं नाव, सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप, जे 6 वेळा मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार म्हणून आमदारपद ज्यांनी भूषवलंय, ते सन्माननीय व्यक्ती आज या मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित आहे. स्पर्धेचे सर्व विठ्ठल उर्फ आप्पा वांगणकर, आपल्याला विनंती राहील की आपण पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप यांचं स्वागत करायचं आहे. थँक्यू डीजे. तसेच प्रणवजी परब हेही या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांनाही पुष्पगुच्छ आपण. प्रकाश केपकर सन्माननीय, आपल्याला विनंती राहील की प्रणवजी परब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे आपण. खूप खूप धन्यवाद, आपण वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप, आपल्याला विनंती राहील प्रवीण वांगणकर यांचंही स्वागत करायचं या ठिकाणी. प्रकाश केपकर, आपल्यालाच विनंती राहील. तसेच सन्माननीय हरी वांगणकर, आपलंही स्वागत होईल पुष्पगुच्छ देऊन. चला, उल्हास जी केपकर या, आपलंही स्वागत होतंय पुष्पगुच्छ देऊन. सन्माननीय बाली वांगणकर, सन्माननीय बाली वांगणकर या. सन्माननीय आबा सातोस्कर, आबा सातोस्कर या, आपलंही स्वागत होतं इथं पुष्पगुच्छ देऊन. प्रकाश केपकर, आपल्यालाच विनंती राहील. सुधाकर नाईक, तसेच आजच्या या भव्य दिव्य स्पर्धेदरम्यान आपल्याला सन्माननीय व्यक्तींची उपस्थिती लाभलेली आहे. ते म्हणजे माजी केंद्रीय मंत्री, गोव्यातल्याच राजकारणातील नव्हे तर भारत देशातील राजकारणातील एक मोठं नाव, सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप, आपल्याला विनंती राहील या स्पर्धेविषयी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. या स्पर्धेचे सारे आयोजक, खेळाडू,
कॉमेंटेटर्स आणि विशेषतः आमच्या हरमल गावचे वायंगणकर बंधू, त्यांचे कुटुंबीय आणि या व्यासपीठावर उपस्थित प्रणव नाईक, अत्यंत आनंद होतो आहे तुमच्यामध्ये उपस्थित राहताना. हा ग्राउंड इतका सुंदर, झाडीने वेढलेला, दुसऱ्या बाजूने नदी, सारं काही इतकं नैसर्गिक आहे की असं वाटतं की परमेश्वर स्वतःच प्रसन्न झाला आहे आणि या भूमीवर अवतरला आहे. क्रिकेट हा माझ्या अत्यंत आवडीचा खेळ. लहानपणापासून मी खेळलो आहे. माझ्या परीने माझ्या टीमची कॅप्टन्सी केली. पुढे गोव्याच्या उत्तर गोव्यासाठी बारदेस जिमखानाची स्थापना केली, त्याआधी आणखी एका छोट्या क्लबची. असं करता करता गोव्यातला जो क्रिकेट संघ आहे, गोवा क्रिकेट असोसिएशन, त्या असोसिएशनचा 6 वर्ष उपाध्यक्ष, नंतर 6 वर्ष अध्यक्ष या नात्याने काम केलं. आणि गोव्याला रणजीमध्ये स्थान मिळवून दिल्यानंतर, स्टेडियमची स्थापना केल्यानंतर तिथनं मी निवृत्ती घेतली, कारण तोपर्यंत राजकारणाने मला खूप असं ओढून घेतलं होतं आपल्याकडे. आमच्या गावची मंडळी इथं येत आहेत खेळायला, आणि तुम्ही आमचे शेजारचे आरोंदेकर मंडळी, रेडकर मंडळी सहकार्य करता, याबद्दल तुमचंही अभिनंदन करतो. क्रिकेटने ह्या देशाला खूप मोठं नाव मिळवून दिलं आहे. तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, राजकारण्याने दिलेच खरं, पण त्याहीपेक्षा जगातल्या तरुणांना स्फूर्ती देणारे असे खेळाडू आपल्या देशाने जगाला दिले, आणि त्यांचं इतकं नाव उज्ज्वल झालं आहे की आता भारतातल्या प्रत्येक तरुणाला वाटतं की त्यांच्याप्रमाणे आपणही असं प्रकाशमान व्हावं, नाव कमवावं, खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवावं आणि देशाची मान ताठ करावी, अशा प्रकारची भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये होते. तर आजच्या प्रसंगी जास्त वेळ न घेता एक सायन्स सायकल नावाचं एक प्रदर्शन आमच्या शाळेमध्ये मांद्र्यामध्ये भरलं आहे. तिथून मी आलो. सकाळी येणं काही शक्य नव्हतं, काही दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी उपस्थित राहता जमलं नाही. तेव्हा तुमची रजा घेण्यापूर्वी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना सुयश चिंतितो. आणि एक चांगलं स्टेडियम पेडण्यामध्ये झालं आहे. उत्तर गोव्यामध्ये पेडण्याच्या बाजूला मांद्रे मतदारसंघामध्ये, विशेषतः हरमल गावामध्ये एक सुंदर असा ग्राउंड निर्माण करावा, स्टेडियम निर्माण करायचं, अशा प्रकारची भावना मनामध्ये आहे. ती होती, तिला चालनाही दिली होती, परंतु राजकीय उलाढालीत ज्या काही गोष्टी घडतात त्या घडत गेल्या आणि आऊट झाले. एनीहाऊ, सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. चांगलं खेळा, मोठं नाव कमवा, आणि आमच्या या भागातले यंगस्टर्स ह्यापुढे भारताच्या टीममध्ये असतील, किंबहुना भारतीय टीमचं नेतृत्व करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. खूप खूप धन्यवाद खलप साहेब, आपलं खूप खूप धन्यवाद. आपल्याला ईश्वर दीर्घायुष्य देवो आणि आपल्या पुढील राजकीय प्रवासासाठी आयोजकांकडनं आणि आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. सामना सुरू आहे तो साईश 11 रेडी विपक्ष 96 रायझर्स हरमल या संघादरम्यान. पहिलं षटक प्रगतीपथावर, आणि पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना पहिला गडी बाद होतोय तो म्हणजे सोहेल शेख नामक फलंदाज. पहिल्या चेंडूवर सन्माननीय प्रमेश मयेकर यांचं या स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय. आपल्याला विनंती राहील की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप यांनी 5,000 रुपयाची देणगी दिली आहे. खूप खूप धन्यवाद. आपलं सन्माननीय प्रमेश मयेकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होतंय. प्रकाश केपकर, आपल्याला विनंती राहील. आणि सलग दुसरा गडी बाद होतोय मैदानावर. सुधीर आल्या पावली माघारी परततोय. 59 धावांचा पाठलाग इथं साईश 11 रेडी संघ करतोय. एका बाजूला बबल नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला सोहेल शेख ही सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली होती. सोहेल शेखने सुरुवात तर अतिशय सुरेख केली होती. पहिल्या चेंडूवर चौकार खेचला होता आणि त्यानंतर मात्र तसाच प्रकारचा फटका खेळण्याच्या नादात मात्र माघारी परतावं लागलं ते सोहेल शेखला. आणि त्यानंतर सुधीर मात्र आल्या पावली माघारी परततोय. वेदांत 11 हरमल या भव्य दिव्य स्पर्धेचा आजचा हा शुभारंभाचा दिवस आणि शुभारंभाचा पहिला सामना
हा या दोन संघादरम्यान या किरण पाणी मैदानावर आपल्याला पाहता येतोय. 59 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली होती. ती सोहेल शेख आणि बबल नाईक. सोहेल शेख माघारी परततोय, त्यानंतर सुधीरही आल्या पावली माघारी परततोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी मैदानाकडे पावलं वळवली जात आहेत. ती म्हणजे फलंदाज सनी कुडव नामक फलंदाजाची. पहिलं षटक हाताळतोय तो गोलंदाज आपल्याला साहिल वांगणकर. हा गोलंदाज किरण पाणी एंडकडनं गोलंदाजी करताना दिसतोय. दोन्ही एंडकडनं या स्पर्धेचं अतिशय सुरेख आयोजन नियोजन. गेली 3 वर्ष या मैदानावर ही स्पर्धा अतिशय भव्य दिव्य रूपात खेळवली जाते आणि हे 4थं वर्ष या मैदानावर आणि एकूण 15वं वर्ष या स्पर्धेचं. सुरेख चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू, सन्मानजनक फटका. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या होते ती 5 अशी. 59 धावांचा पाठलाग होतोय मैदानावर. अनिवार्य पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज साहिल वांगणकर आतापर्यंत सुरेख गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर सोहेल सारख्या मोठ्या गड्याला माघारी पाठवलं आणि त्यानंतर लगेचच सुधीरलाही माघारी पाठवण्यात यश प्राप्त केलं ते गोलंदाज साहिल वांगणकर. ओव्हरसीजचं खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय तो 96 रायझर संघाच्या बाजूने. दुसऱ्या बाजूने विपुल पवार हे 2 ओव्हरसीज खेळाडू, तर दुसऱ्या बाजूने बबल नाईक आपल्याला पाहायला मिळतोय. डावऱ्या हाताचा फलंदाज. सुरेख चेंडू, तेवढा सन्मानजनक फटका. निर्धाव चेंडूने षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या षटकाची समाप्ती ही निर्धाव चेंडूने होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 अशी धावसंख्या धावफलकावर. 59 धावांचा पाठलाग या मैदानावर साई शिलवण रेडी संघ करतोय. जबाबदारीने खेळ करणं गरजेचं आहे, कारण बबल नाईक याच्यावर आता मोठी भिस्त राहील जबाबदारी पूर्ण खेळ करण्याची. दुसऱ्या बाजूने आक्रमक दर्जाचा फलंदाज सनी कुडव, त्याला साथ देण्यासाठी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. या दोघांना एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचावी लागेल, जेणेकरून 59 धावांचा पाठलाग करताना आलेल्या अडचणीतनं या संकटातनं बाहेर पडायचं असेल तर एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी या दोन्ही फलंदाजांना करावी लागेल. पंचांचा इशारा येतोय बॅटिंग पॉवर प्लेचा. या सामन्यासाठी पंच म्हणून खास मालवणवरनं 2 आमंत्रित पंच, एका बाजूला दीपक धुरी तर दुसऱ्या बाजूला बंटी केरकर. ही अतिशय प्रदीर्घ अनुभव ज्यांच्या गाठीशी क्रिकेटचा आहे, त्या 2 पंच या स्पर्धेचं पंचगिरी करताना आपल्याला दिसतील. अतिशय सुरेख विठ्ठल उर्फ आप्पा वांगणकर सर्व या स्पर्धेचे हे 15वं पर्व आणि या मैदानावर हे 4थं पर्व. म्हणजे अतिशय सुरेख आणि नीटनेटक्या आयोजनाची ही स्पर्धा. या स्पर्धेदरम्यान अनेक मान्यवर या मैदानावर उपस्थित होतात. आजच्या सुरुवातीच्या दिवशी सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप हे सन्माननीय उपस्थिती आज समालोचन कक्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान नवीन षटक घेऊन गोलंदाज येतोय. पहिला आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला खेळला जातोय. एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाते. सनी कुडव. नितेश कडेकर हा गोलंदाज आपल्याला सातेरी भद्रकाली मंदिर एंडकडनं गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. बबल नाईक डावऱ्या हाताचा फलंदाज. आतापर्यंत सावध सुरुवात होते बबलकडनं. बबलला माहिती आहे की माझ्यावर मोठी जबाबदारी असेल, कारण 59 धावांचा पाठलाग करताना ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून माझी या संघात निवड झाली आहे आणि त्या जबाबदारीने मला खेळ करावा लागेल. आणि या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव ज्याच्या गाठीशी आहे तो बबल नाईक. या मैदानावर अनेक वेळा अर्धशतकी खेळ केलेला बबल नाईक आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजी एंडकडे. अतिशय सुरेख फलंदाजी या मैदानावर आतापर्यंत आपण बबल नाईकची अनेक स्पर्धांमधनं पाहिली. तो बबल नाईक आपल्याला मैदानावर स्क्रीनवर दिसतोय. नितेश कडेकर याचा सामना करण्यासाठी राईट आर्म ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू बोट. तसोच वेदांत अरावंदा कॅप्टन मास्क सांगा येवपाचो. केरी कॅप्टन. धन्यवाद अक्षय. प्रकाश धन्यवाद. चला, वेदांत आरोंदा आणि केरीम क्रिकेटर्स दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने इथे येऊन प्लेइंग लिस्ट घेऊन जायची आहे. प्लेइंग 11 लिस्ट आणि आपली प्लेइंग लिस्ट भरून द्यायची आहे. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका येतोय आणि 1 बाउन्स हा सीमारेषेबाहेर चेंडू जातोय. बऱ्याच वेळानंतर एक चौकार येतोय. बबल नाईकाच्या बॅटमधनं 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 10 वर पोहोचते. 59 धावांचा पाठलाग या मैदानावर, किरण पाणी मैदानावर.
वेदांत 11 हरमलच्या स्पर्धेचा हा शुभारंभीचा सामना. नितेश कडेकर एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय तो हरमल संघाचं, आणि ज्याच्याकडे बराच अनुभव आहे क्रिकेटचा, प्रदीर्घ अनुभव, म्हणजे गेली अनेक वर्ष उत्तम बहरात असलेला हा खेळाडू अतिशय दर्जेदार कामगिरी आपल्या संघासाठी प्रत्येक वेळी करताना आपल्याला पाहता येतोय. तोच गोलंदाज नितेश कडेकर आपल्याला राईट आर्म ऑर्धोकेंडे दिसतोय बबलसाठी. पुन्हा एकदा आखू टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मोठा फटका फसतोय, चेंडू बराच काळ हवेमध्ये विपुल पवार सारख्या उंचपुऱ्या फलंदाजालाही चकवतोय आणि चेंडू मात्र बघता बघता सीमा रेषा पार करतोय 6 धावांसाठी. डीजे धन्यवाद डीजे. ज्या जबाबदारीने खेळ करण्याची गरज आहे ती संपूर्णतः जबाबदारी आपल्या खांद्यावर उचलून फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळी मोठा फटका फटकावण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची गणना बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक सिद्धेश नाईक कर्णधार करतोय. 16 अशी धावसंख्या धावफलकावर 59 धावांचा पाठलाग या मैदानावर होतोय, म्हणजे प्रति षटकामागे जवळजवळ 10 धावांची सरासरी राखणं हे नितांत गरजेचं असेल. ते साईशी लावून यावेळी अल्टीपल्टीचा फटका, आणि फटका तर खूप सुंदर येतोय. हा बबल नाईक याच्या बॅटबंद 6 धावांसाठी. डीजे अतिशय महागडं असं षटक येते हे नितेश कडेकरचं. एकूण 17 धावा या षटकात खर्च केल्या जात आहेत. ते नितेश कडेकरच्या थोडंसं आक्रमक पवित्रा धारण केला जातोय. बॅटिंग पॉवर प्लेचा पूर्णपणे लाभ घेतला जातोय तो बबल नाईक याच्या करवी. बबल नाईक सुरेख फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत 2 उत्तुंग षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीनं मैदानावर खेळतोय, आणि याच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असेल, कारण सोहेल शेख पहिल्याच षटकात माघारी परतलाय. त्यानंतर कोणीतरी जबाबदारीने खेळ करणं गरजेचं आहे, आणि बबल नाईकला ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून का निवडलं गेलंय याचं उत्तम उदाहरण या मैदानावर सादर करताना आपल्याला दिसतोय तो बबल नाईक. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. नाणेफेक झाली होती त्यावेळी बबल नाईक बोलला होता की 50 ते 60 धावामध्ये आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण आमच्याकडे उत्तम गोलंदाजी आहे, आणि त्या रणनीतीनुसार खेळ तर मैदानावर होताना दिसतोय. बबल नाईक याच्या विपरीत सिद्धेश नाईक यांचा 70 ते 75 धावा करण्याचा उद्देश होता, मात्र तिथे कुठेतरी रणनीतीमध्ये फसतोय हा हरमल संघ. नितेश कडेकर थोडासा ज्या प्रकारे फलंदाजी नितेशकडनं व्हायला पाहिजे होती ती आपल्याला पाहता आली नाही. त्यानंतर विपुल पवार स्वस्तात. यावेळी विपुल पवार गोलंदाजीच्या मार्गावर येतोय. पहिला चेंडू सुरेखरित्या खेळून काढला जातो. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 23 अशी. वेदांत आरोंदा या कर्णधार नाणेफेक करून घ्यायचे. केरिम क्रिकेटर्सचा कर्णधार इथं उपस्थित आहे, तरी कृपया वेदांत आरोंदा नाणेफेक होईल. सन्माननीय रमाकांतजी खलप आपल्याला विनंती राहील, क्रिकेटची आपल्याला ज्याप्रमाणे आवड आपण बोलून दाखवलात, तर नाणेफेक आपल्या शुभ हस्ते करावी ही विनंती राहील. दरम्यान विपुल पवार राईट आर्म ऑर्धोकेंडे, यावेळी पुढे सरसावून मोठा फटका येतोय. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक सुरेख चेंडू अडवला होता, मात्र सीमारेषेचा अंदाज योग्यरित्या बांधला गेला नाही, आणि याच कारणाने मात्र एक जीवदान मिळतंय बबल नाईक याला. सुरेख देखणा फटका होता, त्याही पेक्षा नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं सीमारेषेनजीक, मात्र सीमारेषेचा अंदाज योग्य बांधता आला नाही, आणि एका तगड्या फलंदाजाला एक जीवदान मिळतंय. बबल नाईक सारखा मोहरा जाळ्यात अडकला असता, मात्र एक जीवदान प्राप्त केलं जातंय हे बबल नाईकला.
24 अशी धावसंख्या धावफलकावर अतिशय सुरेख गुणलेखनाचं काम, कोणतीही शंका न घेण्यासारखं काम हे अखिल परब यांच्या करवी अनेक स्पर्धांमध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा ज्यांच्या गुणलेखनाने साकारल्या जातात ते अखिल परब समालोचन कक्षामध्ये एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या 25 वर पोहोचते. समालोचन कक्षामध्ये अक्षय महाले अतिशय सुरेख इंग्रजी कॉमेंटेटर्स सोबतच हिंदीमध्ये आरोंदा गावचे रहिवासी अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा ज्यांच्या आवाजाने गाजल्या जात आहेत ते कृष्णा देवजी आणि मी स्वतः गुरुदास नाईक. राईट आर्म ऑर्थोकेडने विपुल पवार षटक क्रमांक 3 हाताळतोय किरण पाणी यांकडनं. बबल नाईकसाठी यावेळी अल्टीबल्टीचा सुरेख देखणा फटका, क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू अतिशय वेगाने सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. वेदांत आरोंदा या कर्णधार कृपया लवकर. यावेळी पुढे सरसवून सन्मानजनक फटका खेळला जातोय. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या ही 30 वर पोहोचते. आरोंदा या वारंवार विनंती केली जाते आपल्याला नाणेफेकीसाठी या लवकर. सन्माननीय राजेशजी नाणोसकर यांचंही या स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय, त्यांनाही विनंती राहील आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. दरम्यान विपुल पवार पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सनीसाठी यावेळी फुलटॉस चेंडू, मोठा फटका येतोय, चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक येतोय, टिपण्याचा प्रयत्न तर सुरेख होता, मात्र चेंडू डोक्यावरनं अलगद सीमा रेषा गाठतोय आणि 4 धावेने धावसंख्येत वाढवते. धावसंख्या ही पोहोचते 34 वर. 59 धावांचा पाठलाग या मैदानावर साई शिलेवन रेडी करतोय आणि सुरेख फलंदाजी, महत्वपूर्ण भागीदारी या मैदानावर या 2 फलंदाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळून येते. अखेरच्या 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 59 धावांचा पाठलाग करण्यात यशस्वी होईल का साई शिलेवन रेडी, की 96 रायझर्स त्यांना रोखण्यात यशस्वी होईल, हे सांगण्यासाठी आपल्याला समालोचन कक्षामध्ये मी थोड्या वेळासाठी गुरुदास नाईक रजा घेतोय आणि पुढील समालोचनासाठी विनंती करेन हिंदीमध्ये एक बुलंद आवाज कृष्णा देवजी यांना. धन्यवाद. वेदांत आरोंदा विपक्ष केरिम क्रिकेटर्स संघामध्ये होणाऱ्या सामन्याची नाणेफेक मैदानावर होते. नाणेफेक सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप यांच्या शुभ हस्ते केली जाते. वापस खेल मैदान पर साहिल जो के मोर्चे पर सामने से और इस बार ऑन साइड पर प्रहार तो बहुत सुंदर है मिड विकेट पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 1 बाउंड 4 रन के लिए. आरोंदा वेदांत आरोंदा संघाच्या बाजूने आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. आरोंदा संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती राहील आपण या समालोचन कक्षाच्या बाजूला यायचं आहे. आपल्याला विनंती राहील सर्व खेळाडूंना आरोंदा संघाच्या. केरिम क्रिकेटर्स विरुद्ध वेदांत 11 आरोंदा यापुढील सामना. कृष्णा. ओह बढ़िया लाइन वहां पर खुद के निकाला गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर. विशाल जहां पर फील्ड करते हुए टहलते पहलते आ दूसरा भी रन निकला. देखिए 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर. मैदान में आक्रामकता बिल्कुल बबल नाइक की, एक विस्फोटक खिलाड़ी सामने से बेहतरीन बैटिंग उनकी और 2022 से लेकर 24 तक अच्छे फॉर्म में खिलाड़ी और शायद हाल ही में तड़ावड़ के मैदान पर 45 रनों की एक अभिजीत भारी मैदान पर इसने खेली. वो खिलाड़ी बबल नाइक और जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर. ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए डॉट गेंद निकली. काफी देर के बाद डॉट निकली गेंद और अभी तक इस खेल में देखा जाए तो जीत से पीछे
15 गेंदों पर 19 रन, ये जानकारी अखिल परब दे रहा हमें इस मैच को पीछे। मतलब मैच आसान है मैदान पर, सिर्फ रुकना पड़ेगा इस खिलाड़ी को मैदान में। ओ शॉट गेंद, मौका मिला हाथ खोलने का, मिड विकेट सीमा से बाहर, 6 रन के लिए। तेरह गेंदों पर लगभग 34 रनों की बैटिंग, जिसमें कि 3 छक्के और 3 चौवे शामिल इस बैटिंग में। ये जानकारी कॉम्पिटेटर स्कोरर हमारे अखिल परब जो कि दे रहे हैं। और अखिल परब हाल ही में बहुत कम दिखाई, जिसका कारण कि वो काम के सिलसिले में थोड़े से बाहर रहते, इसलिए शायद आज ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेदांत इवेंट इस वक्त प्रतियोगिता में, और वापस अच्छा मोड़ मैदान में। ये फुल टॉस गेंद, शायद नो बॉल का इशारा हो चुका। कैच तो बहुत सुंदर लपका, लेकिन नो के साथ वो फ्री हिट का माहौल मैदान में। नो बॉल का इशारा निकला, काफी ये बीमर था, ऊपर कर बैठे, और इसी के साथ साथ फ्री हिट का माहौल मैदान पर, और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा। बंटी केरकर जो कि स्कोर लेग पर इस वक्त एक कड़ी नजर उनकी, और क्या सुंदर वहां पर अंपायरिंग मैदान पर देखा, गेंद ऊपर जा रही है तो इसलिए अंपायर ने इशारा कर नो का, और सनी अब हाथ खोलने पड़ेंगे मैदान पर। ये फ्री हिट के माहौल पर आपको अमूमन बैटिंग करनी पड़ती है, और वही बैटिंग आज करनी भी पड़ेगी मैदान में। चलिए, लाइन अच्छी है, बिल्कुल अच्छी लाइन, वापसी मैदान पर गेंदबाज की, और टीम का स्कोर अभी भी वहीं पर खड़ा, जबकि इस वक्त 48 रन पर 48 पर। एक बेहतरीन माहौल, साहिल की अच्छी वापसी गेंदबाजी पर, लेकिन साहिल सिर्फ वापसी से काम नहीं बनेगा, विकेट चाहिए मैदान पर, जो कि आपको लेने पड़ेंगे इस मैच में। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर बिल्कुल बीट करते, डॉट गेंद निकलती भी, और डॉट के साथ यह और भी समाप्त मैदान पर, लेकिन 4 ओवर खेल समाप्त हो चुका है, और 48 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और अखिल पर जब तक जानकारी दे रहा है अखिल, अभी भी 12 गेंदे बची इस मैदान पर, और जिससे पीछे मात्र 11 रन की आवश्यकता इस मैच के दरमियान। रेडी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, साइश 11 रेडी टीम की, सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बलबूते पर, और तीसरा देवराज है मैदान पर, साहिल सोहेल और बबल के इस बैटिंग पर इनका विश्वास है। बाकी पीछे बैटिंग सिर्फ नाम की है, उतने कोई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन आज भाई शिवाजी के पास जो सेना बहुत कम थी, लड़ाई बहुत ज्यादा, आज लड़ने का काम मैदान पर हो रहा है, और वही काम रेडी टीम करती है इस मैदान में। अच्छा क्रिकेट वहां पर कवर पर खेलेगा, रन नहीं चाहिए, लेकिन बबल जहां तक खड़े हैं ना मैदान पर, रितेश ने गेंद को उठाया, तब तक ये मुकाबला आराम से मैदान पर, क्योंकि 11 गेंदों पर 11 रन जिससे पीछे, और इस ग्राउंड पर आखिरी और लेफ्ट हैंडर के लिए मौका, मतलब बैटिंग है ही पीछे, विकेट है, जाके बड़े नाम चिन्ह खिलाड़ी पीछे नहीं है बिल्कुल अखिल, लेकिन जितने भी नाम है आज मैं कहूंगा उन्होंने काम कर दिया मैदान पर, क्योंकि आज हर एक खिलाड़ी ने फील्डिंग अच्छी की, आज हर एक खिलाड़ी ने बॉलिंग अच्छी की। आज बड़े बड़े दिग्गज टीम के पास नाम नहीं है मैदान में, आज जो खिलाड़ी अमूमन सपोर्टर रहते हैं आज वो टीम में खेल रहे हैं, और वो बता रहे अखिल कि आज वो लड़ सकते हैं मैदान पर, और इसका कारण क्या है, वो कारण है दाएं मांद्रेकर। ओ इस बार बढ़िया लेग स्टंप पर ये गेंद पीछे, बल नहीं जहां पर बातचीत हो रही मैदान पे, देखिए इक्का दुक्का बना कर भी आप अगर खेलते रह जाएंगे, और दूसरे एंड से एक शॉट मैच समाप्त मैदान पर। वापस कोई अभी तक रन नहीं निकला इस ओवर में, लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर गेंदबाज की, और इस बार रिवर्स मारने का प्रयास किया, लेकिन चूके लाइन से। देखिए बबल लाइन को ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए इस लॉन्च टाइगर पर सनी है, सनी ने हर वक्त इक्का दुक्का निकालकर एक स्वीप एंकर का रोल अदा किया मैदान पर, एक दो रन बनाए अपनी टीम के लिए, और बबल अभी भी मैं कहूंगा भाई 9 गेंदे बची है और सिर्फ 11 रन जिससे पीछे, अगर इस ओवर में 3 रन भी बनते तब भी आप मैच में हो मैदान पर।
बढ़िया क्रिकेट, वहां पर एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ रितेश यहाँ पर पहुंच चुके, एक ही रन वहां पर, देखिए बैकअप नहीं था इसलिए रितेश ने अपने आप को रोका। अच्छी बॉलिंग पीछे भी है, लेकिन साथ साथ बबल जब तक खड़े रहेंगे वो दबाव रहेगा मैदान पर। विशाल अभी तक अच्छी बॉलिंग, 4 गेंदे मात्र 1 रन, लेकिन दूसरे से सनी मैदान पर, सनी हाथ खोलने पड़ेंगे मैदान में, क्योंकि लक्ष्य अब दूर का नहीं बचा, सिर्फ 10 रन की आवश्यकता 8 गेंदों पर। मैं तो कहूंगा सनी अगर एक शॉट जो बाउंड्री आपने बल्ले से लगाई इससे पहले कुछ पहले ओवर्स में, और वही बाउंड्री अगर इस ओवर में लगती है, हाथ इस एंड से अगर हाथ आप खोलते हैं तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरे ओर से हरमल टीम 96 जो कि टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इस ओवर में अगर 3 या 4 रन रहते जो कि हो जाते या फिर 2-3 रन, तो शायद आखिरी ओवर में साधारण रहते, तो मुकाबला बहुत कड़क मैदान में। चलिए अच्छी बॉलिंग, सटीक यॉर्कर खुद के निकला, सीधा खेला गया। बहुत बार कमान से जो तीर निकलता है ना वो सीधा जाता है, वही अंदाज था ये। 1 रन और 50 रन इस टीम के पूरे हो चुके हैं मैदान में। 46 रनों की पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में, जो कि कॉम्पिटिटर स्कोर अखिल पर अब जानकारी दे रहे हैं। वेल्डन अखिल, बेहतरीन काम पर, जहां अखिल जब आप रहते हैं ना तो बहुत से काम आसान हो जाते हैं हमारे लिए, और उनमें से ये भी था मैदान पर। अब खेल बचाओ मैदान पर 7 गेंदों का, 7 गेंदों पर शायद 9 रन अभी तक इससे पीछे, तो इस वक्त बबल ऑन स्ट्राइक मैदान में। बस कुशल भी पहुंच चुके हैं, कुशल आपका हार्दिक स्वागत है इसके दरमियान वापस खेल मैदान में। बढ़िया क्रिकेट, हल्के से पुश किया, सिंगल खेले, लेकिन पॉइंट पर सिर्फ दिशा बदली, वहां पर बल्ले का रुख बदला, 1 रन निकला, और एक सेंसिबल क्रिकेट मैदान पर। इसे 1 रन के साथ स्ट्राइकर अपने अपने हाथों में रखी है, और आखिरी 6 गेंदे और मात्र जिससे पीछे 8 रन की आवश्यकता। देखिए बबल ना जब तक खड़े रहेंगे ना वो प्रेशर रहेगा, लेकिन क्रिकेट में विकेट अगर निकलता है तो वापस मोर्चे पर, मार्क पर ये टीम 96 रहेगी इस मैच में। वापस खेल, अंतिम 6 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता। मैच से जिससे पीछे लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि बबल, जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। सामने से कौन करेगा गेंदबाजी मैदान पर? देखिए सामने से बबल है, इसका मतलब है कि ये मैच साई शिरोन टीम रेडी के पास बिल्कुल रहेगी जब तक ये खड़ा रहेगा, क्योंकि एक ही शॉट आपको लगा रहा है मैदान पर। लेकिन दूसरी ओर से अगर 96 राइजर्स टीम को जीतना है तो बबल का विकेट और साथ साथ ये मैच को जीतना पड़ेगा। सचिन ठाकुर के हाथ में मोर्चा। आज सचिन ने बल्लेबाजी में अखिल कोई खास बड़ा योगदान नहीं, आखिरी में पहुंचे थे, लेकिन सचिन मैं कहूंगा भाई देर आए दुरुस्त पहुंचे मैदान पर। अगर इस ओवर में मैच को ले जाते हैं तो काम बहुत बड़ा रहेगा। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पे। साहिल ने कुछ बातचीत कर ली, साहिल बता रहे कि किस तरह से माहौल बनना पड़ेगा इस मैदान। अनुभवी खिलाड़ी है नितेश भी इनकी टीम में, नितेश ने भी इशारा कर दिया कि कहां पर आपको आज बॉलिंग करनी पड़ेगी। मुकाबला बिल्कुल कड़क मैदान पर, आमने सामने की लड़ाई, और ये आउट मैदान पर, विकेटों के सामने पाए। अब मैच बिल्कुल आसान मैदान में, अब 5 गेंदों पर 8 रन जिससे पीछे इस मैच में। लेकिन अभी तक देखा जाए तो विशाल ने वो आखिरी ओवर डाला जहां पर सिर्फ 3 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली। और आज बल्लेबाजी में भी आखिरी ओवर में विशाल ने लगभग 11 रन बनाए मैदान में, मतलब मैच ऑन रहेगा। विशाल अब तक सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन विशाल ये काम सचिन को करना पड़ेगा। 5 गेंदों पर 8 रन, देखिए आकाश के पास काबिलियत है मैदान में।
आकाश के पास काबिलियत बहुत अखिल है और इस काबिलियत को इन्होंने बहुत बार टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करते, लेकिन टीम ने आज उनको पीछे क्यों रखा? सनी से पहले अगर पहुंचते तो शायद ये मैच उससे पहले समाप्त हो। इनके पास काबिलियत बहुत अच्छी है और किसी भी समय पर ये गेयर बदल सकते हैं, लेकिन सचिन उसी को आपको रोकना पड़ेगा मैदान में। आने वाले से ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच अच्छी दौड़, विपुल पवार जब सिर पर पहुंच पाएंगे। ये आसान सा मुकाबला मैदान पर, 4 गेंदों पर 7 रन की आवश्यकता, करो या मरो स्थिति मैदान में। बबल नाइक बीच रास्ते में छोड़कर इस मजदार में नैया को छोड़कर चला गया और उसके बाद इस बीच रास्ते में नसीब फंसी नैया को आज पार लगाना पड़ेगा, तो 4 पर 7 मैदान में। सनी सेट खिलाड़ी है, सेट खिलाड़ी आसान होगा बैटिंग करना, यह हम यहां से बता रहे हैं, लेकिन क्या मुकाबले की ताकत रहेगी। ओ इस बार टाइमिंग खूबसूरत, गेंद निकली सीधे हाथ में और ये सचिन ने कर दिया कमाल मैदान पर। छह रन मैदान पर, संतोष ऑन स्ट्राइक मैदान में। 7 माफ कीजिए 7 रन, ओके 7 रन की आवश्यकता साहिल। वापस के 7 रन की आवश्यकता, मैच कड़क रहेगा इस मुकाबले का। देखिए आखिरी समय पर कौन रहेगा इस मैदान पर प्रतियोगिता में जीतेगा, ये बहुत सा सवाल मैदान पर, और उसी सवाल का संतोष देंगे जवाब सामने सचिन मैदान पर। अभी तक 3 गेंदें वाजिब डाली इस खिलाड़ी ने। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, कवर पॉइंट पर हवा में रखा गया, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ बहुत सुंदर, लगभग दूसरा भी रन मैदान पर आराम से बनता हुआ। आखिरी 2 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, 5 रन की आवश्यकता, बिल्कुल बड़ा मुकाबला इस वक्त। लेकिन मैं तो कहूंगा तमाम दर्शक इस मैच को देख रहे हैं और वो चाहते कि सुपर डुपर और हो जाए इस मैदान में। सिर्फ 4 रन निकले, 5 चाहिए मैदान पर, लेकिन साई शिरन टीम चाहती कि वो 5 ही निकले मैदान पर, 90 से हरमल टीम चाहती कि वो रन ना निकले मैदान पर। सचिन तेरा कमाल तू खुद जाने, आज तुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा इन अंतिम 2 गेंदों पर मैदान में। इस बार अब पिच खेला गया, शॉट अच्छा, 1 रन पहला निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, लगभग उसने कॉल किया, दूसरा भी रन मैदान पर बनता था और 2 रन के साथ आखिरी कुछ पल बचे, 1 गेंद बची है और जीत से पीछे मात्र चाहिए यहां पर 3 रन की आवश्यकता मैदान पर। सुपर और रहेगा अगर ये मैच टाई हो जाए तो। ये टाई मुकाबला अगर पहली बार देखने को मिलते ना तो दर्शक बिल्कुल खुश मैदान में। आखिरी समय, आखिरी पड़ाव मैदान पर, सुपर डुपर ओवर का मैच हो सकता है अगर 2 रन निकलते तो। सामने वाली टीम को चाहिए 3 रन मैदान पर, जिससे पीछे। आज विशाल की तारीफ करनी पड़ेगी, आखिरी ओवर में बल्लेबाज से 11 रन बनाए, आखिरी का जो ओवर डाला सिर्फ 3 रन वहां पर खर्च किए और सचिन अब रोकने पड़ेंगे 3 रन मैदान पर। मुकाबला बिल्कुल दावेदारी का, इस वक्त हालात थोड़े से नाजुक है, कि 2 रन निकलते तो सुपर डुपर और मैदान पर देखने को मिलेगा और 3 रन साइश 11 टीम जो कि इस वक्त जीत जाएगी, ये सवाल मैदान पर। और इस बार कवर पर, वाह क्या खूबसूरत टाइमिंग, एक्स्ट्रा को सीमा रेखा से पार गेंद, संतोष ने दिखाया वो बल्लेबाजी करके इस मैदान में और मैच को किया समाप्त मैदान पर।
एक अच्छी बैटिंग लगभग 20 गेंदों पर 36 रनों की और साथ साथ ओवरसीज भी पहुंचे यहाँ पर रेडी के हरमल के माफ कीजिए। हॅलो, हरमल संघाच्या दोन्ही ओव्हरसीज खेळाडूंनी इथे यायचंय. आपला सन्मान केला जाईल इथं वेदांत 11 हरमल यांच्याकडनं. आणि तो सन्मान सन्माननीय व्यक्ती ॲडव्होकेट सन्माननीय रमाकांतजी खलप यांच्या शुभ हस्ते आपला सन्मान होईल. दोन्ही साहिल वांगणकर आणि विपुल पवार. बेहतरीन माहौल, आखिरी क्षणों पर 3 गेंदों पर 7 रन लगा, मैच फंस गया, लेकिन उसके बाद 2 बार 2-2 रन दौड़कर निकाले गए और आखिरकार इस वक्त इस मैच के दरमियान वो चौवा निकला मैदान में। संजय नाइक सर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। उनका भी पहुंच चुके। कृष्णा मैन ऑफ द मैच सन्मान बाबा होतोय. ओव्हरसीज खेळाडूंचा सन्मान विपुल पवार, मोचेमाड चे रहिवासी विपुल पवार यांचाही सन्मान सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप यांच्या शुभ हस्ते. तसेच या सामन्याचा सामनावीर मैन ऑफ द मैच बिल्कुल बबल नाइक नाईक. बबल नाईक 20 गेंदों पर लगभग 26 रन जोड़े गए, 3 छक्के 3 चौके आखिर पर जाहिर कर दिए और एक जो कि विकेट मैदान पर। वेल डन बबल। गुरु आप बात कर सकते हैं बबल से, एक बेहतरीन। ओके गुरु। बबल नाईक यांचा सन्मान सामनावीर पुरस्कार देऊन होतोय. खूप खूप धन्यवाद खलपजी. बबल तू एक मिनिट थांब. काय सामना झाला, अतिशय उत्तम. तू ज्याप्रमाणे बोलला होतास की रणनीती आम्ही 50 ते 60 धावापर्यंत रोखण्याचं, आणि या मैदानाचा एक गुण आहे की तुझी खेळी ही उत्कृष्ट होते या मैदानावर, आणि दर स्पर्धेदरम्यान आम्ही पाहतो. तर पहिल्याच षटकात सोहेल बाद झाल्यानंतर तुझ्या मनात काय चाललं होतं नक्की? सोहेल थांबला असता तर 4 ते 5 षटकापर्यंत आपली मॅच संपवली, कारण सोहेल आउट झाल्यावर थोडं मनामध्ये डबलमेंट झाला, मारू की नको, त्यामुळे थोडा लोड घेऊन ती मॅच जरा टफ झाली. आम्हाला खात्री होती की तू या मैदानावर चांगला उत्तम खेळ करतोस आणि त्यानुसार तू उत्तम खेळही केलास. कारण संघाची बाजू बघितली तर सोहेल शेख, तू यानंतर थोडीशी फलंदाजी कमकुवत आहे. आकाशकडे फलंदाजी आहे, सनीकडे आहे, मात्र तो प्रदीर्घ अनुभव जो मोठमोठ्या स्पर्धेचा आहे तो थोडासा कुठेतरी कमी त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे जबाबदारीने खेळ करणं तुला गरजेचं होतं. आणि समोरील संघाची गोलंदाजी अतिशय उत्कृष्ट असताना तुझ्या मनात अजून काय चाललं होतं? त्यांच्यात ओव्हरसीज प्लेअर चांगले होते. साहिल वांगणकर ऑलराऊंडर आहे, बरं विपुल पवार सुद्धा चांगली बॅटिंग करतो. त्याच्यामुळे ते दोघ जण लवकर आउट झाल्यामुळे आम्हाला जरा मॅचमध्ये आणलं त्यांनी. खूप खूप धन्यवाद आणि पुढील सामन्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. सन्माननीय ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप, आपले खूप खूप धन्यवाद. आपण आपल्या व्यस्त कामकाजातून वेळ काढून या स्पर्धेच्या ठिकाणी उपस्थित झालात. आप्पा वांगणकर परिवाराकडनं आपले खूप खूप धन्यवाद. वेदांत ट्रॉफीचा लौकिक फार सजले मैदान वर्तुळाकार, खेळाडू रसिक वाट पाहती याची वर्षभर. धन्यवाद माऊले डीजे. प्रेक्षक आणि खेळाडूंना अजून एकदा सांगण्यात येत आहे, इथं कुपन्स ठेवण्यात आलेले आहेत. एका कुपनची किंमत 100 रुपये आहे. अंतिम दिवशी याचा लकी ड्रॉ काढण्यात येईल. प्रथम पारितोषिक 50,000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक 25,000 रुपये, तृतीय पारितोषिक 20,000, चतुर्थ 15,000, पाचवं पारितोषिक आहे 10,000 आणि सहावं आहे 5,000. तर 100 रुपयाचं एक कुपन, मात्र 100 रुपयात आपण 50,000 जिंकू शकता. अशी आगळी वेगळी कुपन्स या ठिकाणी वेदांत हरमल यांच्याकडनं ठेवण्यात आली आहे. ज्यांना कोणाला खरेदी करायचं असेल
तर इथे येऊन खरेदी करा. समालोचन कक्षामध्ये कुपन्स ठेवण्यात आलेले आहेत. सामना सुरू होतोय. या दिवसातील दुसरा सामना मैदानावर वेदांत आरोंदा विपक्ष केरिम क्रिकेटर्स. केरिम क्रिकेटर्स कडनं 2 ओव्हरसीज खेळाडू आपल्याला पाहता येत आहेत. आनंद पाटील आणि फोंडा, मॅन फ्रॉम फोंडा, आणि सागर कांबळे ओव्हरसीज खेळाडू. हे 2 खेळाडू आपल्याला केरिम क्रिकेटर्स कडनं पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही ऑलराऊंडर खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू. आणि आरोंदा संघाच्या बाजूने जर पाहिलं वेदांत आरोंदा, तर आपल्याला अपाले कलंगुटकर आणि संजय नाईक ही गोवा पोलिसातील एक हरहुन्नरी जोडी आपल्याला ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून वेदांत आरोंदा संघाच्या बाजूने पाहायला मिळते. सामना सुरू होतोय दुसरा या दिवसातील वेदांत आरोंदा विपक्ष केरिम क्रिकेटर्स या 2 संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल जातोय आरोंदा संघाच्या बाजूने आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जातंय या मैदानावर आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जातंय ते केरिम क्रिकेटर्स संघाला. दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंनी कृपया विनंती राहील की इथं समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, कारण फोटो सोनेक मार्फत या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण यूट्यूबवर दाखवण्यात येतंय आणि त्यासाठी प्रत्येक खेळाडूचं नाव हे आम्हाला अतिशय महत्त्वाचं आहे. पुन्हा एकदा विनंती दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना असेल की आपला 12वा खेळाडू इथं मैदान समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. पहिला चेंडू अपालीचा सुरेख चेंडू, तेवढाच सन्मानजनक फटका आणि त्या सन्मानजनक फटक्यावर एकेरी धावेने श्री गणेशा इथे केला जातोय तो धावसंख्येचा. आनंद पाटील श्री गणेशा करतोय धावसंख्येचा एकेरी धावेने. सलामीची जोडी म्हणून मैदानात गेले ती साईराज सावळ आणि आनंद पाटील, एक ओव्हरसीज खेळाडू तर दुसरा घरचा लोकल प्लेयर साईराज सावळ. सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर केरिम क्रिकेटर संघाकडनं. तर षटक क्रमांक 1 हाताळण्यासाठी गोलंदाज अपाले कळंगुटकर. आरोंदा संघाच्या बाजूने राईट आर्म उर्ध्वविकेटने यावेळी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, फाईन लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता साईराज याचा, मात्र चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू. एक अशी धावसंख्या पहिल्या 2 चेंडूची समाप्ती होते. नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्यात आलं इथे आरोंदा संघाकडनं वेदांत आरोंदा. यावेळी सुरेख देखणा फटका येतोय. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक पाठलाग होतोय. शुभम आरोंदेकर सहज चेंडूला टिपतोय, मात्र तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज हे 2 धावा या मैदानावर पूर्ण करतायत. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 3 अशी धाव फलकावर. अतिशय उत्कृष्ट संकल्पना असणारी ही भव्य दिव्य स्पर्धा, एक गाव एक संघ आणि 2 ओव्हरसीज खेळाडू अशी संकल्पना असणारी ही स्पर्धा अतिशय सुरेख. चेंडू मिडल स्टंपवर पडतोय आणि ऑफ स्टंपच्या दिशेने बाहेर पडतोय. चेंडू समजू शकत नाहीये तो सावळ, साईराज सावळ. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पहिल्या 4 चेंडूचा खेळ हा समाप्त होतोय मैदानावर आणि नाममात्र 3 अशी धावसंख्या. अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा पहिला खेळ या मैदानावर होतोय. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि सुरेख नेत्रदीपक झेल टिपला जातोय तो यष्टीरक्षक पपन साळगावकर याच्या करवी. पहिला गडी बाद होतोय हा केरिम क्रिकेटर संघाला हादरा बसतोय. पहिल्याच षटकात साईराज सावळ माघारी परततोय वैयक्तिक 2 धावा बनवून. ट्रॉफीचा लौकिक फार सजले मैदान वर्तुळाकार खेळाडू रसिक वाट पाहती पाहती याची वर्षभर क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी दाखवून पराक्रम उडविती त्रिफळा मारून षटकार दाखवून पराक्रम उडविती त्रिफळा मारून षटकार आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वाईगणकर आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वाईगणकर. धन्यवाद माऊली डीजे. केरिम क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंना विनंती राहील थोडं पुढे बसायचं आहे, कारण आपल्या लांब असणारे थोडा वेळ निघून जाईल आणि आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जायला होऊ शकतं. त्यामुळे कृपया आपल्याला विनंती राहील की शक्य तेवढं लवकरात लवकर खेळाडूंना मैदानात पाठवायचं आहे. धन्यवाद.
पुढील चेंडू अपाली राईट आर्म विकेटने 3 या धावसंख्येवर पहिला गडी बाद होतोय. यावेळी सुरेख चेंडू फेकला जातोय. सन्मानजनक फटक्यावर एकेरी धाव घेतली जाते. प्रसाद नामक फलंदाज हा ची वर्णी लागते ही दुसऱ्या गड्यासाठी. मैदानावर प्रसाद नार्वेकर हा फलंदाज साथ देण्यासाठी आनंद पाटील याला. षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 4 अशी नाममात्र एक गडी बाद. ही धावफलकावर नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय तो केरीम क्रिकेटर संघ. सावध आणि थोडीशी खराब अशी सुरुवात म्हणावी लागेल केरीम क्रिकेटर संघाची, कारण पहिल्या षटकात एक गडी बाद होतोय आणि नाममात्र 4 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. वेदांत 11 हरमल आयोजित या भव्य दिव्य स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस, 15वं पर्व या स्पर्धेचं. काय आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धेचं असतं आणि गेली 4 वर्ष ही स्पर्धा या मैदानावर खेळवली जाते अतिशय सुरेख नियोजनात. महाराष्ट्र आणि गोव्याला च्या सीमेवर असलेले 2 गाव म्हणजे आरोंदा आणि हरमल, काय बंधुभाव ममत्वाचे नातं या 2 गावांमध्ये आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतं. मग ते आप्पा वांगणकर असो, आबा सातोसकर असो, अनेक नावं घेता येतील अशी ही बंधुत्वाची भावना या 2 गावामध्ये नेहमीच राहते. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेवरती असलेली वसलेली 2 गावं आणि काय स्पर्धेचं नियोजन आयोजन या भव्य दिव्य स्पर्धेचं या आरोंदा गावात होतंय. राईट आर्म विकेटने नवीन गोलंदाज रोशन पेडणेकर आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्ग दिसतोय. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता मात्र चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. प्रसाद नार्वेकर हा फलंदाज आपल्याला फलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय तो रोशन पेडणेकर. सातेरी भद्रकाली मंदिर यांकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय रोशन. सुरेख फटकार येतोय. शुभम आरंदेकर चेंडू खाली येतोय आणि कोणतीही चूक न करता प्रसादला मात्र आल्या पावली माघारी पाठवतोय. दुसरा हादरा बसतोय केरीम क्रिकेटर संघाला. डीजे बक्षिसे ठरली केली आनंदाची लई लूट. मातृकृपेचा आशीर्वाद हा दिसे गावाची एकजूट. सजले हरमल सजले गोवा सजले हो अंबर. सजले हरमल सजले गोवा सजले हो अंबर. पेडणे तालुक्यात वेदांत ट्रॉफी आहे 1 नंबर. पेडणे तालुक्यात वेदांत ट्रॉफी आहे 1 नंबर. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. दुसरा गडी प्रसाद नार्वेकर याच्या स्वरूपात बाद होतोय आणि नवीन फलंदाज कर्णधार अभिषेक शिरगावकर हा मैदानाकडे पावलं वळवतोय. डावऱ्या हाताचा हा फलंदाज दुसरं षटक प्रगतीपथावर आणि दुसऱ्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर मात्र प्रसाद नार्वेकरला माघारी पाठवलं जातं या मैदानावर. गोलंदाज रोशन पेडणेकर याच्या करवी. राईट आर्म विकेटने नवीन फलंदाज डावऱ्या हाताचा अभिषेक शिरगावकरसाठी. यावेळी सुरेख फटका जमिनीलगतचा फटका एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होते. क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय संजय नाईक स्क्रीनवर. 3 मॅन फ्रॉम सावर्डेम. अतिशय सुरेख माहिती इथं समालोचन कक्षामध्ये अखिल परब यांच्याकडनं प्रत्येक खेळाडूची तंतोतंत माहिती ही अखिल परब यांच्याकडे असते आणि बऱ्याच खेळाडूंना या मैदानाचा अनुभव. त्यातलं एक नाव म्हणजे अप्पाली कळंगुटकर. अनेक स्पर्धा या मैदानावर ज्या खेळाडूने खेळल्या आहेत तो आज आरोंदा संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय तो म्हणजे खेळाडू अप्पाली कळंगुटकर. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज रोशन पेडणेकर. यावेळी सामना करेल तो आनंद पाटील. यावेळी पुन्हा एकदा अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होतोय मात्र तो संपर्क योग्य तो होत नाहीये. पंचांचा इशारा लेग बायचा येतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या ही 6 वर पोहोचते. थोडीशी संकटात सापडते केरीम क्रिकेटर्स. या संकटातनं बाहेर पडावं लागेल. कर्णधार अभिषेक आणि आनंद पाटीलला एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचावी लागेल. या अगोदर झालेल्या सामन्यामध्ये जी महत्त्वपूर्ण भागीदारी आपल्याला सनी कुडव आणि
बबल नाईक याच्या करवी पाहायला मिळाली. तीच भूमिका या दोन खेळाडूंना इथं बजवावी लागेल, कारण या संकटातनं केरिम क्रिकेटर्सला बाहेर काढावं लागेल. आकू टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. एक जॉन फर्नांडिस आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोय, चेंडूची परती करतोय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज ही एकच धाव पूर्ण करतायत, कारण जॉनच्या हातात चेंडू असताना कोणताही धोका पत्करण्याची गरज नाही याची जाणीव या दोन खेळाडूंना नक्कीच आहे. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर रोशन पेडणेकर हे षटक क्रमांक 2 हाताळताना दिसतोय. नाणेफेकीचा महत्वपूर्ण निर्णय हा आरोंदा संघाच्या बाजूने गेलाय. वेदांत 11 आरोंदा हा संघ आपल्या घरच्या मैदानावर सामना खेळतोय आणि दोन ओव्हरसीज खेळाडू आपल्याला प्रतिनिधित्व करताना दिसत आहेत. ते म्हणजे अप्पाली कळंगुटकर आणि दुसरा म्हणजे संजय नाईक, मॅन फ्रॉम सावर्डे. यावेळी सुरेख चेंडू, तेवढाच सुरेख फटका, जमिनीलगतचा एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाते. आनंद करवी दुसरी धाव घेण्याचा धोका पत्करला जातोय आणि धोका हा अंगलट येतोय आणि माघारी मात्र आनंद पाटील, ज्या ओव्हरसीज खेळाडूने थोडीशी चूक तिथे केली आणि मात्र माघारी परतावं लागतंय. डीजे माऊली. फलंदाजाची वर्णी लागते. नवीन फलंदाज म्हणून मात्र थोडीशी घोड चूक होते ही आनंद पाटील याच्याकडनं, कारण महत्वपूर्ण जबाबदारीने खेळ करणं गरजेचं होतं. मात्र एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावत करण्याची चूक मात्र त्याच्याकडनं होते आणि मात्र त्याला माघारी परतावं लागतं. ही चूक अजून संकटात नेऊन ठेवते केरिम क्रिकेटर संघाला, कारण पहिले 2 गडी हे महत्वपूर्ण बाद झाल्यानंतर एक महत्वपूर्ण भागीदारी हे मैदानात करणं गरजेचं होतं. ते कर्णधार अभिषेक शिरगावकर याच्यासोबत, मात्र ती चूक होते. आनंद पाटील याच्याकडनं माघारी परततोय आनंद पाटील. नवीन फलंदाज वर्णी लागते ती कृष्णा केरकर या फलंदाजाची. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि अखिल परब सांगतायत की खरोखर दुसऱ्या षटकाचा अखेरचा चेंडू होता. स्ट्राईक पण आनंदकडेच राहिली असती, तिथं ती चूक होते आनंदकडनं. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. नवीन गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. किरण पाणी यांकडनं हा गोलंदाज रोहन नाईक. रोहन नाईक एक गुणवान खेळाडू, आरोंदा गावचा रहिवासी. खास मोठमोठ्या स्पर्धेसाठी त्याला आमंत्रित केलं जातं. तो मुंबईत स्थित असल्या कारणाने मात्र त्याच्याकडे ती गुणवत्ता ही ठासून भरली आणि त्या गुणवत्तेमुळे खास मोठमोठ्या स्पर्धेसाठी त्याला आरोंद्यातून आमंत्रित केलं जातं आणि तोही अगदी हौसेने या स्पर्धांमध्ये सहभागी होतो. मांद्रे येथे होणाऱ्या मोठ्या स्पर्धेसाठी त्याला आमंत्रित करण्यात आलं होतं. अतिशय सुरेख गोलंदाजी, निर्धाव षटक ज्याने फेकलं होतं त्या स्पर्धेत तो गुणवान खेळाडू. षटक क्रमांक 3 हाताळताना डावऱ्या हाताचा गोलंदाज. ऑफस्टम्पच्या बराच बाहेर चेंडू येतोय. पंचांचा इशारा समालोचन कक्षाकडे. स्वैर चेंडूचा येतोय. मला वाटतं या इनिंगचा हा पहिला स्वैर चेंडू हा रोहन करवी केला जातोय. बंटी केरकर आणि दीपक धुरी ही क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव असणारी जोडी पंचांच्या भूमिकेत. यावेळी पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू ऑफस्टम्पवर पडतोय आणि अजून बाहेर निघतोय, म्हणजे आउटस्विंग प्रकारचा हा चेंडू. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी. निर्धाव चेंडूची गणना. कृष्णा आणि अभि यांच्या खांद्यावर आता एक मोठी जबाबदारी राहील या संकटातनं केरिम क्रिकेटर्सला बाहेर काढण्याची. यावेळी मोठा फटका येतोय. चेंडू बराच वेळ हवेत राहतोय, फटका फसतोय आणि चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज येतोय आणि चौथा हादरा हा केरिम क्रिकेटर्स संघाला कृष्णा केरकर याच्या स्वरूपात बसतोय. खातं खोलण्याच्या अगोदर मैदानाबाहेर जावं लागतंय. हे कृष्णा केरकर याला थोडासा संकटात सापडतोय. केरिम क्रिकेटर्स संघ अडचणीत सापडतोय आणि या अडचणीतनं बाहेर पडावं लागेल केरिम क्रिकेटर संघाला. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना नाममात्र धावसंख्या 9 अशी असताना चौथा हादरा हा केरिम क्रिकेटर संघाला बसतोय.
पासनं ते आमचे मित्र मळेवाडचे रहिवासी प्रणय राऊत यांच्या लेखणीतून साकार झालेलं अतिशय सुंदर गाणं आपण ऐकतोय. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाऊल वळवतोय तो दुसरा ओव्हरसीज खेळाडू सागर कांबळे. रोहन नाईक यावेळी सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा तीच लाईन आणि लेंथ आणि अतिशय अचूक टप्प्यावर टाकलेली गोलंदाजी ही लाभदायक ठरते रोहनला. सागर याचा प्रयत्न होता मोठा फटका मारण्याचा, मात्र चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. चेंडू मिडल समोर पडतो आणि ऑफ स्टंपच्या दिशेने बाहेर पडतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन या मैदानावर या स्पर्धेदरम्यान. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा, पुन्हा एकदा फटका फसतोय. चेंडू खाली अपाली कलंगुटकर कोणतीही चूक न करता मात्र सागर कांबळेला आल्या पावली माघारी पाठवतोय. आणि केरी क्रिकेटर संघाची पडझड मात्र काही थांबता थांबेना. डीजे माऊली वेदांत ट्रॉफीचं लौकिक फार सजले मैदान वर्तुळाकार खेळाडू रसिक वाट पाहती पाहती याची वर्षभर क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी दाखवून पराक्रम उडविती त्रिफळा मारून षटकार दाखवून पराक्रम उडविती त्रिफळा मारून षटकार आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन. धन्यवाद. वेदांत 11 हरमल आयोजित ही भव्य दिव्य स्पर्धा. या स्पर्धेचं हे 4थं वर्ष या मैदानावरचं आणि एकूण 15वं वर्ष या स्पर्धेचं. काय स्पर्धेचं आयोजन आहे, या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण यूट्यूबला फोटोसोनिक मार्फत दाखवलं जातंय. जे प्रेक्षक इथे येऊन सामना पाहू शकत नाही ते घर बसल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून फोटोसोनिकने ही सुविधा ठेवलेली आहे. अतिशय सुरेख थेट प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळेल यूट्यूबच्या माध्यमातून. आदित्य मटकर नावाचा फलंदाज आपल्याला फलंदाजीच्या मार्कवर दिसेल, मात्र योग्य संपर्क अजूनही तो साधता येत नाही केरीम क्रिकेटर संघाला. कारण जी पडझड झाली सुरुवातीच्या काळात त्यातनं सावरता येईना झालंय केरीम क्रिकेटर संघाला. एका मागोमाग एक गडी माघारी परततोय आणि त्यातनं सावरता सावरेना पुन्हा एकदा तशाच प्रकारची गोलंदाजी. चेंडू मिडल वर पडतोय, ऑफ स्टंपच्या दिशेने बाहेर पडतोय. षटक क्रमांक 3 ची समाप्ती होते. येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये केवढी धावसंख्या जमू शकतो, या संकटात सावरेल का केरीम क्रिकेटर संघ, हे सांगण्यासाठी एक हिंदीतील बुलंद आवाज पुन्हा एकदा आपल्या समोर येईल, तो म्हणजे कृष्णा देवजी. वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. लाख मोलाची बक्षिसे ठरली केली आनंदाची लई लूट मातृकृपेचा आशीर्वाद हा दिसे गावाची एकजूट. बैटिंग जो है पावर प्ले का इशारा मैदान पहुंच चुका है इस वक्त अंपायर का. अपाली कलंगुट को जाएंगे मोर्चे पर सामने से इस वक्त मैच में सामने, और अब स्ट्राइक पर जो कि अभी मैदान पर. ओ इस बार शायद देखिए बल्ले पर लगे सर विकेट कीपर के हाथ में वो सफलता मैदान में. तो इसे नाजुक हालात में केरी मैदान पर इस मैच में. हरमल सजले गोवा सजले हो अंबर सजले हरमल सजले गोवा सजले हो अंबर. पेडणे तालुक्यात वेदांत ट्रॉफी आहे एक नंबर. पेडणे तालुक्यात वेदांत ट्रॉफी आहे एक नंबर. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. गोव्यात गाजतोय निसर्ग सुंदर फेसाळता सागर. गोव्यात गाजतोय
सोहम नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर। देखिए समर्थन काफी बेहतरीन है, नयनगार राजा सभी आज समर्थन कर रहे साथ साथ इस मैदान पर। लेकिन आज रेडी, आज जो शायद केरी टीम को क्या बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। शुरू में थोड़ा सा बिल्कुल 3 ओवर काफी बिल्कुल सस्ते निकले, लेकिन आज अभी भी गेंदे बच्चे तो मतलब बैटिंग कर सकते हैं मैदान पर। और इस बार बिल्कुल पैड पर लगी गेंद, शायद तो देखना पड़ा पर क्या खिलाड़ी मौजूद है, वहां से एक ही रन बनेगा मैदान पर। लेकिन 22 के रूप में रन मिलता हो मैदान पर, मतलब अभी तक वो बल्ले से रन ही बने मैदान में। टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 10 रन पर। लेकिन चौथा ओवर चल रहा है, विकेट काफी निकल चुके हैं, एक ओवर चाहिए जो 25 रन का या 20 रन का मैदान पर, तो ये गेयर बदल सकते हैं मैदान पर। लेकिन अभी तक आपाली एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर जो गेंदबाजी कर रहे हैं औसत के रूप में, अभी तक 2 गेंदे में एक ही रन बना, वो भी लेग 22 के रूप में, मतलब सामने से रोक के रखा है सामने से मैदान पर। तो नए खिलाड़ी मैदान पर है, थोड़ा सा दबाव रहेगा सामने से। और इस बार चेंज अप पेस गति परिवर्तन, लेकिन शॉट भी देखिए जहां पर फील्ड करे संजय नाइक मैदान पर, मिड विकेट पर गेंद निकल चुकी है, जहां पर एक ही रन बनेगा और सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा 11 रन पर। गति में परिवर्तन था, यहाँ पर धीमी गेंद डाली थी, शायद तो शॉर्ट सिलेक्शन जब तक कर पाते, लेकिन बल्ले पर जल्दी आकर टकरा गई वहां से, जहां से एक ही रन बनता हुआ मैदान पर। दायर बाई की छोड़ी मैदान पर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर चलेगा, आप शपल किया, शॉट के जगह बांध रहे, शायद स्लिप के किनारे तरफ गेंद निकल चुकी है, वहां पर एक ही रन मिलेगा, वो भी 22 के रूप में, मतलब बल्ले से गेंद अभी तक लगी नहीं है मैदान पर। समर्थन बहुत सुंदर, केरी टीम को सपोर्टर हमेशा फुटबॉल हो टेनिस क्रिकेट हो, समर्थन बहुत रहता है केरी के लिए। लेकिन आज जितना समर्थन था उससे बेहतरीन बैटिंग देखने को नहीं मिली मैदान में, वही कुछ कमी देखने को मिली मैदान पर। खेल रुक चुका अभी तक मैदान पर, थोड़ा सा आपल ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, देखिए कुछ हद तक दूसरा हाथ लगा है मंगल विकेट के अंदाज में, लेकिन वो बल्लेबाज को बिल्कुल कह रहे कि वैसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ वो वातावरण था वहां पर जो कि हल्का सा मुस्कुराता, और वापस चले गए आप वाली मैदान पर वो। और एक बार फिर से ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक ऊपर से गेंद निकल चुके हैं, सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए मैदान पर। सोलह पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। रन गति बहुत कम लग रही, 60-65 तक चाहिए पहले बैटिंग करते मैदान पर। ओ बिल्कुल बैठ किया, बिल्कुल बैठ किया, लेग ब्रेक एंड टिप पकड़ थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल, शायद वो दबाव मैदान पर। और देखिए डॉट के साथ ये ओवर भी समाप्त हो चुका है, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर जबकि 16 रन मैदान पर बन चुके हैं। अंतिम 12 गेंद इस खेल में बची हुई मैदान पर, और कहीं ना कहीं संजय इस वक्त नाइक को मोर्चे पर लगाएगा, जो बैटिंग करनी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे मैदान पर। अगर जीत से अगर कम से कम 50-55 बनते हैं तो आप सामने वालों के लिए बिल्कुल एक विश्वास रखते हैं गेंदबाजी के लिए। अगर 30-35 बनते तो ये मुकाबला साधारण बनेगा। संजय नाइक जो कि इस वक्त राइट हैंड ओवर द विकेट से, और इस बार बढ़िया शॉट हवा में खेला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। रनगति थोड़ी सी आगे बन चुके और 22 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। संजय वापस मोर्चे पर, ओह ऑफ स्टंप के बाहर काफी दूर गेंद निकले, नो बॉल का इशारा, और नो बॉल के साथ वो फ्री हिट का माहौल मैदान पर। तो सब बिल्कुल शफल किया था ऑफ स्टंप के बाद, और खूब पीछा भी क्या गेंदबाज ने, लेकिन गेंद की लाइन थी, वो लाइन जो है ना वो पिच लाइन के बाहर निकली गेंद, जहां से नो का इशारा निकला, फ्री हिट का माहौल बना, और इसी तरह 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर।
देखिए माहौल अभी तक अच्छा है मैदान में, पता है कि 2 शॉट और अगर बनते तो मुकाबले में आपकी ताकत बनेगी मैदान में। 55-50 चाहिए सामने से मैदान पर। ओ फिर से नो बॉल, फिर से हवाई फायर, मिड विकेट सीमार का पर हर्ष वहां पर है, लेकिन उस कैच का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। नो बॉल मतलब और कुछ रन मिलेंगे, वो फ्री हिट का माहौल जारी मैदान पर, और इन 3 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा हो चुका है, जबकि 26 पर पहुंचा टीम 26 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। संजय नाइक थोड़ा सा महंगा मैदान में शुरू में लग रहा था कि ये लगभग 40 तक रोक पाएगी, लेकिन इस ओवर में वो बड़ा शॉट मैदान पर निकला, और उसके बाद वो 9 निकला, मतलब 9 रन इस ओवर से, लगभग 10 रन निकले इस ओवर से। अभी तक इस ओवर से मैदान में, और देखिए जहां तक संजय नाइक जानते कि माहौल बिल्कुल अच्छा है, और इसके लिए उनकी जरूर कहना पड़ेगा फ्री हिट के माहौल में वो बड़ा शॉट चाहिए, अगर वो बनता है तो आप मैच में वापसी कर पाएंगे मैदान पर। और इस बार सीधा खेला इनको लॉन्ग ऑन सी मारेगा, पर पहला रन बहुत तेज निकला, अच्छी फील्डिंग आपा लिखी, लेकिन एक ही रन वहां पर बनेगा। एक रन के साथ स्ट्राइक पहुंचे राइट हैंडर खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन अब मात्र टोटल स्कोर में तब्दीली, जबकि मैदान पर 27 पर पहुंचा। आदित्य मटकर जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त, आदित्य के लिए मौका है इस एंड से बैटिंग करने के लिए। देखिए हवा का झोंका पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ बह रहा है, इसका मतलब पूरा आपका इस्तेमाल किया जा सकता है इस बैटिंग पर, और आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, मतलब काबिलियत है इनके पास बहुत ज्यादा, और उसी काबिलियत को आज परखना पड़ेगा आदित्य मैदान में। आदित्य एक और जहां पर 20-22 रन निकले, वो आपको बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान में, और इस बार सीधा शॉट, बहुत सुंदर टाइमिंग, लेकिन रन कितने मिलेंगे आप वाली स्क्रीन पर आ चुके हैं, मतलब एक ही रन वहां पर बनेगा, और एक रन के साथ तब 28 हालात मैदान पर टू 28 जो कि इस मैच में। दायर बाई की जोड़ी मैदान पर, थोड़ा सा दबाव रहता रहता मैदान पर, और देखिए सुंदर बैटिंग अभी तक इस खिलाड़ी की। ओह शायद हाइट है सबसे इश्यू था, लेकिन कोई हम पर के पास विश्वास नहीं जताएगा, लेकिन लेग बाइस के रूप में मिलेगा वो रन मैदान पर। चलिए इक्का दुक्का बन रहा है मैदान पर, रन चाहिए मैदान में इसको, एक ओवर अगर आखिरी का ओवर भी 20 रन का निकले, 50-55 तक अमृतसर पहुंचा जा सकता है इस मैच में, तो फाइटिंग टोटल रहेगा बाद में मैदान में, लेकिन इस मैदान पर 50-55 ये टोटल उतना नहीं रहता हमेशा, क्योंकि हवा का झोंका रहता है, और 7-7 2 एंड से बैटिंग जब रहती है तो आपको हर वक्त आसान रहता है बैटिंग करना मैदान पर, लेकिन क्रिकेट है ये 50-55 तो चाहिए मैदान पर। और इस बार सीधा फिर से खेलेगा, लॉन्ग ऑन सी मारेगा, पर अपाली फिर से स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक रन वैसे निकलेगा, लेकिन कॉल अच्छा से निकाल क्या, सीधा थ्रो नहीं, वहां से अच्छा तो थ्रो था, लेकिन काटा बदला गेंद ने, जबकि एक नहीं वहां पर 2 रन बनते मैदान पर, और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा 31-31 पर। एक शॉट चाहिए इस ओवर में, जो कि मैच में एक अच्छी बिल्कुल यू रचना रची जाए मैदान पर। और फिर से आड़े बल्ले से ऑन सेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, और कहीं ना कहीं एक ही रन वहां पर बनेगा। अब एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 5 ओवर के बाद कुल मिलाकर 32 रन पर। लेकिन ये बहुत सुंदर बॉलिंग करते हैं हर्ष,
जो कि कद छोटा बिल्कुल, लेकिन काम बहुत उनके अच्छे रहते, बेहतरीन माहौल के साथ गेंदबाजी करते और एक अच्छी बैटिंग भी करते, युवा खिलाड़ी है। और आज हर्ष वो दाबियत दिखानी पड़ेगी मैदान में। इस बार बल्ले पर लगी लड़खड़ाते निकली गेंद गेंदबाज की तरफ, जहां पर एक ही रन बना और एक रन के साथ अब रन गति में इजाफा जो कि पहुंचा 32 की हालत मैदान 33 पर एक रन के साथ। देखिए अभी भी 5 गेंदें बची है, 2 शॉट अगर बनते आप 50 तक पहुंच पाए, 50-55 एक अच्छा टोटल रहेगा, सामने से आप लड़ सकते हैं मैदान में। ये जोड़ी अच्छा कार्य कर रही है मैदान में। हर्ष वापस मोर्चे पर सामने से, और इस बार शपल किया दूसरे खेला को लॉन्ग ऑन पर, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ सुंदर, लेकिन साथ साथ ग्राउंड फील्डिंग बहुत सुंदर और सीधा निशाना, और ये आउट मैदान पर। गीतेश मैदान पर, चौतीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। ओ फिर से अच्छी बॉलिंग मैदान पर हर्ष की, और एक रन वहां से निकलेगा, कॉल अच्छा और शायद अच्छा थ्रो, दो की स्ट्राइक हैंड पर एक ही रन बनेगा। देखिए हर्ष की तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी में, अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखा, वाइट लाइन पर बॉलिंग रखी, साथ साथ ऑफ स्टंप के बाहर चपल क्या बल्लेबाज नहीं, लेकिन उनके लिए उतना आसान नहीं बैटिंग करना मैदान पर। गीतेश मैदान पर, केपीएल में लगभग 50 रन जिसने बनाए वो खिलाड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर गीतेश, 6 छक्के लगा इस खिलाड़ी, मतलब काबिल इनके पास है बल्लेबाजी की। और इस बार खुद के निकाला इनको, खेला गया लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन बहुत तेज निकला, लेकिन साथ साथ एक ही रन बनेगा। रोशन पेंडेकर जो स्क्रीन पर पहुंच पाएंगे, इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 36 रन पर। देखिए आखिरी कुछ गेंदें बची जहां से आपको बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर, उम्दा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस सोच के साथ मैदान में, और कहीं ना कहीं हर्ष मोर्चे पर है गेंदबाजी के, एक दो बड़े शॉट चाहिए इस ओवर में, लेकिन हर्ष की तारीफ करनी पड़ेगी, अभी तक सामने से बॉलिंग बहुत सुंदर की मैदान में। ओह लाइन को ऑप्शन के बाहर रखा, अच्छी वापसी मैदान में हर्ष की। देखिए युवा खिलाड़ी है, छोटे कद के है, लेकिन गति के बाद अच्छी रहती है हमेशा, और कुछ हद तक जानकारी बताई जाए तो वो बिल्कुल हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। और आज देखिए इस तरह से बॉलिंग की लेफ्ट हैंडर के लिए आसानी से एंड से बॉलिंग करना, लेकिन युवा खिलाड़ी है, अपने आप में एक उभरता सितारा मैदान पर। और इस बार में टाइम है हवा में, मौका खिलाड़ी के लिए, संजय ने वापस, ये शायद तीसरा कैच इस इनिंग के लिए उन्हें लपकते हुए, और ये आउट मैदान पर।
Come to each and every spectators, the cricket lovers present over here into this Kiran Pani Arunda ground in the Vedant 11 Trophy 2024, the 15th edition of tennis ball cricket tournament. We are into the match number 2, played between Vedant 11 from Arunda versus Kerim cricketers. If you generally have the summary of the first inning, the target that was been set by Kerim cricketers in front of Vedant 11 was 37 runs. 6 hours match, first over of compulsory power play in which two fielders allowed outside a 30-yard circle. If you generally have the overseas for Vedant 11, Apali Kalangudkar and Sanjay Naik are the two names. And in the department of Kerim cricketers, we have Sagar Kamble all the way from Ratnagiri, as well as Anand Patil, man from Uzgaon. So match after this will be the winner of the match taking on with Saish 11 Reddy. That will be the quarterfinal number 1 in this Vedant 11 trophy. So equation has been like this. The 36 balls will be coming towards you and runs you have to pick are 3 and 7, 37. As an opener, we can see two batters moving their stance on the center of the pitch. Sanjay Naik in the form of an overseas as well as the local boy Johnny Fernandez. The lefty-righty combination. Beautiful organization led by Vedant 11 Harmal. Last 15 years they have been organizing such a beautiful event, and their love and passion towards cricket continues. In the bowling department, nothing to be said as usual. We can see that Sagar Kamble, man from Ratnagiri, commonly known as Ratnagiri Express, is going to start the bowling attack. A king of swing bowling. Akhil, target if you see is not that much big enough. 37 runs are being required, but wickets I will say will be a crucial point. If they can remove at least 2-3 wickets at the start of the play, especially wickets like John Fernandez, Sanjay Naik, Apali Kalangudkar, then they can put at least a back-footed situation onto the sides of Vedant 11. Nothing to be said of moving back to the screen. Sagar Kamble can be seen bowling the over number 1. Onto the strike, Johnny Fernandez. Onto the non-striker and Sanjay Naik. Two fielders are being allowed outside the 30-yard circle. And that we can see for a left-handed batsman, a deeper mid-wicket as well as a long off. These are the two fielders that has been placed outside the 30-yard circle. Lot of hard work needs to be done for Sagar Kamble. Here goes the signal from Bunty Kerkar, our main umpire, that he's been ready for the run chase. Sagar Kamble to John Fernandez. First ball wanted to go for an reverse sweep, not a good idea to start off the inning. The pace on the ball was been slightly higher. Umpire says that it's been from the byes and the extras. It's been moving the scorecard and opening it with a 1 run. Here comes Sanjay Naik, the overseas for Vedant 11. Pitching up short down the leg side. A shot has been coming. As soon as the square leg will come and collect the ball off. A single and little bit of fumble. Johnny was been asking for that second, but he has to satisfied with a single. A single run will be taking the scorecard to 2 runs. Beautiful ground. As usual, right from 3 years we are having this tournament on this Kiran Pani Arunda Bridge ground. So Sagar Kamble needs to put a breakthrough over here. Down the leg side, a little bit of lacking with respect to the line and length. There is a flyer slipper. Wide has been declared off. Single edge in the form, and score moves to 4 runs.
Strong breeze can be seen for a right-handed batsman into this end. He has a capability of hitting big shot. Can we see some big shot from the end of Sanjay? As I said, hooking it down the deeper fine leg. There is no protection. The ball has been sailing across that deeper fine leg, and that's been going for an boundary. Beautiful down the covers, a lofted driver inside out. He goes. In-form batsman Sanjay Naik is joining the party over here into this ground. Beautiful display of cover drive. And another 4 runs adds in a tally, and with that 12 runs can be seen on the scorecard. If you generally see Akil, it was a fuller length delivery. Such kind of shot we see in leather ball, just driving it in front of the covers, and result was a boundary. Down the offer side, wanted to go for a square cut, just meeting that fielder. Once again, a boundary has been coming from the bat of Sanjay Nag. Hat-trick of boundaries. It's been going for an rolling boundary. 4 more runs will be definitely taken, and with that 16 runs are seen on scorecard. 37 is the target. Sagar Kamale, usually we don't see such kind of bowling from him. Lacking too many runs. Beautiful flick of the wrist. The ball has been racing down. I think the leg slipper in the form of the shorter third man will not be willing to stop that ball off. The ball has been sailing across that deeper fine leg region. And this is the 4th consecutive boundary from the bat of Sanjay Naik. The first over from the end of Sagar Kamble. We can see lot of runs considered in that over. 20 runs can be seen on the scorecard, chasing a target of 37. That means that another 30 balls will be coming towards you, and 17 runs are being required. DJ. To put a breakthrough over here. He needs to build off that partnership that has been going on. And it's time for Anand Patil, the overseas player. On strikes, Johnny Fernandez can be seen onto that striker's end. Anand Patil continues. Beautiful display of tennis cricket. Johnny, he knows that Sanjay Naik has been bowling really, he's been batting really well, and it's time for him to give the maximum strike. This is the strength that has been shown from the end of Johnny. Just shuffling the bat, just rolling its wrist, and just glancing it into the leg area and collecting a single. The score has been moving to 21, and strike has been coming to man who has scored 4 balls, 4 boundary into the previous over of Sagar Kamale. Sanjay Naik back onto the screen. Beautiful lofted drive inside out. There is a fielder that wasn't into the long off the zone. As soon as we can see the cover fielder running all the way, beautiful piece of fielding can be seen. I would say definitely saving the 2 important runs for his team. Abhishek Shirgaonkar, the man on that occasion, into the cover point region. Couple of run adds in a favor, and with that couple, the score has been moving to 23. Lot of support for Vedant 11 Arunda watching this match. Their local team playing into this first match in the Vedant 11 trophy. Beautiful down the leg as just glancing it, cannot capitalize from the center of the radar. Still, he will get that single. Strikes have been exchanged. Johnny Fernandez backs the strike off. Another single adds. Score has been moving to 24 runs on the card, chasing a target of 37. The match going between KRM cricketers versus Vedant 11 Arunda. Short off the lane, wanted to hook the ball off, wanted to pull the ball off, missing it completely. Johnny was expecting a delivery to a certain speed, but it didn't come as per that expectation. The ball was a slightly slower from the end of Anand Patil, and the result has been going into the ends of the bowler. The dot delivery after a long time for KRM cricketers.
Swing of the bat. The ball has been shot down as soon as the fielder comes all away from the long on. Collect the ball off. Couple of runs have been already added. And with that couple, the score has been shuffling to 26 runs. 26 runs can be seen. Just I will say that formalities left in this match. Another 11 runs a kill if you generally see for the victory. The match after this, that Saish 11 ready versus the winner of the match. Short of the lane, Johnny goes for a cross-batted shot, comes to the fielder, that is the mid-on fielder, comes and collects the ball of O number 2 from the end of Anand Patil. A beautiful over, I will say, just giving 6 runs for his team. And with that, we can see the entire tally of the scorecard reaching to 26 runs after the completion of 2 overs without any loss of a wicket. Time for a DJ. According to the situation, playing according to the momentum. Third over, Kitesh can be seen. Can he deliver something out here for Kerim cricketers? Here we go as the match continues. Beautiful shot this time, just digging out from something. As soon as the fielder comes all the way, Anand Patil can be seen on a screen collecting the ball off. Little bit of football played shown there from the end of Anand Patil. The strikes have been exchanged off. Single edge down in a favor, and with that single, the score has been shuffled to 27 runs. That means that another 10 runs are being required from here for the victory. That is what the damage that was being done from the bowling department, especially if you generally see the bowling department, they have been putting up hard efforts in order to stop that target of 36. Johnny goes with the reverse. There is a no deeper protection. The ball has been sailing across the deeper backward point fences, and that's been going for an boundary. Two overs ball, 9 runs conceded, and 2 wickets taken. This time a good comeback there can be seen from the end of Gitesh. He's been saying that yes, I will give my 100% performance. Still now the match is on for us. We should remove some wicket. This is the mindset that has been shown from the end of Gitesh after putting that dot delivery. Johnny goes with that cross-batted shot. This time collecting into the hands of Sagar Kamble, comes on a screen, collects the ball into the mid-on zone. Back-to-back dot deliveries can be seen. Along with me on the scorecard, a computer scorer of Goa, Akhil Parab, doing the job of scoring. On the pads, asking for something. But I will say umpire's been saying that yes, I must be hitting bat first, then the pad first. Nothing to be said of. Such kind of things happen in the match of cricket. 3 consecutive dot deliveries a kill for Gitesh. Up in the sky, should be taken. Sagar Kamble is said to be one of the safe hands. Man from Ratnagiri takes that. The wicket number 4 is first has been coming off in the form of John Fernandez. Wanted to finish off the match in a hurry, and he has to come back in the dugout. It's time for a DJ.
commentators usually talk about, they were expecting the delivery to a certain height. Meanwhile, what is happening on the screen? The ball has been going into that cover. Little bit of fumble from the end of that fielder. And in between, couple of runs have been managed. Sanjay Nag, if you generally see the teammate for Apali Kalangudkar in the Goa police team, usually we can see both the batters playing just on the back foot, just punching it. The ball has been coming off into the hands of that backward point fielder. Another single adds down in a favor, and with that single, 34 runs can be seen on the scorecard. Anand Patil continuing with respect to his second over from his quota and the fourth over for his team. Down the leg side, yes, Deepak Dhuri comes on a screen and he's saying that yes, penalization has been coming off for the bowler in the form of an extras, and that extras will be taken up on the tally, and the score has been shuffled to 35 runs, just 2 runs away from the victory. Apali was just wanted to go for that reverse, was an idea, just watching the ball in the last end that it's traveling across that wide line. I will leave it. Wide has been called off from the end of Deepak Dhuri, and you can see that now the scores are being level. Scoop from the end of Apali, and I will say he will not take this. He will want to finish it with a big shot. Will be the mindset, nothing to be said of. The scores are been level. The captain of Saish 11 ready. You have been requested to please come in the commentary box. After this, your match is there. That is a quarter final. Wanted to go lofted, inside out, misses. The lack of pace, that is what Anand Patil has been known for. Man from Usgaon. Usually, Akil, you see him in the form of an overseas in lot of tournaments. The best bowler in Singaru tournament that was been held last week. A maiden over was been bowled. Slower delivery, Apali. 2-3 balls he has been facing, wondering to finish it off his style. That's the beautiful piece of bowling from the end of Anand Patil. If you generally see the Chingara over that was been bowled, all the players were inside the 30-yard circle. In that, not a single run was been considered by Anand Patil. That's what his ability. Here goes Apali. Swing and miss, swung and miss can be seen. Beautiful bowling from the end of Anand Patil. And that's all. The over number 4 comes to an end. And after completion of 4 over, 36 runs can be seen. Just a single run away from the victory. But what a over from the end of Anand Patil. If you generally see 4 consecutive dot balls to Apali Kalangur. So time for Ajiji. Who was brought as an overseas for Vedant 11 has doing his job with respect to the bat is concerned. New batter coming down on the center of the pitch is Guru Prasad, just a single run. And Guru Naik, if you generally see 2 players who are bought in the form of an overseas. Apali has done job with respect to the bowling. Now Sanjay Nag has done with respect to the batting. So both the overseas has played a major role in the game of Vedant 11 Arunda. That's been the glance, looking for that single. I will say that is the 6th or the 7th ball. They are looking for that single, but they are not managing to get it. Attack is always set to the best defense. Can he go with a big shot? I think big shot has been what wondered by Vedant 11 Arunda. The dugout is wondering for a big shot. They are not looking for that singles. 6 balls were taken in order to produce that single.
As I said, he goes into the deeper mid wicket. That's a winning shot coming from the bat of Guru Prasad. Vedant 11 Arunda has been winning the race over here and he's been traveling to that quarter final and they will face Saish 11 ready for that quarter. Next match is Saish 11 ready challenging against Vedant 11 for Arunda. The overseas player of Kerim cricketers Sagar Kamle, man from Ratnagiri, as well as Anand Patil, man from Usgaon. There is a token of love, a token of appreciation from the organizing committee. A request to you to please come on the presentation dais and collect your token of love. Man of the match, Akhil, the man who started with respect to just giving 4 runs and to taking 1 wicket, and in the meanwhile, that is the 4th over ball, just gave 5 and took another wicket. With respect to the all-round performance, what he did, a run out, not to forget, a direct throw onto the non-striker end. Apali Kalangudkar, man from Ozrim, he's been declared as the man of the match with respect to his 2 overs bowled, 9 runs conceded, and 2 wickets taken. Not to forget also Sanjay Naik, who also produced 23 runs. But this time, the man of the match was good to Apali Kalangudkar. I like to request Apali to please come on the presentation dais and collect your man of the match trophy from the end of the whole and soul of Vedant 11, Apa Vaingankar. Also the 2 overseas, Anand Patil and Sagar Kamle are being requested to please come and collect your token of love, token of appreciation from the organizing committee. Sagar Kamle and Anand Patil. अनंत नाईक आपल्याला विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते लव ऑफ टोकन हे 2 ओव्हरसीज खेळाडूंना सन्मानित करायचे आहे. सागर कांबळे आणि आनंद पाटील आपल्याला विनंती असेल आपण इथे येऊन या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. आनंद पाटील आणि सागर कांबळे पुन्हा एकदा विनंती राहील. आनंद पाटील, सागर कांबळे या. हॅलो, आपण या स्पर्धेत सहभागी झालाय त्यामुळे आपल्याला एक भेट वस्तू टोकन वेदांत 11 हरमल यांच्या वतीने देत आहे. हॅलो, आरंद गावचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय अनंत नाईक यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला सन्मानित केले जात आहे. आनंद पाटील आपण पण या. च्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलाय. सन्माननीय काका नाईक यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय आनंद पाटील याचा. धन्यवाद. सामना होतोय तो दुसऱ्या फेरीतील साईश रेड्डी विपक्ष वेदांत आरोंदा या 2 संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल जातोय तो रेड्डी संघाच्या बाजूने आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि आरोंदा संघाला प्रथम फलंदाजी करण्याचं निमंत्रण दिलं जात आहे. तोपर्यंत आपण आवाज ऐकूया कृष्णा देवजी यांचा.
क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जातंय ते वेदांत आरोंदा संघाला. दोन्ही संघ आपला पहिला सामना विजयी होत आहेत आणि या गटातील पुढील फेरीतील सामना या दोन संघादरम्यान या मैदानावर जो संघ विजयी ठरेल तो पुढील फेरीत प्रवेश करेल आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला आपला रस्ता इथेच थांबवून पुनश्च घरी परतावं लागेल. अतिशय सुरेख आयोजन नियोजन, काय देखणी स्पर्धा या मैदानावर होते. 4थं वर्ष या स्पर्धेचं या मैदानावरचं आणि एकूण 15वं वर्ष म्हणजे काय आयोजन होतं. आप्पा वांगणकर आणि परिवारातर्फे या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं आणि काय सुरेख साथ त्यांचे कार्यकर्ते या स्पर्धेदरम्यान देतात. त्यातील एक कार्यकर्ता म्हणजे प्रकाश केपकर, जे सदैव आप्पा यांच्या सोबत असतात. अनेक नावं घेता येतील. काय देखणी स्पर्धा या मैदानावर आयोजित केली गेली आहे. आजच्या दिवशी समालोचन कक्षामध्ये अक्षय महाले पंच थोडा वेळ न घेता सामना त्वरित सुरू करायचा आहे, कारण या गटातील हा अंतिम सामना आहे आणि त्यानंतर बांदेश्वर बांदा विरुद्ध बांदेश्वर बांदा विपक्ष वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे कुडाळ या दोन संघादरम्यान पुढील गटातील पहिला सामना हा या सामन्यानंतर होईल. हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण दोन्ही संघासाठी. हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण कारण जो संघ विजयी ठरेल तो पुढील फेरीत म्हणजे उपांत्य फेरीत मला वाटतं प्रवेश करेल, अशी संकल्पना असलेली ही स्पर्धा, देखणी स्पर्धा. ऑल इंडियातील 2 ओव्हरसीज खेळाडू कुठलेही आपण या स्पर्धेत आपले प्रतिनिधित्वासाठी घेऊ शकता. अशा प्रकारच्या सुंदर संकल्पना असणारी ही स्पर्धा आपण पाहतोय या मैदानावर, किरण पाणी मैदानावर. नाणेफेकीचा कौल रेडी संघ विजयी ठरतोय. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि गोलंदाजीच्या मार्कवर षटक क्रमांक 1 हाताळण्यासाठी गोलंदाज आपल्याला दिसतोय तो मॅन फ्रॉम कुडाळचा सोहेल शेख. सलामीची जोडी तीच आपल्याला पुनच्छ मैदानावर पाहायला मिळते. जॉन फर्नांडिस डावऱ्या हाताचा फलंदाज आणि ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करणारा संजय नाईक आपल्याला दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतोय. पहिला वहिला चेंडू सोहेल शेख राईट आर्म ओव्हर द विकेटने लेग स्टंपच्या बाहेर भरकटतोय. पंचांचा इशारा. सन्माननीय मकरंदजी तोरसकर म्हणजे बांदेश्वर बांदा संघाचे संघ मालक यांचं या स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय. शब्द सुमनाने तुमचं स्वागत होतंय तोरसकरजी. आणि आपल्याला विनंती राहील की आपण या समालोचन कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचंय. दरम्यान सोयर धावेने श्री गणेशा होतोय आरोंदा संघाचा आणि एकेरी धावेने धावसंख्येत पुन्हा एकदा वाढ होते. धावसंख्या 2 वर पोहोचते. 2 अशी धावसंख्या धाव फलकावर. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज सोहेल शेख. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा जोरदार पायचीचं अपील होतंय. उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी असं अपील होतंय पायचीचं सोहेलकडनं. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजीच्या मार्गावर सज्ज होते तो गोलंदाज सोहेल शेख. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी पॉइंटच्या दिशेने खेळलेला सन्मानजनक फटका थोडाशी धोका पत्करला गेला होता आणि एकेरी धावेसाठी हा धोका पत्करला गेला होता. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 3 वर पोहोचते. अतिशय महत्त्वपूर्ण सामना हा उपांत्य फेरीचा सामना या मैदानावर, किरण पाणी मैदानावर. देखण्या आयोजनाची ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा शुभारंभीचा दिवस. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने सोहेल शेख. यावेळी मोठा फटका येतोय जॉन याच्या बॅटमधनं मिड विकेटच्या दिशेने. चेंडू बघता बघता सीमा रेषा पार होतोय. पहिला चौकार हा जॉनच्या बॅटमधनं येतोय. डीजे माऊली. चार धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. 7 अशी धावसंख्या धावफलकावर. पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांना सांगण्यात येते नाणेफेकीचा कौल हा रेडी संघ विजयी ठरला होता आणि प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित हे आरोंदा संघाला करण्यात आलं होतं. सोहेल शेख राईट आर्म ओव्हर द विकेटने यावेळी लोअर फुट ऑफ चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढतोय जॉन फर्नांडिस. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 8 वर पोहोचते.
पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर 6 षटकांचा होणारा सामना. पहिलं षटक हे अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक, त्यानंतर एक बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक राहील. अतिशय सुरेख संकल्पना या स्पर्धेसाठी. यावेळी आखू टप्प्याचा चेंडू, सुरेख फटका येतोय, चेंडू बॅटची कट घेतोय, शॉर्ट थर्डमॅन आणि पॉइंटच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. सुरेख प्रयत्न तिथं सीमारेषेनजीक होतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत आणि दुहेरी धावेचं रूपांतर मैदानावर तिहेरी धावेतही होतंय. या 3 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 11वर. षटक क्रमांक 1 प्रगतीपथावर समाप्त होते. मला वाटतं षटक क्रमांक 1 ची समाप्ती होते. 11 अशी धावसंख्या धावफलकावर. सुरेख फलंदाजी, चांगली सुरुवात वेदांत आरोंदा संघाकडनं होते. सावध आणि तेवढीच समयोचित सुरुवात या दोन्ही फलंदाजाकडनं आपल्याला पाहायला मिळते. जॉन फर्नांडिस याच्या बॅटमधून एक खणखणीत चौकार येतोय, त्याला साथ देतोय. त्याने मागच्या सामन्यात एक आक्रमक फलंदाजी केली होती. तो ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून वेदांत आरोंदा संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा संजय नाईक, मॅन फ्रॉम सावर्डे, गोवा पोलीसमध्ये कार्यरत असलेले 2 खेळाडू आज आरोंदा संघाचं प्रतिनिधित्व करतायत. एक म्हणजे अप्पाली कळंगुटकर आणि दुसरा म्हणजे संजय नाईक. अप्पालीबद्दल सांगायचं झालं तर अप्पाली कळंगुटकरला या मैदानाचा बराच अनुभव आहे. अनेक स्पर्धा अप्पाली कळंगुटकरने या मैदानावर खेळल्या आहेत. पंचांचा इशारा येतोय बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा, म्हणजे दुसरं षटक लगेचच बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले स्वीकारला जाते आरोंदा संघाकडनं. पहिल्या 6 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 11 अशी धावफलकावर. तंबूतून एक योग्य रणनीती आखण्याचा प्रयत्न अपाली सोबतच कर्णधार वेगवेगळी रणनीती आखली जाते प्रत्येक सामन्यादरम्यान, कारण समोरील संघ हा बदलत असतो आणि त्यानुसार रणनीतीमध्ये बदल करावा लागतो. आणि तोच मंत्र आरोंदा संघाच्या बाजूने आतापर्यंत यशस्वी होताना दिसतोय. दुसऱ्या बाजूने 2 ओव्हरसीज खेळाडू, एक सोहेल शेख आणि दुसरा म्हणजे बबल नाईक. मॅन फ्रॉम होडावडा आणि मॅन फ्रॉम कुडाळ सोहेल शेख. दोघांची कामगिरी उत्तमोत्तम पहिल्या सामन्यात तर दिसली आपल्याला. एका बाजूने गोलंदाजी सोहेल शेख तर आक्रमक फलंदाजी बबल नाईक याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय देवराज तिवरेकर. खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आकाश मांजरेकर, सुरेख शर्तीचे प्रयत्न होत आहेत. एकेरी धावेत रूपांतर दुहेरी धावेत घेण्याचा धोका इथे पत्करला जातोय का, तर नकार दिला जातोय जॉन फर्नांडिस याच्याकडनं आणि एका देखण्या फटकेवर नाम मात्र एकेरी धावेने समाधान मानलं जातंय. 12 अशी धावसंख्या. खराब चेंडू होता. सीमारेषेबाहेर धाडण्याचा प्रयत्न हा संजय नाईक याचा होता. देवराज तिवरेकर सातेरी भद्रकाली मंदिर एंडकडनं गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. तो म्हणजे षटक क्रमांक 2 हाताळताना. या अगोदरच्या सामन्यात सुरेख गोलंदाजी ज्या गोलंदाजाने केली तोच देवराज तिवरेकर. यावेळी डावऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी राईट आर्म राऊंड विकेटने. यावेळी मोठा फटका येतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक सुधीर आपल्याला स्क्रीनवर दिसेल. एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होते. दुसरी धाव घेण्याचा कोणतीही संधी इथे जॉन आणि संजयला देत नाहीये. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 13वर पोहोचते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं हे षटक. टेनिस क्रिकेटमधील यंदाचा मोसम जर पाहिला असेल तर अतिशय सुंदर मोसम. यावर्षी बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच मोठमोठ्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अनेक नामवंत स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या नामवंत स्पर्धेमध्ये एक नाव म्हणजे वेदांत 11 हरमलची हे स्पर्धा. बऱ्याच नामवंत स्पर्धा होतात. मांद्रे चॅम्पियन्स ट्रॉफी, वेदांत 11, देवबाग चषक, त्यानंतर मिडबाव, बऱ्याच मोठमोठ्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यातलीच एक नामवंत. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसतोय. बराच वेळ चेंडू हवेत आणि सुधीरला मात्र तिथे योग्य अंदाज बांधता येत नाहीये चेंडूचा, कारण सूर्यकिरण ही साफ डोळ्यावर आल्याने चेंडू आणि नजरेचा अंदाज हा योग्य साधला गेला नाही आणि एक साधा सोपं जीवदान हे संजय याला मिळतंय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या 14वर पोहोचते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण हा साईश रेड्डी 11 संघ करतोय. देवराज आतापर्यंत सुरेख गोलंदाजी, मोठ्या फटक्यांपासून आवर घातला जातोय देवराजकडनं. जॉनचे शर्तीचे प्रयत्न मोठ्या फटक्यांचे आपल्याला मैदानावर दिसून येत आहेत. यावेळी खराब चेंडू, फुलटॉस चेंडू, पुन्हा एकदा
तोच क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र यावेळी क्षेत्ररक्षक हा फक्त प्रेक्षक बनून चेंडूकडे पाहतोय. चेंडू हा सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. च्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ही 22ची धावफलकावर. प्रति षटकामागे 11 धावा जमविताना दिसतोय वेदांत आरोंदा संघ. ज्या दिशेने आगेकूच चालली आहे या संघाची, म्हणजे एक मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच होताना दिसते. दोन सलामीचे फलंदाज आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी करताना दिसत आहेत. एका बाजूने जॉन फर्नांडिस एक मोठा फटका षटकार आणि एक चौकार असे दोन मोठे फटके ज्याच्या बॅटमधून आले आहेत. आतापर्यंत वैयक्तिक 14 या धावसंख्येवर आपल्याला खेळताना दिसतोय तो जॉन फर्नांडिस. 2 षटकांचा खेळ मैदानावर समाप्त होतोय. षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्गावर आपल्याला गोलंदाज दिसतोय तो सोहेल शेख, मॅन फ्रॉम कुडाळ. ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून साईश 11 रेडी संघाचं प्रतिनिधित्व या किरण पाणी मैदानावर वेदांत 11 हरमलच्या स्पर्धेदरम्यान आपल्याला करताना दिसतोय तो म्हणजे सोहेल शेख. सोहेल शेखलाही या मैदानाचा बराच अनुभव, अनेक स्पर्धेदरम्यान ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून या मैदानाचा अनुभव ज्याच्या गाठीशी तो म्हणजे सोहेल शेख आपल्याला आता किरण पाणी यांकडनं गोलंदाजी षटक क्रमांक 3 म्हणजे वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय तो सोहेल शेख. क्षेत्ररक्षणाची अतिशय सुरेख सजावट, थोडंसं फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. डीप मेडिकेट, स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ अशी सीमा रेषेनजीक क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षणाची सजावट 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आपल्याला दाय मांजरेकर पाहायला मिळतो. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा फटका पोचतोय. चेंडू जय मांजरेकर, चेंडू खाली येतोय मात्र सरतीचे प्रयत्न सरते शेवटी अयशस्वी ठरतायत आणि एकेरी धावेचं रूपांतर हे मैदानावर दुहेरी धावेत केलं जात आहे. 24 अशी धावसंख्या धावफलकावर. वेदांत 11 हरमल असू दे अथवा मोठमोठ्या स्पर्धा ज्यांच्या गुणलेखाने साकारल्या जातात ते अखिल परब कम्प्युटर स्कोर ऑफ गोवा हे आजच्या दिवशी या समालोचन कक्षामधनं गुणलेखनाचं अतिशय सुरेख काम आपा वायंगणकर यांच्या नेतृत्वाखालील एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय किरण पाणी मैदानावर. वेदांत 11 हरमल ही स्पर्धा. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय. चेंडू खाली बबल नाईक आणि बबल नाईक कोणतीही चूक करत नाही आणि पहिला धक्का वेदांत 11 आरोंदा याला देतोय ते संजय नाईक याच्या स्वरूपात. काय सुरेख झेल टिपला गेलाय बबल नाईक याच्याकडनं. डीजे
फटका पुन्हा एकदा येतोय, टिपला जातोय, बबल नाईक यालाच पुन्हा शोधून काढला जातोय आणि सलगचा दुसरा ओव्हरसीज खेळाडू हा माघारी सलगच्या दुसऱ्या चेंडूवर बाहेर पडतोय. डीजे किल सोहेल शेख याची पहिल्या चेंडूवर 2 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर 2 महत्वाचे मोहरे टिपले गेले त्याच्याकडनं. थोडीशी हारागिरी अपाली याच्याकडनं होते कारण एक महत्वपूर्ण 24 धावांची भागीदारी आपल्याला सलामीच्या जोडीकडनं पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर संजय नाईक बाद झाल्यानंतर थोडी जबाबदारीने फलंदाजी करणं हे अपालीला गरजेचं होतं. मात्र मोठ्या फटक्याच्या जाळ्यात अडकला जातोय अपाली, माघारी परततोय वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 3 हे मैदानावर प्रगतीपथावर. बबल नाईक सलगचे 2 झेल टिपतोय. आतापर्यंत स्पर्धेत या 4 झेल टिपले गेले ते एकट्या बबल नाईक याच्याकडनं. काय गुणलेखनाचं काम होते म्हणजे इत्तुंभूत माहिती या ठिकाणी गुणलेखनाची मिळते आपल्याला. अखिल परब यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं, कारण प्रत्येक खेळाडूबद्दल माहिती ही त्यांच्या कोठ्यात आणि ती आपल्याला पुरवली जाते आणि त्यावेळी समालोचन करताना खूप सोपं जातं. यावेळी सोहेल शेख आखूड टप्प्याचा ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू फटकावण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. निर्धाव चेंडूची गणना होते. 2 चतुरस्त्र पंच या स्पर्धेतील कामगिरी पाहत आहेत. निर्धाव चेंडूची गणना होते. पुढील चेंडू यावेळी जमिनीलगतचा फटका, एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाते. स्क्रीनवर दिसतोय एक युवा खेळाडू या धावफलकावर. जबाबदारीने आता खेळ करावा लागेल तो जॉन फर्नांडिस याला, अमितला साथीला घेऊन, कारण एक महत्वपूर्ण भागीदारी रचना गरजेचं क्रमप्राप्त होईल वेदांत 11 आरोंदा संघाला. कारण हा अतिशय महत्वपूर्ण सामना या मैदानावर होतोय, कारण स्पर्धेतील भवितव्य ठरविणार हा सामना. कारण जो सामना पराभूत होईल संघ त्याला माघारी परतावं लागेल. जॉन फर्नांडिस आणि अमित नाईक याला महत्वपूर्ण भागीदारी करावी लागेल. कोठ्यात अजूनही रोशन पेडणेकर, गुरुप्रसाद नाईक, आक्रमक फलंदाजांची यादी तर मोठी आहे, मात्र एक महत्वपूर्ण भागीदारी मैदानावर रचणं गरजेचं आहे. पपन साळगावकर सारखा एक हुकमी एक्का अजूनही तंबूत. सोहेल शेख राईट आर्म उर्ध्वकीकडे. यावेळी सुरेख फटका पॉईंटच्या दिशेने, एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होईल जॉन याला आणि एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होईल. धावसंख्या पोहोचते ती 26 अशी. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. षटक क्रमांक 3 चा खेळ समाप्त होतोय. अंतिम 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 18 चेंडूमध्ये आरोंदा संघ 50 गाठेल का की 50च्या पुढे पोहोचेल का, त्यांना रोखण्यात साईश 11 रेड्डी संघाला यश मिळेल हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये थोडासा बदल होतोय. मी गुरुदास नाईक थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय आणि एक हिंदी बुलंद आवाज कृष्णा देवजी यांच्याकडे माईक सुपूर्द करतोय. सोहेल शेख यांचं अतिशय सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण. या ठिकाणी 2 षटकांची गोलंदाजी केली आणि दोन्ही सुरेख नियंत्रित गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. 2 षटक 15 धावा आणि 2 महत्वपूर्ण गडी ज्या गोलंदाजाने गारद केले तो सोहेल शेख एक ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय. आणि या पुढील 3 षटकांची समालोचन करण्यासाठी हिंदीतील बुलंद आवाज आरोंदा गावचे रहिवासी कृष्णा देवजी यांना मी विनंती करतोय. धन्यवाद गुरु। अभी तक पूरी प्रतियोगिता में लगभग 5 विकेट जिसके नाम पर है वो सोहेल शेख, जो कि मैदान पर उनका जो कि समाप्त हो चुका है। और लेकिन अब अंतिम 18 गेंदें बची मैदान पर। अमित के हाथ में बल्लेबाजी का मोर्चा, साथ साथ जॉन उसके साथ रहेगा मैदान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से जो कि मैदान पर सुधीर मैदान पर। आक्रामक बैटिंग करनी पड़ेगी, लगभग 60-65 तक बैटिंग होनी चाहिए मैदान पर इस शुरू के माहौल में।
सुधीर जो कि मोर्चे पर सामने जॉनी मैदान पर। ओ पहली गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक रन अतिरिक्त खाते मंतवा और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 27 रन पर। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। तैतीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। एक बड़ा शॉट बल्ले से जॉनी के निकलता हुआ, इस साइड से हवा जॉनी के लिए बहुत लाजवाब। ओ बढ़िया लाइन मैदान पर, अच्छी बॉलिंग मैदान पर। एक तेरी एक दूसरी मेरी मैदान पर, ये कुछ गेंदबाजी का विश्लेषण इस तरह से माहौल बना। और देखिए वापस मैदान पर सुधीर मोर्चे पर अच्छी बॉलिंग, अभी तक एक बड़ा शॉट खर्च कर चुके। और इस बार सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा पर आकाश के हाथ में, और एक बेहतरीन कैच, और ये मैदान पर आउट मैदान में। एक बेहतरीन जो कि मैदान पर खेल मैदान में बचा हुआ। और देखिए जिस तरह से जॉनी का विकेट निकला, लग रहा था शुरू में कि ये बड़ा शॉट था मैदान में, सीमा से पार गेंद निकलेगी, लेकिन जिस तरह से आकाश ने कैच को लपका, एक उम्दा ग्राउंड फील्डिंग मैदान पर। तमाम दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, आनंद उठा रहे। पता है कि ये मुकाबला बहुत कड़क मैदान में, क्योंकि 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अब गुरु प्रसाद मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में सामने से जो कि मांद्रेकर, वापस सुधीर जो कि राइट हैंड और से इस बार बढ़िया शॉट हवा में कुछ खेला पल के लिए, लेकिन कौर का खिलाड़ी बहुत पीछे था, इसलिए शायद आसानी के साथ उस गेंद को उठा पाएंगे। एक ही रन बनेगा वहां से, और एक रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र 34 रन पर। एक वापस बढ़िया खेल मैदान में, ओ आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले पर लगी, शायद विकेट कीपर तक गेंद पहुंची जरूर थी, लेकिन वहां से कैच छूटा मैदान पर। अमित जो कि आक्रामक खिलाड़ी, चेंजअप पे गति परिवर्तन में अमित फंस चुका था। पहले लग रहा था कि कैच होना था मैदान में, आइन मौके पर कैच को छोड़ा गया विकेट कीपर ने, रन वहां पर नहीं मिलेंगे मैदान में। साइश 11 रेडी मैदान पर, टीम जो कि पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करी इस मैदान में, अभी तक उम्दा बॉलिंग मैदान पर। और इस बार आड़े बल्ले से सीधे वहां पर जो कि खुद मालक उनके दाई मांद्रेकर, उनके हाथ से गेंद छूटी, जहां पर बैकअप भी संतोष का बिल्कुल ठीक ठाक निकला। एक ही नहीं, वहां पर 2 रन बनते मैदान पर। सामने तर आमचा खास जवळचा मित्र दीप आरोंदेकर, दीप आरोंदेकर आपलं स्वागत आमच्यातर्फे आणि मंडळातर्फे। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, और कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट सिलेक्शन 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस वक्त 36 मैदान पर 36 पर।
बबल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर इस एंड से, और बबल नाइक जो कि मोर्चे पर रहेंगे सामने से। सामने गुरु प्रसाद जो कि आज बैटिंग करनी है गुरु मैदान में। 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैदान पर खेल चलता हो जो कि 5वें ओवर का इस मैच के दरमियान। बबल जो कि मैदान में, और बढ़िया लाइन वहां पर ऑफ्टर के हल्के से बाहर के निकली, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस मैदान पर। वापस खेल मैदान पर चलेगा इस मैच के दरमियान। एक बहुत ही माहौल बढ़िया है। देखिए इस तरह से शॉट खेलेगा कवर का खिलाड़ी बहुत पीछे, शायद वहां पे मौका मिलेगा, एक ही रन बनेगा मैदान पर। शॉट गेंद, शॉट अंपुल किया मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। जो कि स्कोर मैदान पर अमित के बल्ले से निकला वो बड़ा शॉट मैदान पर। गति परिवर्तन लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ताकत बहुत ज्यादा। गेंद निकली, वन बाउंड सीमा रेखा पर रोका गया गेंद को। वहां से लगभग दूसरे के लिए कॉल किया, दूसरा भी रन पूरा, तीसरे के लिए कॉल हो सकता है। हाल हाँ ना हाना हो चुके हैं, शायद मौका, और ये मामला बहुत संगीन है। आउट मैदान पर कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो कहूंगा 2 रन बन चुके थे, मौका था वहां पर। इसके बाद बड़े शॉट के साथ, वो परिवर्तन के साथ वो गेंद को बाहर भी लेके जा रहे हैं। लेग ब्रेक गेंद टिप्पा खड़े हल्का सा काटा बदला। 45 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बबल नाइक पूरे प्रतियोगिता में अपने आप में एक जिंदा दिल खिलाड़ी, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग बैटिंग मैदान पर। ऑफ्टर के बार कवर पर खेला, मौका था वहां पर शायद 2 रन बटोरने का। अच्छा जैसे ही देखा रोशन बहुत तेज दौड़ रहा है, दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ, और 2 रन के साथ 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर। पहले 5 ओवर का खेल मैच में समाप्त हो चुका है। पहले 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जो कि इस वक्त अरुणा टीम पहले टॉस कर बैटिंग कर रही है, और कुल मिलाकर 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 4 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ। अभी भी शायद अंतिम 6 गेंदे बची इस मैच में, और बड़े ओवर की तलाश रहेगी सामने से मैदान पर।
वापस खेल मैदान पर चलेगा। अंतिम 6 गेंदे मैदान में और साथ आकाश के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। सामने रोशन पेंडेकर, स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन पीछे रखे, खासकर इस वक्त इस मैच के दरमियान। और रोशन जगह ओ इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन गेंद खड़ी हो गई और बबल नाइक आ रहे हैं इसके नीचे और ये आउट मैदान में। पांचवा कैच इस प्रतियोगिता में बबल नाइक की तरफ से इस मैच में। लगभग ये लग रहा है कि दूसरा होगा, तीसरा मैदान पर। बेहतरीन इस वक्त मैच मैदान पर। और ठीक है अखिल, हम फिर से कह रहे कुशल पेंडेकर की कमी लग रही है मैदान पर। कि देखिए अगर कुशल होती, शुरुआत होती तो शायद ये टोटल 70-75 पहुंचता, लेकिन आज कुशल नहीं है और अरुणा का सबसे इनफॉर्म खिलाड़ी मैदान में। लेकिन आज शुभम जो कि इस वक्त आ जा रहे हैं मैदान पर, और शुभम जो कि हमेशा देखिए इक्का दुक्का कुशल के साथ पहले शुरुआत पे पहुंचते, लेकिन आज कुछ जोड़ी बदली, लेकिन शायद वो जोड़ी ने काम बिल्कुल अच्छा मैदान पर जरूर किया था। लेकिन शुरू में अच्छा काम, लेकिन उसके बाद अच्छी बॉलिंग मैदान पर। अब शुभम के हाथ में बल्लेबाजी का मोर्चा मैदान में। देखिए दो खिलाड़ी ऐसे जिनके जर्सी के ऊपर 99 नंबर लिखा हुआ है, एक शुभम है, दूसरा जो कि इस वक्त एक बड़ा पर विकेट निकला और शायद दाएं मांद्रे कर देखिए अब मैदान से पॉइंट पर आ चुके हैं वहां से बबल नाइक, जो कि अच्छी, जो कि दौर के इस वक्त 5 कैचेस लगभग चाहिए आज पूरे दिन पर। एक क्रूशियल फील्डिंग मैदान में। लेकिन दूसरे से आकाश अच्छी वापसी मैदान पर। शुरू के पहली ही गेंद पर विकेट मैदान पर रोशन को चलता किया और अब मात्र मैदान पर शुभम मैदान पर। और इस बार मिस टाइम है हवा में, दाएं मांद्रे खुद मालक कैच को छोड़ा वहां से। एक रन निकला, कॉल अच्छा कॉल किया और दूसरे रन के लिए कॉल, दूसरा रन भी मैदान पर पूरा 49 मैदान पर। ठीक है इस खिलाड़ी की उम्र बहुत है, लेकिन आज भी देखिए विश्वास जता रहे इस खेल में। अच्छी फील्डिंग जरूर कहूंगा, कैच छूटा वो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन 2 रन के साथ तब 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर। शुभम जो कि स्ट्राइक पर। ओ इस बार बढ़िया शॉट हवा में, टाइमिंग बहुत खूबसूरत, सीधे खिलाड़ी की तरफ गेंद और ये आउट मैदान में। 6 विकेट के नुकसान के बाद इस वक्त मैदान पर 49 मैदान में। पहला रन बहुत तेज निकला, बबल जहां पर फील्ड कर रहे हैं और दूसरे का कॉल किया, दूसरा भी रन नहीं, वहां से 2 रन बनने थे मैदान में, एक ही रन वहां पर बना और इसी के साथ ये 50 रन मैदान पर पूरे हो चुके। और देखिए बबल नाइक ने जो कैच दौड़ कर लिया ना, वो कैच सबसे इंपॉर्टेंट संजय नाइक का, जिस कैच के बाद मैच में बिल्कुल वापसी कर बैठी, जो कि इस वक्त साई शिलोन टीम मैदान में, और वहीं से शुरुआत इस मैदान पर बेहतरीन मुकाबले में। देखिए जो टोटल अखिल पर बता रहे 70-75 लगना था मैदान में, और ग्राउंड फील्डिंग की वजह से वो टोटल अब 50 पर पहुंच चुका है, और अंतिम कुछ गेंदें बची जहां से वो बड़े शॉट देखने को मिल सकते हैं। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, बैकफुट पॉइंट के बगैर की कवर पर, हालांकि थोड़ी सी गफलत फील्डिंग में, और 2 रन वहां पर बनते हुए, और 2 रन के साथ टीम पहुंची अब मात्र 52 पर मैदान में।
ठीक है, ग्राउंड फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, एक आध कैच जरूर छूटा लेकिन वहां पर उम्दा फील्डिंग ग्राउंड में। और इस बार ऑन साइड पर हवा में फायर किया गेंद को, सोहेल शेख है इसके चार बेहतरीन जो कि एफर्ट मैदान पर, कैच छूटा लेकिन मैं कहूंगा जो कि ग्राउंड फील्डिंग। लगभग 2 रन वहां पर बन चुके हैं और 2 रन के साथ ये इनिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। और मिड विकेट से लोकर लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़कर चले गए, जहां पर वो ग्राउंड फील्डिंग रन रोके गए। कुल मिलाकर 2 मैदान में और टीम का स्कोर पहुंचा 54 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैदान पर। और जीतने पीछे अब मतलब 55 रन की आवश्यकता इस वक्त इस मैच में साई श्रीवन टीम को इस मैदान पर जीतने पीछे। A very good evening, very good afternoon to each and every person. I am witnessing here Vedant 11 Trophy, the 15th edition. We are witnessing the first quarterfinal match that is between the home side Vedant 11 Arunda facing off against Saish 11 Reddy. Speaking about the first innings, a total of just 54 runs on the tally, and alongside 55 runs is the target that they have to chase down. Reddy will be in pursuit of those 55 runs, and let's see how will the first match go. After this one, that will be at one end. We are going to see the defending champions, the team of Gopal Bhatta Bandeshwar Banda, in the second round in few moments. But before that, let's find out which team is going to the semi-finals of this 15th edition of Vedant 11 Trophy. About the first innings, Johnny Fernandez and Sanjay Naik, they are given a good start really. Johnny Fernandez 20 runs from his individual batting, and after that the wicket of Sanjay Naik, and then the team of Arunda started baffling. Bubble Naik took a brilliant catch of Sanjay Naik. He was standing at the swim mid-wicket region and went on till mid-wicket, took a brilliant catch, and alongside after that wickets were falling like house of cards, and because of that no proper partnership was made. But thanks to the brilliant start by Johnny Fernandez and Sanjay Naik, they are successful in making out a respectable total of 54, and 55 runs will be the target to win. They will be in pursuit of this match, a much crucial encounter for both of them, as we are witnessing the first quarterfinals of Vedant 11, the 15th edition, a very long ritual of this tournament. And for the past 4 years in this beautiful Arunda Kiran Pani Stadium. I am requesting the team captains of Vasant Challengers Kuda and Bandeshwar Banda, please report to the commentary box for the toss. A humble request, please report to the commentary box, the team captains. Vasant Challengers Kuda and alongside Bandeshwar Banda, and Darshan Bandekar will be in action in few moments.
And speaking about the partnership that is making their way towards the ground, both of them have a half century in this Ananda Kiran Pani Stadium. Sohail Sheikh at one end we can see 68 runs in this ground, and on the other hand, Bubble Naik 50 runs in just 14 deliveries in Satiri Bhadrakali Chashak. So in this season, both of them are in good form, and both the overseas players in form of the opening pair, and they will be chasing a total amount of 55 runs in order to win this quarterfinal match. Sohail Sheikh, a man from Kuda, and on the other hand, Bubble Naik, pocket dynamo all the way from Hoda. Both of them are in good touch this season. First match, man of the match, Bubble Naik, his game-changing innings in surely that match. Sohail Naik was dismissed early, and after that surely Bubble Naik took the responsibility in his hands, and after that struck some beautiful shots, and now they will be chasing a total of 55 runs. And to start off things, Apali Kalangutkar, both the two overseas, all the way from the team, the renowned team of Goa Police, Sanjay Naik and Apali Kalangutkar. The very first over, as we can see, will be the mandatory power play to field after 30 at circle. It will be Johnny Fernandez and Roshan Pednekar. Johnny will be standing at a wide-ish long on, and alongside we can see Roshan Pednekar standing at the deep square leg region. So here goes Apali, Sohail Sheikh to start off things. First ball, and he just drives it down the ground. First one, single taken easily. Bubble Naik looking for the second one. Non-strikers and he makes it safely. They will surely were in some sort of hesitation, both of them, whether to take that risky run or not. But surely this time Bubble Naik was reluctant to stop that run, and he's successful in grabbing that. So here is the account opening runs from the bat of Sohail Sheikh. Scoreboard moves on to 2 after the end of first delivery. This time over covers, but this time ball was in the air for some moment of time, and Harsh Naik until he comes and also throws. Harsh Naik, a brilliant performance in Mandaram Champions Trophy this year from the youngsters of Arunda. Kushal Pednekar is injured surely. 40 runs from his bat, and because Kushal Pednekar isn't playing, there will be some sort of shortage in runs. Two runs only. After this, 3 runs will be the tally total, and surely if you're chasing a small target of 55, then surely you will be having surely a power play over. Bubble Naik is in good touch. Sohail Sheikh is playing some brilliant shots. Then surely the bowlers of Arunda must really have to do all the efforts if they want to grab in this match, if they want to win this quarterfinal and advance into the semis. And Bubble Naik this time once again a single. He stepped down the ground. He was trying to attempt a big shot, but he will get only a single. This is brilliant bowling by Apali Kalangutkar. Not so easy to face this bowler. Sensible playing, because they know after the end of Apali's over, surely there will be at least 1 over that they can attack after, and surely this is the brilliant mindset from both of them. He comes and he goes, chance of a catch. Ashish Pednekar comes in and he sends back Sohail Sheikh. It's the action replay of the first match. Sohail Sheikh is being sent down, and all the responsibility will be on the shoulders of Bubble Naik. Sohail Sheikh is being sent back over to DJ. Banda, Saurabh Naik, and on the other hand, Ankush Bambardekar will be leading the side of Vasant Challengers, Bambardekuda. They are getting their first wicket. Sohail Sheikh is being sent back. Sohail Sheikh is struggling a bit in this tournament, and now once again the responsibility must be handled by Bubble Naik. And surely, as I was saying, it is not easy task to play a bowler like Apali, where the ball will pitch and which side will it turn. It's not easy to predict, and because of that they are losing their first match. It was a lofted shot, but Sohail fell straight to it. Sunny on the striker's end.
Very first ball, full toss. Fielder is present there. Roshan Paidnekar will make absolutely no mistake to stop that ball. And in the first ball, Sunny gets off the mark with a single. And with the single, now scoreboard moves on to a total of 4 runs. 5 runs on the scorecard. Five runs on the scoreboard. They are losing a crucial wicket, and it will be the most probably the last ball of the first over. This time down the ground, and Ashish Pendekar grabs it, and just see the celebration, see the cheers, listen to the claps, because they know the captains must be in the full kit. And now this is the story after the end of the first over. They are losing all their crucial wickets. Sohail Sheikh and Babal Naik, both of the overseas batters, are disappointing. And because of that crumbling start in the first over, thanks to the beautiful bowling of Apali Kalangutkar, couldn't do much with the bat, but he doesn't disappoint with the ball now. And once again, another strike bowler from Vedant 11, Arunda. It's Roshan Paidnekar to bowl the second one. Another 50 runs are required to win this match from the coming 30 deliveries. 2 big wickets down, Sohail and Babal. Sunny will be on the striker's end. Trying to cut it down the other side, but this time the very first ball was a slower one. And when you start off with a slow one, surely it's not an easy thing to predict where the ball will come. And it will be really a good start. And they are in some sort of pressure because they are losing their important wickets in the first over itself. This time into the Yorker's length, but luckily for Sunny, he plays it down the offer side. Shubham Arunekar, where he is present, he make no mistake for just a single there. And with the single, scoreboard now moves on to a total of 6 runs. Even Roshan Paidnekar is following the footsteps of Apali Kalangutkar, not giving any chance, not giving opportunity to hit those big shots. Until now, this match is totally in the grasp. A reverse sweep is being attempted. And why this reverse sweep wasn't attempted by Akash Manjrekar? Because it's the end of a left-handed batter. Because surely this time the wind is blowing to the opposite direction for a right-handed batter. And because of that, this decision was being taken. So a dot delivery. Was attempting a bigger shot, and this time umpire Deepak Duri says, yes, it's a wide, you have to bowl it again. The first wide ball comes into the scorecard. It becomes a total of 7 runs. Akash Manjrekar, this batter has a brilliant potential, but now he has to make use of that, because if he doesn't, team will be in trouble. And this time bowls it down the other side. 1 run taken successfully. Will they look for the second one? Rohan Naik is struggling. He's fumbling until Johnny Fernandez does the comeback. And surely, here is the completion of a couple. And with that couple, scoreboard now we can see is moving on towards 9. Nine runs from the scorecard. As I was saying, both of the bowlers didn't give a single opportunity to hit those big shots. And now even Roshan Paidnekar is doing the same thing for his team. And this time played it behind a wicket keeper. Amit Naik makes no hesitation to stop that. And with this brilliant over yet again there from Roshan Paidnekar. 1 delivery remaining. Scoreboard moves on towards a total of 10 runs now. Another 45 runs will be required from the coming 25 deliveries. With every dot ball, the match is going far away from the team of Reddy.
And this time he misses the ball. Umpire says once again you have to bowl it again. No matter if those extras are being given, but still one or two big shots in each over will surely do the thing here for the team of Reddy. And this time back to the bowler, and here's the completion of the second one. A brilliant over hit from Roshan Pendekar is the equation. Scoreboard has become a total of 11 runs, and from the coming 24 deliveries, another 44 runs to win this match. 24 deliveries and 44 runs to win. DJ. Apali Kalangudkar will be brought back into the game in his second over spell, and now finally all the restrictions will be pulled off of the power plays. The remaining equation, 24 deliveries and 44 runs to win. Akash Manjrekar and Sunny Kudav, the pair is currently playing. They are losing their two crucial wickets, Babal and Sohail. 24 deliveries, 44 runs to win. Apali, the bowler, brought back into the attack. Very first delivery, he was attempting a slog shot but unsuccessful in the attempt. This is brilliant selection of the overseas by the Arunda management. The two topmost players from Goa Police, Sanjay Naik, man of the match of the first encounter, and Apali Kalangudkar. This time now the scoreboard becomes a total of 12 runs. Slowly they are trying to chase down this big target. And once again he was trying to attempt a bigger one, but as I said, with each and every dot ball, the match will go well outside the grasp. And Apali Kalangudkar is making no hesitation in doing that damage to the opponents. This time a big shot attempted, but not much of elevation there, and some natural obstacle. Johnny Fernandez has to sprint for that, and he grabs it successfully. And only a single being taken there. Singles and doubles won't do any damage. They won't destruct anything, but they will destruct only their run rate that is increasing ball by ball. Scoreboard now becomes a total of 13 runs now. This time chance of a catch, and Roshan Pendekar is considered as a safe hands, and he does no mistake. And as a result, we are seeing the third wicket is going down. Scoreboard has just become a total of 13 runs, and they are losing their third one. TJ. Of Goa and Sindhurga cricket. At one end, we will see Vasant challengers Terse Bambade Kuda. The overseas players will be Rajat Kudalkar and Mohit Gavkar. And on the other hand, we are seeing the gem of Sindhurga district, Darshan Bandekar, and much respected tennis cricketer Dhananjay Bintade will be seen live in action after this encounter. New batter on the strikers end.
He will take just a single there. Scoreboard now moves on towards a total of 14 runs now, and this will be the completion of third over. So here is the equation. 3 overs are completed. Scoreboard only stops on 14 runs. Opali Kalangutkar, brilliant bowling spell. 2 overs, 8 runs and 3 crucial wickets. So once again, Apali is doing the job for why he was being selected as the overseas player in this encounter, and he is doing his job successfully yet again. So another 41 runs will be required from the coming 18 deliveries. 18 deliveries and 41 more runs to win this match. As I was saying, only big shots will be the savior for the team of Sai 11 ready. But those big shots aren't coming. The only things that are coming are the wickets. And thanks to Apali Kalangutkar, they are getting a bunch of them in just 3 overs. 18 deliveries and 41 runs to win. And now the young sensation from Arunda, Harsh Naik, comes in the attack. Very first delivery back to the bowler's drive, and this is how you welcome a new batter. And as I was saying, the young sensation, the upcoming talent, the legacy of Arunda is in safe hands, we can say. By looking at all these young players that they are doing their 100% contribution no matter what the situation of the match. This time a reverse sweep attempted, no fielder present. Shubham Anunkar has to sprint hard for it, and he was trying to stop it, but he's unsuccessful in the attempt, and as a result, a much needed boundary. The very first boundary comes out from the bat of the new batter, that was Santosh, and as a result, scoreboard now moves on to 18. Santosh struck a boundary in the last ball, and a similar kind of innings must be expected. He comes up and he goes downtown. Roshan Penekar will be just a spectator there. He had attempted a brilliant jump there, but let's see. Let's wait for the justice panel to give their verdict. What will be the decision? Will they check for it, or has Roshan Penekar successfully done his job? And here's the equation. Roshan Penekar is successful in stopping that. For a moment of time, we really thought that that ball had traveled all the way, but no. A sixer is being stopped, and scoreboard moves on to 20. He was trying to go once again downtown, but this time a slower delivery. Kushal Pednekar is making absolutely no mistakes for cheering his team. He is a bit injured, and because of that, surely one batter, the batting sensation is not in the team. Surely will be a big blow for Arunda, but still they are playing really well in the absence of Kushal Pednekar. This time, chance of a catch, Rohan Naik, and he does no mistake. He has travelled a very long distance to play for his team. The man that had done the brilliant job of bowling the wicket maiden over in the much renowned Mandarim Champions Trophy, and now he's doing no mistake in grabbing hold of that catch. They lose their fourth one. Scoreboard moves on to just 20. Over to DJ. Harsh Naik is successful in grabbing hold of that wicket. New batter, Sudhir Manjrekar comes for the strikers end.
and he cleans him up. First ball, he comes, he gives his attendance, and Sudhir Madrekar goes for a golden duck. Yes, TJ, bang it. And to win, the equation will be of 35 runs. 35 runs to win, and 12 deliveries will come towards their way. The new batter, Devraj Tivrekar, and the man on the bowling end, Rohan Naik, after a very long time, can be seen on the Arunda Kiran Pani Stadium. And yes, here comes the decision. It will be a power play over that is being choiced from the batters. But the question is, why was this power play taken late? Because surely Rohan Naik is a kind of a bowler that will surely trouble you no matter how good you are. We have seen yesterday's session in Mandaram Champions Trophy 2 days earlier. A wicket made an over from him, and it's not easy to bowl such kind of a spell in a big tournament like that. And now Vedant 11 trophy, Rohan Naik is making absolutely no mistake to give out the start for his team, whether it be batting or bowling. 12 deliveries and 35 runs to win. First ball, he keeps it well outside the off stump, but it's a bit wide. And yes, umpire penalizes it with a single. Scoreboard moves on to 21. Equation changes down to 12 deliveries and another runs to win. That weekends will be 34. 34 runs to win. Trying to go big, trying to go downtown, but the umpire says it was within your radar. It was playable, so it will be a legal delivery. Now 11 deliveries will come their way, and out of those 11 deliveries, another 34 runs are required. Trying to go down the ground, but once again, every dot delivery is becoming like a slow poison. The impact will not understood right now in the match, but when this match will end, surely all the dot balls will come into picture for the defeat of the team of the Reddy. But still the match is on. One or two big shots in this over can bring them back into the game. And this time, once again, a dot delivery. Dot deliveries are coming at continuous intervals. 9 deliveries, and to win are 34 runs. And now no options except for big shots. This time that big shot was attempted. Ball goes miles high in the air. It's straight up in the air. And Johnny Fernandez is a safe-handed fielder. And once again, no mistake has been committed. Rohan gets his man. Sends Sunny Kudo back in the dugout. Remaining equation becomes from the coming 8 deliveries, 34 runs to win. DJ. This session, the morning session of day 1, will face off against the team that will win the morning session of day 2. That means A1 versus C1, and the second final will be B1 versus D1. And this time, once again, just over catch, and Harsh Naik into the picture, and once again a golden duck. And we can see Rohan Naik is on a possible hat-trick here. Wickets are fumbling like leaves falling off from a tree.
They have almost left the match, and I would say, Akhil, the turning point was the wicket of Sohail Sheikh and Babal Naik. They were the two anchors that could have took the ship to the victory platform. But now, after the departure of Sohail and Babal, Akash Manjrekar had potential. Akash Manjrekar was a good batsman, but still he disappointed. Sunny had strength to hit those big shots, but couldn't do anything in front of Rohan Naik. And the dominance is finally being asserted by the team of Vedant 11 Arunda, and the host side can be seen. The possibilities are high of the semi-finals, and on the other hand, Rohan Naik will be on a possible hat-trick. And alongside, here comes the end of the much crucial fifth over. Only Rohan Naik has done his job brilliantly. In both the matches, Akhil is saying that Rohan has conceded just a single run, that too of extras, that too of wides in both the matches. And now let's complete the last formality of the six over match. Last 6 balls, and of those last 6 balls, they need another, we can see, 34 runs to win. That means each and every ball must go for a big shot. Sanjay Naik to finish off things. Devraj on the strikers end. Very first delivery, attempting a reverse sweep. Roshan Painekar comes under that, and here's the mistake. And because of that, a boundary being now coming off. So the remaining equation will be from the coming 5 deliveries. 30 runs will be required to win this match. Also, we are having the presence of the team owner of Vasan Challengers, Tirsivambade Kuda, Sidhu Kare. A humble request to you, sir. Please have a seat in a commentary box and watch your team's encounter from the comfort of the guest box. Trying to hit a bigger one down the leg side, and now once again the match is completely within the grasp of the fielding side. This is the home team. They are playing on their home ground. They are having the brilliant practice on playing this Kiran Pani Stadium, and that practice, the same efforts that they put in every day are coming into the picture. Sanjay Naik, meanwhile, has a chance to grab hold of that catch, but he doesn't give efforts to it because he knows this match is well within the grasp. Only the formalities are yet to be completed. This time trying to go big, trying to go downtown. Fielder comes beneath that. Ashish Painekar, and he falls short of that. And I think that ball will directly race away for a boundary there. The boundaries that are coming now should have come in the first 2 overs. And because of that, now finally we are seeing the match is completely in the grasp of Vedant 11 Arunda. And this will be a dot delivery. And trying to leaving it be. And yes, we are seeing now the first team. The first team we will get in few minutes of time for the coming. We can see the formalities of the remaining overs, and after this, finally we are seeing this is the first team to qualify for the semi-final round. We can see the host side, Vedant 11 Arunda. I am requesting the overseas players, Babal Naik and Sohail Sheikh, please report to the presentation box. A token of appreciation for you, and we are grateful to you that you have participated in this tournament. And ladies and gentlemen, bringing to you the first semi-finalist of this encounter, Vedant 11 Arunda. Towards the man of the match,
We can see once again that was hero of the first encounter, and now once again I don't think I have to take out the name Apali Kalangutkar, the man of the match of this encounter, and the man of the match will be awarded by Mr. Prakash Kepkar. I will like to request both the overseas players also to please go to the presentation box. After this, there will be a short break of 15 minutes, and after that, the second round will start. सगळ्यात पहिली कॉंग्रॅच्युलेशन आणि बऱ्यातलो बरो परफॉर्मन्स. पहिल्या मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच, सेकंड मॅचीक बॅटिंग मातशी तितकी चांगना म्हाका दिसता तुजो मातसो, आणि पूण बॉलिंग परफॉर्मन्स बऱ्यातलो बरो, कित्याक 2 क्रुशल विकेट्स आसलेली, बबल नायक, सोहेल शेख, आणि बरी परफॉर्मन्स तुजे. जसो तुका ओवरसीज म्हणून सिलेक्ट केला तसो तुवें परफॉर्मन्स दाखयला, आनी एज युजल तूं दाखयता. कितें म्हणपाचें आसा तुज्या परफॉर्मन्सा बद्दल आनी ह्या टोर्नामेंटा बद्दल? परफॉर्मन्स तुका 100% दिवचो पडटा, नाल्यार ही मॅच तुका जायना. आनी ही मॅच आसली आमगे 2 विकेटीचेर, ते आमकां खबर आसलें, सगळे आमी उलयताले 2 विकेटी पडत जाल्यार आमी जिखता म्हणून, तशेंच जालें. And best of luck for the future. So that's the man of the match consecutive, Apali Kalangutkar. Overseas, Sohail Sheikh and Babal Naik. Please come, Sohail Sheikh and Babal Naik. A token of appreciation, a memento from the organizing committee. रिक्वेस्ट आहा बबल नायक आणि सोहेल शेख हांकां की मातशें येवन प्रेझेंटेशन डायसा कडेन मोमेंट घेवपाचो. प्लीज रिक्वेस्टिंग बबल नायक एंड सोहेल शेख. For the overseas, Babal Naik, man from Odauda. You can see Rajan Vaingankar doing the honors. A memento of token of love from the organizing committee to Babal Naik, a star all-rounder from Odauda. We have seen how he played in the first match. His valuable contribution promoted them for the second round. And also not to forget Sohail Sheikh. Beautiful bowling. So we will have a short break now, and we will come back to the beautiful match, the second session, the match number 1, going to be played between Vasant Challengers Bambada Kudal taking on with Bandeshwar from Banda.
चॅलेंजर्स बांबार्डे विपक्ष बांदेश्वर बांदा या दोन संघादरम्यान आपल्याला नाणेफेकीचा कौल जातोय तो वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे यांच्या बाजूने आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जाते आणि बांदेश्वर बांदा या संघाला आमंत्रित केले जाते फलंदाजीसाठी. दोन्ही संघाची प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षामध्ये आलेली आहे. बांदेश्वर बांदा संघाच्या वतीने ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून दर्शन बांदेकर आणि दुसरा ओव्हरसीज खेळाडू आहे धनंजय भिताडे फ्रॉम पुणे. हे दोन ओव्हरसीज खेळाडू आपल्याला बांदेश्वर बांदा संघात पाहायला मिळतील. तर दुसऱ्या बाजूने वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे संघाच्या वतीनं मोहित गावकर आणि रजत कुडाळकर हे दोन ओव्हरसीज खेळाडू आपल्याला वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे या संघातनं पाहायला मिळतील. दुपारच्या सत्रातील अतिशय महत्त्वपूर्ण सामना या दोन बलाढ्य संघांविरोधात आपल्याला पाहायला मिळेल. काही क्षणाच्या विश्रांतीनंतर पुनच्छ मैदानावर सामना सुरू होतोय. वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे विपक्ष संघादरम्यान आजचा पहिला उपांत्य फेरीत पोहोचलेला संघ म्हणजे वेदांत 11 आरोंदा. साई शिलवंत रेड्डी संघाला उपउपांत्य फेरीच्या सामन्यात नमून उपांत्य फेरीत दाखल झालेला आजच्या दिवसातील पहिला संघ वेदांत 11 आरोंदा. त्यानंतर नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जातं ते वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे संघाकडनं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जातं ते बांदेश्वर बांदा संघाला. बांदेश्वर बांदा संघाच्या बाजूने सलामीची जोडी मैदानाकडे पावलं वळवते ती निखिल आणि गोपाळ बटा कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग ज्याला संबोधलं जातं तो गोपाळ बटा मैदानाकडे पावलं वळवतोय. सामना रोमहर्षक होईल चुरशीचा होईल यात काही शंका नाही कारण दोन्ही बाजूने संघ हा तुल्यबळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूने ओव्हरसीज धनंजय भिताडे आणि दर्शन बांदेकर तर दुसऱ्या बाजूने रजत कुडाळकर आणि मोहित गावकर ही जोडी ओव्हरसीज म्हणून प्रतिनिधित्व करेल ती वेताळ बांबार्डे संघाच्या वतीनं. वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे संघमालक सिद्धू काळे आणि दुसऱ्या बाजूने बांदेश्वर बांदा संघमालक मकरंद तोरसकर. दोन्ही संघाचे संघमालक यावेळी मैदानावर स्पर्धेच्या दरम्यान उपस्थित. आणि सगळ्यांना एक खुश खबर वेदांत 11 स्पर्धेचे जे शीर्षक गीत सामना सुरू होतोय मैदानावर सर्वांना खुश खबर वेदांत 11 स्पर्धेचं शीर्षक गीत ज्या गीतकाराने लिहिले तो म्हणजे प्रणय राऊत आणि येत्या 3 मार्च रोजी गजानन महाराजांच्या प्रकट दिनानिमित्त मळेवाड गजानन महाराजांच्या मठात प्रणय राऊत याच्या धारदार लेखणीतून साकार झालेलं राखणदार म्हणजे आजच्या कोकणातील ज्वलंत विषयावर आधारित असलेलं प्रणय राऊत यांच्या धारदार लेखणीतून साकार झालेलं राखणदार हे नाटक होणार आहे. तरी सर्वांना विनंती आहे की या नाटकाचा आपण लाभ घ्यावा. 3 मार्च 2024 गजानन महाराज मठ मळेवाड. धन्यवाद. सामना सुरू होतोय. पहिलं षटक घेऊन अंकुश बांबाडेकर मॅन फ्रॉम बांबाडे राईट आर्म ओव्हर द विकेटने गोपाळसाठी पहिला चेंडू फ्लिकचा फटका एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होते. दुसरी धाव घेण्याचा धोका इथं पत्करला जाणार नाही. एकेरी धावेने श्री गणेशा होतोय. धावसंख्येला आकार दिला जातोय. 6 षटकांचा होणारा सामना तब्बल 36 चेंडूंची एक इनिंग आणि या 6 षटकामध्ये 2 ही षटकं पॉवर प्लेची असतील. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि त्यानंतर बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक.
वसंत चॅलेंजर्स बांबाडे संघासाठी मोहित गावकर मॅन फ्रॉम खांडोळा आणि रजत कुडाळकर मॅन फ्रॉम काणका म्हापसा. अंकुश बांबाडेकर राईट आर्म विकेटने. यावेळी मोठा फटका निखिलचा प्रयत्न. सुरेख क्षेत्ररक्षण होते मात्र एकेरी धाव इतर रोखू शकत नाहीये. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 2 वर पोहोचते. सावध सुरुवात होते बांदेश्वर बांधा संघाकडनं. गोपाळ भट्टा ज्याच्याकडे क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव, ज्याच्या गाठीशी कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग या नावाने संबोधला जाणारा गोपाळ भट्टा सलामीला, त्याला साथ देण्यासाठी निखिल यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. एकेरी धावेने सुरेख क्षेत्ररक्षण मोहित गावकर याच्याकरवी केलं जातंय. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 3 वर पोहोचते. पहिल्या 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय मैदानावर आणि 3 अशी धावसंख्या बिनबाद 3. सावध सुरुवात तर बांदेश्वर बांधकडनं होते. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका. निखिलचा प्रयत्न तर सुरेख होता मात्र तो संपर्क चेंडूचा आणि बॅटचा योग्य होत नाहीये आणि एकेरी धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरसावते. पहिल्या 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 अशी नाममात्र धावसंख्या. अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज अंकुश बांबाडेकर आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्कवर दिसतो. कर्णधार या नात्याने गोलंदाजीची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर पहिल्या षटकाची. राईट आर्म विकेटने अंकुश बांबाडेकर गोपाळसाठी. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू जागा बनवून खेळवण्याचा प्रयत्न होता. थेट फेक यष्ट्यांवर आणि याचा लाभ घेतला जातोय बांदेश्वर बांधा संघाकडनं. 2 धावा ह्या घेतल्या जात आहेत मैदानावर आणि 2 धावेने धावसंख्येत वाढून धावसंख्या ही पहिल्या 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 अशी. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो बांबाडे संघाने आणि बांदेश्वर बांधाला आमंत्रित केलं होतं फलंदाजीसाठी. पहिल्या 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. अजूनही मोठा फटक्याचा प्रयत्न तर होतोय गोपाळकडनं मात्र अजूनही तो संपर्क, तो ताळमेळ बसून येत नाहीये आणि एकेरी धावेने षटकाची समाप्त होते. षटक क्रमांक 1 समाप्त होते. धावसंख्या 7 अशी धावफलकावर. सुरेख गोलंदाजी, एक नियंत्रित गोलंदाजी अंकुश बांबाडे यांच्याकडनं पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. बिनबाद 7 अशी धावसंख्या. अजूनही 5 षटकांचा खेळ बाकी. बांदेश्वर बांधा संघाच्या बाजूने पाहिले तर 2 ओव्हरसीज खेळाडू आपल्याला धनंजय भिताडे आणि दर्शन बांदेकर. बरीच मोठी फळी फलंदाजीची आपल्याला पाहायला मिळते बांदेश्वर बांधा संघाकडनं. अक्षय घाटवळ, लतेश साळगावकर, अक्षय घाटवळ जो एक उत्तम बहरात असलेला फलंदाज. गेल्याच आठवड्यात बेळगाव येथे झालेल्या स्पर्धेदरम्यान ज्याने शतकी खेळी केली तो अक्षय घाटवळ अजूनही ताफ्यामध्ये. त्यामुळे थोडी आक्रमक सुरुवात ही करावी लागेल गोपाळ भट्टा आणि निखिल याला. एका मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करावी लागेल जेणेकरून समोरील संघातही तेवढ्याच ताकदीचे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. रजत कुडाळकर, मोहित गावकर हे 2 ओव्हरसीज खेळाडू प्रतिनिधित्व करतायत आज बांबाडे संघाचं. नारायण नामक गोलंदाज षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी गोलंदाजीच्या मार्गावर. वरपी चेंडू जमिनीलगतचा फटका. एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होते. दुसरी धाव घेण्याचा धोका पत्करला जाईल का? हो, धोका पत्करला जातोय आणि त्यात यशस्वी होत आहेत दोन्ही फलंदाज. दुहेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 9 वर पोहोचते. नारायण नामक गोलंदाज दुसरे षटक हाताळण्यासाठी आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. पहिला सुरेख चेंडू, थोडासा खोल टप्प्याचा ओव्हरपिच पद्धतीचा जमिनीलगतचा फटका गोपाळ याच्या बॅटमधनं येतोय. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज तो नारायण. खराब चेंडू, फुलटॉस चेंडू, मोठा फटका गोपाळ याच्या बॅटमधनं येतो मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण सीमारेषेनजीक होतोय. खराब चेंडूवर एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मात्र अजूनही तो जो संपर्क आहे तो अजूनही तेवढासा नीट होताना दिसत नाहीये गोपाळ याच्या बॅटमधनं. अचूक टायमिंग साधलं जात नाहीये अन्यथा हा चेंडू सीमा रेषेबाहेर जाऊ शकला असता. दुहेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 11 वर पोहोचते. दुहेरी आकडा गाठे. धावसंख्या 11 अशी धावफलकावर. खराब चेंडू होता नारायण याचा मात्र
फार मोठा फायदा गोपाळ बटा उचलू शकला नाही. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज नारायण. अतिशय सुरेख आयोजन आणि नियोजनाची ही स्पर्धा, 4थं वर्ष या मैदानावरील या स्पर्धेचं आणि एकूण 15वं वर्ष, म्हणजे केवढी मोठी परंपरा या स्पर्धेला लाभली आहे. यावेळी मोठा फटका येतोय गोपाळाच्या बॅटमध्ये, 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय आणि चेंडू हा सीमा रेषेबाहेर पहिल्या षटकारासाठी जातोय. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 17 वर पोहोचते. डीजे मग फटक्यांचा प्रयत्न हा गोपाळाचा सुरू होता, मात्र सरते शेवटी तो फटका त्याला मिळतोय. त्याच्या बॅटमध्ये एक मोठा खणखणीत षटकार येतोय आणि जी धावसंख्या कुठेतरी रखडत रखडत चालली होती ती मात्र कुठेतरी उभारी घेताना दिसते. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 17 वर पोहोचते. दुसरं षटक हे मैदानावर प्रगतीपथावर आहे. यावेळी पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र तत्पूर्वी पंचांचा इशारा समालोचन कक्षाच्या बाजूने येतोय. स्वैर चेंडू असल्याचा एका स्वैर धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 18 वर पोहोचते. आतापर्यंतची सुरेख गोलंदाजी कुठेतरी भरकटताना दिसते. यावेळी आखू टप्प्याचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न तर सुरेख होता, मात्र पुन्हा एकदा तो संपर्क आपल्याला नीट पाहता येत नाही. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 19 वर पोहोचते. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर मैदानावर नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय तो बांदेश्वर बांदा संघ. संघमालक मकरंद तोरसकर यांच्या मालकीचा हा संघ. पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजी ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करतोय. यावेळी सुरेख नेत्रदीपक फटका, अल्टीपल्टी प्रयत्न आणि त्या यशस्वी होताना दिसतोय निखिल. गोपाळाच्या पावलावर पाव ठेवून आता मीही आक्रमक पवित्र घेईन अशा आविर्भावात खेळलेला हा फटका आणि 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 22 वर पोहोचते. पहिलं षटक हे अतिशय सुरेखरित्या हाताळलं गेलं होतं अंकुश बांबाडे यांच्या करवी. त्यानंतर मात्र नारायण कुठेतरी दबावात आपल्याला पाहता येतोय. एक षटकार, एक चौकार, अवांतर धाव असं संमिश्र षटक नारायण करवी हाताळलं जातंय आणि ते थोडंसं महागडं ठरतंय बांबाडे संघासाठी. यावेळी पुढे सरसावून मोठा फटका येतोय निखिल याच्या बॅटमधून. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक अंकुश बांबाडेकर स्वतः कर्णधार कोणतीही चूक करत नाही आणि पहिला हादरा हा बांदेश्वर बांदा संघाला बसतोय. निखिल माघारी परततोय. एकूण 16 धावा या दुसऱ्या षटकात खर्च केले गेले आहेत. ते गोलंदाज नारायण याच्या करवी. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाऊल वळवतोय. स्टार अक्षय या नावाने संबोधला जाणारा अक्षय घाटवळ. गेल्याच आठवड्यामध्ये ज्याने शतकी खेळी बेळगावच्या स्पर्धेत केली होती तोच म्हणजे उत्तम बहरात असलेला हा खेळाडू मैदानाकडे पाऊल वळवतोय. बेळगाव येथे झालेल्या सुंदर स्पर्धा सायरेज ट्रॉफी नावाने संबोधली जाणारी त्या स्पर्धेदरम्यान एक शतकी खेळी, आक्रमक खेळी ज्या खेळाडूने साकारली होती तो अक्षय घाटवळ मैदानाकडे पावलं वळवतोय. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ही धावफलकावर 23 अशी. 2 षटकांचा समाप्त होतोय खेळ. पुन्हा एकदा गोलंदाजच्या मार्गावर गोलंदाज दिसतोय तो अंकुश बांबाडेकर नामक गोलंदाज. म्हणजे वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी 3रं षटक घेऊन बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा पंचांचा समालोचन कक्षाच्या दिशेला येतोय. नवीन फलंदाज अक्षय घाटवळ नॉन स्ट्राईक एंडला एका बाजूने एका षटकाराच्या मदतीनं खेळतोय तो गोपाळ भट्टा. कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग आणि स्टार अक्षय ही जोडी बऱ्याच स्पर्धेदरम्यान एक उत्तम भागीदारी करताना आपण पाहिले. यावेळी तशाच प्रकारची गरज बांदेश्वर बांदा संघाला या 2 फलंदाजांकडून असेल. दोघांकडे आक्रमक पवित्रा धारण करण्याची क्षमता, तर गोपाळकडे आक्रमकता आणि समोइष्टता यांचं संमिश्रता ही गोपाळकडे
ओरपी चेंडू सुरेख नेत्रदीपक फटका मिड ऑफच्या डोक्यावरनं चेंडू वन बाउन्स हा सीमारेषेबाहेर चौकारासाठी जातोय. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या आता गती पकडते. 27 अशी धावसंख्या धावफलकावर पोहोचते. जी पहिल्या षटकात थोडीशी चाचपडत झालेली सुरुवात, सावध झालेली सुरुवात आता मात्र कुठेतरी गती पकडताना दिसते. पहिल्या चेंडूपासून अचूक टायमिंग शोधण्याचा प्रयत्न होता गोपाळ याचा. तो सरतेशेवटी दुसऱ्या षटकात प्राप्त केला आणि त्यानंतर मात्र थोडंसं गतिमान खेळताना दिसतोय आपल्याला गोपाळ पटा या मैदानावर. या वेदांत 11 स्पर्धेच्या सामन्यात अंकुश बांबडेकर राईट आर्म ऑर्धोकीने गोपाळसाठी पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल का? सरतीचे प्रयत्न चालू आहेत. क्षेत्ररक्षकाचे एकेरी धावेचं रूपांतर मैदानावर दुहेरी धावेत होतंय. 29 अशी धावसंख्या धावफलकावर. तिसरं षटक मैदानावर प्रगतीपथावर. षटक क्रमांक 3 जो हाताळतोय गोलंदाज तो अंकुश बांबडेकर. पहिल्या षटकात नाममात्र 7 धावा ज्याने खर्च केल्या होत्या तो गोलंदाज. यावेळी अकुटप्याचा चेंडू जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू ट्रॅव्हल करतो. एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होते आणि बघता बघता मैदानावर दुसऱ्या धावेचाही पाठलाग केला जातोय आणि सहजगत्या 2 धावा या प्राप्त केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 31 वर पोहोचते. वैयक्तिक 24 या धावसंख्येवर खेळतोय तो गोपाळ भटा. काय फलंदाजी होते गोपाळ याच्याकडनं. राईट आर्म ऑर्धो विकेटने अंकुश यावेळी रिव्हर्सिपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितली जाते आणि पंचांचं बोट हे आकाशाच्या दिशेने म्हणजे दुसरा गडी गारत होतोय गोपाळाच्या स्वरूपात. प्रयत्न होता अल्टीपल्टी खेळण्याचा मात्र चेंडूचा बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. पंचांचं थेट बोट हे आकाशाच्या दिशेने केलं जात आहे आणि गोपाळला माघारी परतावं लागतंय. एकतीस अशी धावसंख्या असताना दुसरा गडी बाद होतोय बांदेश्वर बांधा संघाचा. वैयक्तिक 24 धावांची बहारदार खेळी करून मैदानाच्या बाहेर परतावं लागतंय गोपाळ याला. नवीन फलंदाज कोणाची वर्णी लागते? सिंधुदुर्ग आयकॉन म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तोच खेळाडू म्हणजे दर्शन बांदेकर. मॅन फ्रॉम देवबाग मैदानाकडे पावलं वळवतोय. दर्शन बांदेकर मॅन फ्रॉम देवबाग ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून आज बांदेश्वर बांधा संघाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसतोय आपल्याला. दर्शनकडनं मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल बांधा संघाला, कारण दर्शन आक्रमकतेसाठी ओळखला जातो. ज्याच्या नसानसात आक्रमकता भरली आहे तो फलंदाज मैदानाकडे पावलं वळवतोय. दुसऱ्या बाजूला अक्षय अजून एकाही चेंडूचा सामना ज्या फलंदाजांनी केला नाही या मैदानावर. सातेरी मांद्रे आणि निरवडे संघ जर उपस्थित असतील तर कर्णधारांनी कृपया समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. सातेरी मांद्रे आणि निरवडे यावेळी सन्मानजनक फटका. या सन्मानजनक फटक्याने स्वतःचं खातं खोलण्यात यशस्वी होतोय दर्शन. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या पोहोचते ती 32 अशी. या षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन गोलंदाजीच्या मार्गावर आपल्याला गोलंदाज दिसतोय तो अंकुश बांबाडेकर. राईट आर्म राऊंड विकेटने सुरेख फटका येतोय. एकेरी धाव तर सहजगत्या प्राप्त केली जाते. पाठलाग तर सुरेख केला जातोय आणि बघता बघता मैदानावर 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर होते ती 34 अशी. 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 34 अशी धावसंख्या धावफलकावर. येणारे 18 चेंडू कोणाच्या बाजूने जातील? एक मोठी धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी होईल बांदेश्वर बांधा संघ की त्यांना आवर घालण्यात यशस्वी होईल बांबाडे संघ, हे सांगण्यासाठी इंग्रजीतून एक धारदार आवाज आपल्या समोर येतोय तो म्हणजे अक्षय महाले. तोपर्यंत गुरुदास नाईक मी थोड्या वेळासाठी आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. Yes, thank you, Guru.
Moving back to the screen, Darshan Bandekar can be seen onto the strikers and the overseas player, and in the bowling department, Mohit Gaonkar. Big shot attempted. I think that's enough on that. That's going out of the park. What a way to start for Darshan Bandekar. Branded 6. Times occasion for this man that he can clear the fence with ease. And the first ball he's been facing of Mohit Gaonkar. It's been a gigantic 6. Beautiful delivery right onto the offside. Chances of non-striker and for Akshay Gatwal, but he's been reaching in his popping crease. That is a good comeback kill from Mohit Gaonkar. He has all capability of bowling, especially leg cutter, off cutter, suddenly a slider. That is his ability, and he needs to come back in this match, Mohit Gaonkar. Beautiful shot along the carpet, a driven shot. We can see to Rajat Kudakar running on that occasion, collecting the ball off into the long off region. A couple of runs has to be definitely added. And with that couple, the score is been moving to 42. Yes, after if you generally see the first ball, a shorter delivery down the offside, and that was the momentum for that 6. After that, a good comeback, full line delivery, not giving enough momentum for the batter. Swing off the bat, missing it completely. Once the ball was been pitched, it is cutting away for a right-handed batsman. A nice carry can be seen into the hands of the wicketkeeper, and result is a dot. Man from Kandola, Mohit Gaonkar, as a overseas for Vasant Challengers Bombay Kuda team. Darshan Bandekar, this time the dusra, cutting inside. That is what I was speaking about. Mohit Gaonkar, man from Kandola, has an ability, has 4 different types of ball, the leg cutter, the off cutter, suddenly a slider, and he's doing it over here into this around the ground. Along the carpet, once again digging out from something. There is a protection as soon as the cow corner comes down and collect the ball off. The throw has been coming on to the hands of Mohit Gaonkar. After getting that 6, what a comeback this is turning out to be from the hand of Mohit Gaonkar. First ball 6, then a couple, and the last ball single. Just 3 runs have been considered after that 6. The entire tally of the scorecard is been reaching to 43 with the dismissal of 2 wickets to be departed. Another 12 balls are been remaining from here. Can the bat of Darshan Bandekar, can the bat of Akshay Gatwal speaks out to be strategical work? Can they say that at least a target of 70 or 65 is been needed? We are going to find out as we are moving to DJ. Which has been set up. 43 runs can be seen on the scorecard from here. 12 balls are been remaining from here. And if you generally see, at least a target of 65 to 70 is been required. Akshay Mandrekar is going to bowl the first over from his quota and the 5th over for his team. Darshan Bandekar and Akshay Gatwal are the 2 batters out there in the middle. Akshay Gatwal has just played a single ball, out of which he removed 2 runs. And here becomes the bowler who is going to bowl the 5th over. Akshay Mandrekar will be bowling to Darshan Bandekar. This time the end will be just the opposite of that wind. Rajat Kudakar can be seen, man from Kanka Mapsa, in a tremendous form this year. First ball, big shot attempted against the wind. That has been traveling out of the park many miles. Humongous.
But this time, Darshan Bandekar, that is what the ability, the dream of Sindhudurga. He goes big this time. Long off is in business. Can he take it? Mohit Gavkar running off. And finally, the catch has been dropped on that occasion. He had already made it with respect to the running is considered, but finally, the final judgment cannot grab it. Couple of run adds in a favor. Congratulations for the team batting. Bandeshwar Banda for completing the 50. 51 runs can be seen on the scorecard. Beautiful delivery right onto the slot. That is known as the weapon removed from the pocket. A Yokoland delivery. This is the line and length. Darshan Bandekar, if you want to restrict him, this is the line and length. Beautiful comeback from Akshay. Single run adds in a tally. 52. Akshay Ghatwal, who has been facing the second ball after a long time, he needs to do something over here. He will be thinking that yes, a target of 65 to 70 has been needed. A good start was been given from the end of Gopal Bhatta, producing 24 runs from the bat out of the 12 delivery phase with a courtesy of a sixer and a boundary. Now the match has been set up. Down the leg side, Akshay Ghatwal goes big, but is not be able to clear the fence, and catch once again has been dropped into the square leg zone. Also the run out. Catches are been taken, not taken at this particular moment of time. You should take that catches in order to win matches. Couple of run adds in a favor with that 2. Score has been moving to 54 run Akhil. If you generally see 2 catches, one of Darshan Bandekar, one of Akshay Ghatwal. How much this dropping of catches is proving out to be for the team bowling? We are going to find out as the match continues. The race is on, the heat is on, the game is on. Reverse attempted, no from the umpire, and that's been going into the deeper backward region. She travel. That's been out of the park. 6. Seven runs out of the last delivery, a no ball, a humongous 6. That is what the capability of Akshay Ghatwal likes to play in the both the direction. In the previous ball, he saw that yes, the ball is not going into the square leg region. This time, with the wind, the ball traveling across that backward point fences for a reverse 6. This time, cleaned him up, but it was a free hit delivery. Please keep in mind. And nothing to be said of the strikes have been exchanged off. A single has been added, and the score has been moving to 62 runs on the scorecard. Beautiful match this is turning out to be. Lot of spectators watching the match live on YouTube through the medium of Photosonic production. The Vedant 11 Trophy, the 15th edition of Goa and Sindhudurga Limited Panchayat Municipality level tennis ball cricket tournament. Darshan Bandekar back to the screen over here now. He will be wondering that yes, shots are being required. Can we see a humongous shot from the bat of Darshan, or can the bowler Akshay restrict him? Here we go as the match continues. Beautiful shot, inside out he goes. This time Mohit Gavkar, what a catch. Oh boy, you beauty. What a catch. Could be also the catch of the tournament, diving towards his left, himself a physical education teacher, a perfect example. The overseas player for the Vasant Challengers, Bamba Dakuda, Mohit Gavkar, man from Kandola. What a beautiful catch. The game-changing moment. DJ.
and because of what he was not playing in the morning session. This can be worse for the team batting, that is Bandeshwar Banda, Shiroda Panchayat, with respect to Akshay Gatwar, because he has a capability of hitting big shots, and it is a time, it is a momentum over here. Over is been remaining, that is the last over, and they need him, the BP generally see. The scorecard is still remaining to 62 with the dismissal of 3 batters departed. Gopal departed for 24 runs with scoring 12 balls, 24, 1-6, 1-4. Then Nikhil was the first man to be departed for 6 runs. Then Darshan Bandekar played a good knock with 2 sixes, 19 of his individual. And we can see that Akshay Gatwar has been playing on the center of the pitch. What a shot that was, the reverse. So he's still there on crease. And new man, Dhananjay Bintade, man from Pune, as an overseas for Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat. And it's time for him. I think he will be playing first time over here into this Kiran Pani Arunda ground. Lot of spectators will be watching Dhananjay play. And who is going to bowl the last over? And here comes the reply. Rajat Kudakar, man from Kanka Mapsa, is going to bowl the last over, the last 6 balls, the slug balls. Akshay Gatwar on the strike. First ball, beautiful delivery, a pace tap delivery, no signal from the umpire. And that's been a free hit, another single X heads down in the quota. The score has been moving to 63. No ball means followed by a free hit. Can Akshay Gatwar make full Monty out of that free hit? Here we go as Rajat Kudakar continues. Swing off the bat, missing it completely. Expecting the delivery to a certain pace, but it didn't bounce off. The ball has been rolled back as soon as the flash slipper comes and collects the ball off. A single runs of the leg byes signal from the umpire. With that single, the score has been moving to 64. And here comes the overseas man from Pune, Dhananjay Bintade. And you can see that, yes, Akshay Gatwar moving backwards. He was been hurt with an injury. So he's been retired out. And the man replaces him. Another thunderstorm who has a capability of hitting big shots. Daji Dhurat. 64 runs on the scorecard. The match going between Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat and Vasant Challengers Bambarda Kudal. The first match of the second session. Rajat Kudakar continues. This time, beautiful delivery, sticking towards the correct line and length. That I always say, if the bowler can stick towards their basic for a bowler is bowl onto the good length, bowl slow kind of delivery, bowl yorker kind of delivery, you're going to definitely get a reward. That is the reward that is shown. Rajat Kudakar, usually we see him with respect to the bat is considered, but this time, Akhil, what a performance till now, I will say, with bowl. Not giving enough momentum for the batters with respect to scoring big shots. He knows that down the leg side, there is a strong breeze moving, so I should bowl offside. That has been shown from the end of Rajat Kudakar. Swing off the bat, up in the sky. That's been moving out of the park. That's been a tallest, biggest, humongous. What a shot that was. Dhananjay Bintade has been showing that why I've been selected as an overseas player. This is my strength. This is my capability. I will show my 100% performance. I will give my full stance in this match. This is the performance that has been shown out of the shot from the bat of Dhananjay Bintade. What a shot that was. This time just covering the fence, but good piece of fielding. Beautiful piece of fielding, I will say, from the fielder. I think Narayan, the fielder on that occasion. But a shot, if you generally see, Deep, it was a pitched up delivery down the offer side and with a straight bat to hit. Beautiful shot from Dhananjay Bintade. This is what the capability and the strength of Dhananjay Bintade is. The score has been moving to
71 runs. Daji goes with the paddle sweep. There is a fielder and fumble from the fielder, and because of that, the ball has been piercing across that deeper square leg region, and that's been traveling for an rolling boundary. Five runs can be seen. I was speaking about 70, but 75 has been seen gathering on the scorecard. Can they cross that 80, or can the Rajat Kudalkar's bowling stop them? Is the big question mark. If you generally see that the team bowling Vasant Challengers Bambada also has got a strong batting lineup with respect to Rajat Kudalkar, Mohit Gavkar, Ankush Bambardekar. So the target of big is been required. Beautiful delivery right onto the slot. A widey shocker can be seen as soon as Daji Dhura shuffles himself and plays the ball off. A single run has been taken on the scorecard, and with that single, the score has been moving to 76. First inning, the summary of the first inning, if you generally see, 76 runs are being managed by Bandeshwar Banda, that is Shiroda Panchayat, with the dismissal of 3 wickets. That means that when Vasant Challengers Bambada Kudal will be coming out in the middle, 36 balls will be coming towards you, and you have to collapse 77. Can the batting efforts of Rajat Kudalkar, can the batting efforts of Mohit Gavkar come and say that we are strong enough, to remove this 77? Or can the bowling attack with respect to Darshan Bandekar, with respect to Saurabh Naik, Praveen Kubal, stick then? We are going to find out as we are moving to Krishna Devji in the commentary box with respect to his Hindi commentary. Before that, time for a Mauli DJ. स्वागत वेदांत 11 ट्रॉफी ऑर्गनायझेशनाकडून. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. ची बक्षिसे ठरली, केली आनंदाची लई लूट. मातृकृपेचा आशीर्वाद हा दिसे गावाची एक सूट. सजले हरमल, सजले गोवा, सजले हो अंबर. सजले हरमल, सजले गोवा, सजले हो अंबर. पेडणे तालुक्यात वेदांत ट्रॉफी आहे एक नंबर. पेडणे तालुक्यात वेदांत ट्रॉफी आहे एक नंबर. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. गोव्यात गाजतोय निसर्ग सुंदर फेसाळता सागर. गोव्यात गाजतोय
निरावडा कप्तान यायचं इकडे. निरावडा कप्तान आपण इकडे यायचंय. थैंक यू कृष्णा देव जी। यहाँ पर वेदांत का ये 15वां पर्व, 15 साल से यहाँ पर वेदांत टूर्नामेंट कर रहे। स्टार्टिंग हुआ था झरकुल से, सीधा यहाँ पर अनावरना ग्राउंड पे पहुंचे। अच्छे मैचेस आज थोड़ा टाइम हुआ बहुत मेरे को शाम के वक्त में इस मैच का आनंद लेने के लिए मैं पहुंचा हूं। तो मेरे साथ में है कृष्णा देव जी। पहली गेंद उड़ाया, जैसे कृष्णा देव जी का शब्द होता है उड़ाया, वैसे ही बाउंड्री के बाहर पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट, 6 रन। चार, मतलब 2 गेंदों में 2 बड़े प्रहार, एक छक्का एक चौका। जैसी शुरुआत वैसी करके दी है बल्लेबाज देखिए रजत कुडाकर। सज्जन लगभग 2 साल में 2 शतक इसने लगाए, और दोनों साल में जैसे 2023 में 2024 में 777 ट्रॉफी में लगभग सबसे तेज वो शतक था, शायद अखिल 29 गेंदों पर मेरे नजर से, और उसके बाद का वो शतक था लगभग 32 गेंदों। मतलब सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। 2 साल में 2 शतक टेनिस क्रिकेट में, ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं हुआ शायद मेरे नजर से। देव जी, आप हर मैच में हर टूर्नामेंट में रहते हैं तो आपको पूरा पता होगा। और हमारे निखिल वो भी रहते, अच्छे स्कोरर हैं। अखिल परब और उनका नाम है। हाँ बिल्कुल, अखिल पर बता भी रहे कि पुना जी ने दो शतक लगाए। मतलब ये कि जो और एक खिलाड़ी है, और इस बार बढ़िया गेंदबाजी। देखिए दर्शन बांदेकर के ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान ये बना रहे मैदान पर। 77 रन जिससे पीछे काका, और मैच को अगर ले जाना आगे ना, तो इसी अंदाज से बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर, और खासकर रजत को खेलना पड़ेगा। जिन्होंने दर्शकों ने जो इसका खेल नहीं देखा ना, वो आज देख ले मैदान पर किस तरह से बैटिंग करते मैदान में ये। और लाइन को तो दूर रखा, वाइट बॉल का इशारा मैदान पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 11 पर। अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर कृष्णा देव जी। जैसी शुरुआत चाहिए थी इस टीम को, जबकि 777 का स्कोर बनाना है तो आपको आक्रामक ग्रुप लेना पड़ेगा। इस मैच बड़ी प्रतियोगिता, 1 लाख का इनाम है। रिवर्स शॉट मारने की कोशिश, हल्की सी अपील, पर अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी अभी हो रही। 2 बड़े शॉट खाने के बाद अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलराउंडर के रूप में जाने थे, ओवरसीज ये खिलाड़ी है, जानते हैं। पिछले साल में यहाँ पर धमाका मचाया था यही गेंदबाज में, वही अभी मैदान के अंदर। बेहतरीन गेंद, 2 शॉट बड़े लगने के बाद यहाँ पर कमबैक करते हुए चकमा दे रहे हैं गेंदबाजों को, यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाजों को। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर दोनों तरफ हो रही है। स्कोर वही पर रुका हुआ है, 11 रन। वापस खेल मैदान पर, और ये लाइन 2 नो बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन वहां पर। नो बॉल और फ्री हिट का माहौल मैदान पर। और देखिए मोहित भी कह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा पल रुकिए, इंतजार कीजिए उस खराब गेंद का। जो खराब गेंद आपको मिले ना, और खराब गेंद का ही इंतजार किया जाए मैदान पर। वो दर्शन के खिलाफ आसान होगा बैटिंग करना, लेकिन अगर आसान बनाना है और फ्री हिट के माहौल पर अगर एक बड़ा शॉट लगता है ना, तो मामला बिल्कुल ठीक ठाक। हम बोल रहे पहला अगर 15 रन का ओवर निकले तो काका मैच आसान हो जाएगा ऑलरेडी मैदान पर सज्जन। 14 रन के आसपास पहुंचे हैं। इस बार हल्का सा शॉट, 1 रन। थोड़े से फील्डर कम पड़े इस फील्ड को करने के लिए, दूसरे रन लेना चाहेंगे, खतरा हो सकता है। पर सलास यहाँ पर वापस पहुंचे हैं। यहाँ पर स्कोर जो कि पहले ओवर में बन चुका है वो 13 रन। डीजे
कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, सातिरिम मांद्रिम और निरोड़ा कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। तो वैसे कृष्णा देव जी यहाँ पर जो 1 लाख का इनाम है उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर प्रेक्षक आते हैं उनके लिए भी इनाम है यहाँ पर वेदांत की ओर से। यहाँ पर लॉटरी रखी गई है, उसका जो प्राइस है वो 100 रुपया और जीतेगा वो 50,000, मतलब बिना खेले हुए हाफ प्राइज लेके जाएंगे। सबके लिए मौका यहाँ पर। सज्जन 6 मौके हैं इस वक्त। पहला प्राइज आपने बताया, बाकी के अभी तक नहीं बताया। एक ही बताया आपने 50,000, बाकी 6 अभी तक 5 बचे। 5 में से किसी एक को भी लग जाए ना एक उसमें से तो भी काफी है पैसा वसूल। आप कुछ हर साल कुछ अलग रखते हैं, लेकिन इस साल कुछ अलग रखा। लेकिन बेहतरीन कार्य मैदान पर वेदांत 11 हर्बल टीम का, हर्बल जो कि इस वक्त पर्व जो कि 15वां साल मैदान पर और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर सामने से मोर्चे पर सौरभ नाइक के हाथ में मोर्चा मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट सी मारेगा पर गैप में गेंद है और रजत के बल्ले से निकलता हुआ ये 4वां मैदान पर 4 रन के लिए। आक्रामकता बिल्कुल रखी उन्होंने, पता है कि इस मैच में अगर कहीं ना कहीं वापसी करनी है तो इस खिलाड़ी को आज खेलना पडेगा मैदान पर। सामान्य महेश गावडे येत आहेत परिसरामध्ये। महेश साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत मंडळातर्फे आणि आपणास विनंती आहे आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे। सिर्फ आपने 50,000 बताया सज्जन, और बाकी तो बचा बता ही नहीं आपने कितने हैं उसमें ऊपर। बढ़िया क्रिकेट, वहां पर हल्के से पुश का सिंगल निकला, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ बहुत सुंदर और लगभग यहां पर तो वहां पर दूसरा रन बनता मैदान पर। 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। ये जानकारी अखिल परब दे रहे हैं हमें सब कुछ। तो यहाँ पर जो लॉटरी का इनाम है उसका पहला प्राइज है 50,000, दूसरा प्राइज है 25,000, तीसरा प्राइज है 20,000, चौथा प्राइज है 15,000, पांचवा प्राइज है 10,000 और छठा प्राइज है 5,000। तो यहाँ पर मौका सबके लिए, 100 रुपया खर्च करो और यहाँ पर एक ना एक इनाम। और इसी बीच पहले विकेट का पतन, एलबीडब्ल्यू का इशारा और यहाँ पर आउट होते हुए पहले विकेट का पतन। रजत को डालकर वापस आते हुए तो पहला खतरा यहाँ पर टीम को लगता हुआ था। जो इनाम जो बताए ये लॉटरी का इनाम है। सब जो आते हैं प्रेक्षक उन्होंने एक एक लॉटरी निकाल कर यहाँ पर वेदांत 11 हरमल जो 15वां पर्व है उनको हाथ बार लगाए। सिर्फ इनाम का प्राइज है, जो टिकट का प्राइज है 100 रुपया और इसमें से 6 प्राइजेस है। कोई भी सब प्राइजेस एक एक करके जीत के जाओ, सबके लिए इनाम है। ये लगातार 15वां पर्व जो कि खिला रहे हैं वेदांत 11 हरमल, उनका जो स्टार्ट से यहाँ पर 15 साल हो चुके हैं। हर ग्राउंड के ऊपर उन्होंने मैचेस खिलाए हैं, झरकुल मैदान से लेकर भटवाड़ी ग्राउंड, ऐसे 4-5 ग्राउंड उन्होंने यूज किए। अभी लास्ट में आए हैं जो महाराष्ट्र में अराउंड द ग्राउंड, यहाँ पर इसके लिए इनाम रखे हर प्रेक्षकों के लिए। फिर से बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पहला इनाम है उस लॉटरी का 100 रुपया देकर आप 50,000 जीत सकते हैं। दूसरा इनाम 25,000, तीसरा इनाम 20,000, चौथा इनाम 15,000, पांचवा इनाम 10,000 और 5,000 छठा इनाम। कुछ भी जीत सकते हैं कृष्णा देव जी, सबके लिए यहाँ पर इनाम। वापस खेल मैदान पर और इस बार शायद ये इम्पैक्ट सबसे अहम था। ऑप्शन के बाहर अंपायर ने पहले कहा, इसलिए एक ही रन मिलेगा और ये काफी अंदर पहुंच चुकी है। ये भी अंपायर ने कहते मतलब एक रन वहां पर बनता हुआ मैदान पर। इस एक रन के साथ लेग बाइस के रूप में शायद वो रन बनता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा जबकि 20 रन मैदान पर। गौरव जो कि स्ट्राइक पर मैदान पर। ओ यहाँ से टाइमिंग उतनी ठीक नहीं है, ये खिलाड़ी बहुत खास है मैदान पर।
आप जानते हैं इस खिलाड़ी को, शायद काका नहीं पहचानते इस खिलाड़ी को, लेकिन इस खिलाड़ी के पास प्रतिभा बहुत है। ये खिलाड़ी अकेला सेरा सामान मैदान पर, ये खिलाड़ी भी रुक जाए ना तो भी मैच समाप्त कर देता है, इतनी ताकत इस खिलाड़ी के पास है। और 2022 से लेकर 24 तक पूरे टच में है खिलाड़ी ये। ओह, चूके लाइन से बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर इस वक्त वापसी करते हुए, और टीम का स्कोर पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद मैदान में पहुंचा 20 रन। 10 रन प्रति ओवर बन रहे मैदान पर, और कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं 77 रन, जिससे पीछे अंतिम 24 गेंदे बचे हमारे साथ, जो कि जो कॉम्प्यूटर स्कोर जो कि अखिल परब। पहले अखिल के बारे में बताएं आप शुरुआत में। अखिल एक ऐसा हुनवान स्कोरर है जो पूरा गोवा और महाराष्ट्र का जो खिलाड़ी है ऊपर नीचे से उनको जानता है वो बराबर। तो दूसरे हमारे हैं आप हर क्रिकेट हर मैच में आप जाते हैं, तो आप यहाँ पर पावर प्ले का बैटिंग पावर प्ले का लिया गया है। तो यहाँ पर 77 का ये बड़ा पहाड़ रखा है, उसको चीर कर जाना है। उसमें से एक खिलाड़ी उनका वापस आए हैं, तो स्कोर बना हुआ है 20 रन। तो यहाँ पर अभी भी 57 रन चाहिए। तो अभी ये मैच का आंखों देखा हाल यहाँ पर दिख जाएगा। पर है। देखिए धनंजय के हाथ में मोर्चा संभाला दिया इस वक्त ओवर्सेस खिलाड़ी। तरंजय भिंताड़े, मैन फ्रॉम पुणे से बिलोंग करता है खिलाड़ी। ओ पहली गेंद, शायद मौका क्या लेग स्टंप के बाहर या फिर बिल्कुल आसपास से गुजरेगा। शायद यहां से तो बताना आसान नहीं होगा, लगा पहले फुल टॉस के नहीं है, उसके बाद लगा कि शायद लेग स्टंप के बाहर निकले, उसके बाद अंपायर ने बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया। ये गेंद विकेटों के आसपास से गुजरी है, यहां से आसान नहीं कभी होता बताना, लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर। और शुरू में जिस तरह से माहौल बन रहा है, आज बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, उसमें से खिलाड़ी और रूपेश गांवकर सर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। एक गुणवान खिलाड़ी, गुणवत्ता इनके पास बहुत अच्छी है। आज वो मांद्रेम टीम में देखने को मिले, मतलब बड़े बड़े दिग्गज दिखाएंगे। सिर्फ पुणे से नहीं, साउथ गोवा से भी खिलाड़ी आ चुके हैं। इससे पहले संजय नाइक थे, अब ये खिलाड़ी है। साजू बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दर्शन बांदेकर जो कि देवबाग से बिलोंग करता है, वो भी खिलाड़ी मौजूद है मैदान पर। मतलब हर एक कोने से मैदान पर खिलाड़ी देखने को कृष्णा मिलेंगे। देव जी, ये जो प्रतियोगिता है जो हम नहीं जानते, वो खिलाड़ी वेदांत 11 इन्होंने आयोजित किए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर इस मैदान के ऊपर खेल के जाएंगे। जो युवा खिलाड़ी है उनको उनका खेल देखने के लिए मिलेगा। जो प्रेक्षक है, इसके लिए ये आयोजन जो करते हैं आपा खास है। तो यहाँ पर वेदांत 11 जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी चुन के आते हैं। ओ बढ़िया क्रिकेट, हल्के हाथ से खेलने का पहले प्रयास किया, वहां पर गेंद निकली, वहां पर सिंगल के स्लिप में एक ही रन वहां पर बनेगा। निखिल जो कि बहुत तेज निकले स्लिप में से, एक रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 21 रन मैदान में। बात आपकी बिल्कुल सही है, पहले बिल्कुल ये खुली प्रतियोगिता थी। अविनाश रायकर हो, भरत लोहार हो, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जिनको कभी पूरा मेरा से दिग्गज खिलाड़ी जिसको आपने कभी देखा नहीं ना, वो खिलाड़ी उस मैदान पर पहुंच चुके थे, हरम्बल के झरकुल मैदान पर। तो यहाँ पर भी कुछ उसी अंदाज से लगभग बहुत दूर से अभी ये पुणे से खिलाड़ी है धीरज जो की, लेकिन अच्छी बॉलिंग अभी तक संभाल के सामने से रखा है, कोई जोखिम नहीं उठाई मैदान पर। बल्लेबाजों ने भी पता है कि ये गेंदों को बिल्कुल घुमाते हैं और उसने शायद परखना मुश्किल होता है। हेलो, रॉन्डकट से वापस ओ अल्टी पल्टी रिवर्स मारने का प्रयास किया, पर चूके लाइन से रन नहीं वहां पर बनेंगे। अच्छी बॉलिंग अभी तक खासकर गेंदबाज की तरफ से, एक बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर। कृष्णा देव जी, आज शुरुआत है, कल से देखो आप गुजरात तक से प्लेयर आने वाले हैं। बात आपकी सही है। और इस बार टॉप पिच लगी हवा में, गेंद लेग स्लिप पर, वहां पर मौका और ये आउट मैदान पर। वो सफलता मैदान में मिल चुकी है और सफलता के साथ टीम थोड़ी सी बिल्कुल दुविधा में। टीम का स्कोर मैदान पर है मात्र 21 रन। अभी तक इस ओर से सिर्फ एक ही रन बना मैदान पर, और इस वक्त शायद मोहित गांवकर रहे खिलाड़ी के रूप में।
हेलो डीजे, ये भी हमारे डीजे है, जैसे हम डीजे माऊली। माऊली, वो भी हमारे साथ है काफी साल से, अच्छे अच्छे को बजाता है, अब ये बजा के डीजे। नवनाथ एंड ब्रदर्स जो कि कल एक टीम खेलेगी, लेकिन अखिल परब ये बता रहे अब खेल समाप्त हो चुका है पहले 3 ओवर का मैदान पर, और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 27 रन पर मैदान पर। अठारह गेंदे लगभग 50 रन की आवश्यकता, अब फायर करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कोई काम नहीं मैदान पर बन सकता है। प्रवीण कुमार के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का, और इस बार ऑन सेट पर शॉट को चेक किया गया हल्का सा, लेकिन हवा में गेंद है जरूर। पहला रन बहुत तेज निकला, मोहित गांवकर जो कि शायद कह रहे कि दूसरे के लिए कॉल किया जाए, और दूसरा बेम पूरा, लेकिन गौरव ने थोड़ी सी गलती कर दी। इस एंड से गौरव रुकना था मैदान पर, आपको रजत ने रिवर्स की लालसा बताई, वहां पर विकेट दे गए। और गौरव जो कि बिल्कुल एक बड़े खिलाड़ी थे, शायद रुकते तो इस एंड से शायद अगर 2 भी शॉट बन जाते तब भी मैच बनता मैदान पर। टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 29 रन पर मैदान पर, 48 रन की अभी भी आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों में। और इस बार ऊपर लगी गेंद, हवा में निकली गेंद, काफी दूर है, खिलाड़ी के लिए मुश्किल है, लेकिन गोपाल बाटा मुश्किलों को आसान बना रहे, और ये आउट मैदान पर। नया बल्लेबाज जो कि पहुंच चुका है, अक्षय जो कि मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में। ओ बढ़िया अटेम्प्ट किया बल्ले पर, बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी वहां पर है मौजूद, एक ही रन बनेगा। रोहन लोणी जो कि खिलाड़ी के रूप में मैदान में पहुंच चुका है। अब थोड़ा सा मुश्किल में मुकाबला मैदान में, अब पता है कि यहां से एक खिलाड़ी को आक्रमण करना पड़ेगा। वापस खेल, ओह बढ़िया खेल, वहां पर बढ़िया बल्लेबाजी, साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी, संभल कर खेला, निचले हिस्से पर लगी गेंद, कुछ पल लगा के विकेटों के आसपास से गुजरी है गेंद, लेकिन रन गति वहीं पर रुक चुकी है। 30 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में, 57 रन के अब 77 जिससे पीछे मैदान पर, उसके जवाब में ये खेल चलता हुआ मैदान में। ऑन सेट पर खूब खेला, स्कोर लेग सी मारेगा पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और ये कैच को छोड़ते हुए शायद हवा के झोंकों के साथ ये गेंद थोड़ी हिल चुकी थी, इसलिए शायद वो लपकना आसान नहीं हुआ मैदान में, लेकिन तब तक ये एक ही रन मैदान पर बनेगा। 21 से बात नहीं बनेगी मैदान में, आक्रमण करना पड़ेगा, अटैक, जो कि इस वक्त अभी तक इस ओवर से मात्र सिर्फ 4 रन बन चुके, एक सफलता वहां पर निकल चुकी है, आखिरी गेंद इस ओवर की।
देखिए रन गति उतनी है नहीं मैदान पर बनी जो कि बनानी चाहिए मैदान पर। और इस बार सीधा खेला गया, लेकिन चलिए मोहित ने सही किया, वहां पर रन की आवश्यकता नहीं है मैदान में, एक ही रन की कोई इतना इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से, क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर जीत से पीछे 46। वापस खेल, ओह क्या गेंद है ये, बिल्कुल गेंद, अगर बात कही जाए तो अगर स्टंप पर तो स्टंप खोल देते, लेकिन ये गेंद बिल्कुल पैरों को बीच में से गति के साथ निकले। ये गति का इस्तेमाल बहुत तेज करते हैं, और जब ये करते हैं ना तो आसान नहीं होता बल्लेबाजी करना उनके खिलाफ, इसलिए टीम ये काबिल तारीफ कहती है हमेशा। और फिर से चेंज अप पेस करते हुए परिवर्तन, और ब्रेक गेंद टीम पकड़ना अंदर की तरफ आती हुई, वापस खेल मैदान पर चलता हुआ। ओह ब्लो फुल टॉस ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, और इसी शॉट के साथ अब ये मुकाबला उनके हाथ से थोड़ा दूर जा रहा है। जब शुरुआत में पहले ओवर में 13 बन चुके थे, रजत कुड़ालकर शायद वो रुक जाता तो शायद बात बन जाती मैदान पर, लेकिन रजत रिवर्स के लिए चला गया, विकेट देगा, और हवा के विपरीत जब बैटिंग करनी थी तो गौरव को मौके नहीं दिए मैदान पर, लेफ्ट हैंडर के लिए मौके थे मैदान पर। फुल टॉस गेंद कवर पर प्रोटेक्शन है, वहां पर एक ही रन बनेगा, एक रन के साथ टीम का स्कोर जबकि मैदान में पहुंचा 33 रन पर। बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर, वाइड लाइन पर गेंदबाजी बहुत तेज मैदान पर। इस बार हवाई फायर किया गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ पर हाथ में खिलाड़ी के, और ये आउट मैदान पर। इससे पहले ने क्या छोड़ा था, उसके बाद वो मुस्कुराहट चेहरे पर, ये होता है बहुत ऐसा कि धनंजय भिंताड़े जिन्होंने पहले भी कैच छोड़ा था, इसके बाद शायद मौका नहीं मिलेगा आपको वापसी करने का, या आउट हो गए मैदान में। अब मैच बहुत दूर है मैदान पर। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए, निरौले कप्तान पहुंच चुके हैं, सतेरी सतेरी मांद्री टीम कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। सात पाटेकर निरौली कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, और सतेरी मांद्रे वापस खेल, इस बार शायद गेंद फिर से डॉट, साहिल जो कि मैदान पर मोर्चे पर गेंदबाजी के, साहिल घाटोल जो कि 4 लाख की प्रतियोगिता में एक मेडन और जिसने डाला, वो खिलाड़ी मैदान पर, गुणवत्ता इनके पास बहुत अच्छे। ओह इस बार शायद वो टाइमिंग नहीं भी मैदान पर। देखिए अब यहां से मुश्किल है मैदान पर, 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। वाइट बॉल,
एक रन अतिरिक्त खाते मंतवा इस वक्त 1 रन के साथ रनों में इजाफा मैदान पर पहुंचा। रन गति यहां पर पहुंच रही जो कि कुल मिलाकर 34 रन पर। और इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेके ऊपर से निकली गेंद जहां पर रन मिलेंगे 4 मैदान पर। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। 7 पाटेश्वर निरावड़ा और 7 तेरी मांद्रे टीम कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। और इस बार बढ़िया गेंदबाजी मैदान पर। देखिए अब हालात नाजुक है मैदान में, पता है कि यहां से जीत नहीं सकते मैदान पर। अब सिर्फ औपचारिकता बची है जहां पर गेंदें खेली जाए पूरी। और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर चाहे तो रन मिलेंगे, लेकिन उसका उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाची धूरो जो कि दौड़ते हुए, पता है कि यहां से ये मुकाबला समाप्ति के दार पर है। अब ज्यादा से ज्यादा गेंद अगर खेल पाए तो फर्क नहीं पड़ता उस बात का। एक आध दूसरी बाउंड्रीज भी चली जाए तो उस बात का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैदान पर। टॉस हो रहा है मैदान पर। 7 पाटेश्वर निरावड़ा वर्सेस 7 तेरी मांद्रे टीम। इस बार कवर पर खिलाड़ी रोहन लोने बिल्कुल बीट हो चुके हैं। जहां से निकली गेंद सीमा रेखा से पार, 6 रन। टॉस किया जा रहा है मैदान पर दो टीमों के बीच में। 7 पाटेश्वर और 7 तेरी टीम मैदान पर टॉस कर रही है। कौन 7 तेरी? नहीं तो जिंकलो। 7 पाटेश्वर टीम ने टॉस जीता। अमोल जो कि टॉस हार चुके हैं। तो बांदेश्वर बांदा संघ विजयी ठरतोय आणि 2 ओव्हरसीज खेळाडू ज्यांनी बांबाडे संघाचं प्रतिनिधित्व केले ते रजत कुडाळकर आणि मोहित गावकर यांना विनंती असेल की आपल्याला एक आठवण भेट वेदांत 11 हरमल यांच्याकडनं देऊन सन्मानित केलं जाईल। तरी मोहित गावकर आणि रजत कुडाळकर, सन्माननीय महेश कावडे आपल्याला विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण पुरस्कृत करायचा आहे। महेश कावडे आपल्याला विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते आणि दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती राहील आपला 12 खेळाडू इथं समालोचन कक्षामध्ये ठेवायचे। रजत कुडाळकर आणि मोहित गावकरचा सन्मान सज्जन गडेकर आपल्याला विनंती राहील आपण एक आठवण भेट देऊन सन्मान करायचा आहे वेदांत 11 हरमल यांच्या वतीनं। आणि या सामन्याचा सामनावीर म्हणून घोषित केला जातोय गोपाळ भटा। मकरंजी तोरसकर आपल्याला विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते मकरंजी तोरसकर आपल्याला विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते सामनावीराचा हा पुरस्कार द्यायचा आहे। गोपाळ भटा धमाकेदार एक आक्रमक खेळी ज्याच्याकडनं साकारली गेली वैयक्तिक 24 धावांची तो गोपाळ भटा या सामन्याचा सामनावीर। सामना सुरू होतोय आता थोड्याच वेळात काही क्षणात, तो म्हणजे सातेरी मांद्रे विपक्ष 7 पाटेकर। सन्माननीय राजन गावडे आपल्याला विनंती राहील की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचे। सातेरी मांद्रे आणि 7 पाटेकर निरवडे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती राहील आपला 12वा खेळाडू इथं समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। थेट प्रक्षेपण फोटोसोनिक
दोन्ही कर्णधारांना विनंती राहील आपला 12वा खेळाडू इथं समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे, कारण यूट्यूबच्या माध्यमातून फोटोसोनिक मार्फत या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केलं जातंय आणि आम्हाला प्रत्येक खेळाडूचं नाव इथं माहीत असणं गरजेचं आहे. तरी पुन्हा एकदा विनंती दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. सातपाटेकर निरवडा संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतोय तो सातेरी मांद्रेम संघाला. दुसऱ्या गटातील हा दुसरा सामना. पहिला सामना झाला होता तो वसंत चॅलेंजर्स बांबार्डे विपक्ष बांदेश्वर बांदा या दोन संघादरम्यान आणि बांदेश्वर बांदा संघ इथं विजय संपादन करतोय. अतिशय सुरेख आयोजन नियोजन ची देखणी स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतो. या किरण पाणी मैदानावर विठ्ठल उर्फ आप्पा वांगणकर पुरस्कृत वेदांत 11 हरमलची स्पर्धा. हे 4थं वर्ष या स्पर्धेचं आणि एकूण 15वं वर्ष, म्हणजे केवढी मोठी परंपरा या स्पर्धेला लाभली आहे. निरवडे संघ आपल्याला विनंती राहील आपला 12th मॅन म्हणजेच 12वा खेळाडू समालोचन कक्षाकडे पाठवा. पुन्हा एकदा विनंती निरवडे संघाला 12वा खेळाडू कृपया पाठवा. सिद्धू काळे आपले खूप खूप धन्यवाद, कारण आपण या स्पर्धेत आपला संघ उतरवला. यासाठी वायंगणकर परिवारातर्फे आणि समस्त आयोजकांतर्फे आपले खूप खूप धन्यवाद. सामना सुरू होतोय मैदानावरती. वेदांत 11 स्पर्धेतील दुसऱ्या गटातील हा दुसरा सामना. सातेरी मांद्रेम विपक्ष सातपाटेकर निरवडे या दोन संघादरम्यान आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय आणि या सामन्यात जो विजयी संघ ठरेल तो थेट बांदेश्वर बांदा संघासमोर उभा ठाकेल आणि त्या दोन्ही संघामध्ये जी लढत होईल तो थेट उपांत्य फेरी गाठेल. काय संकल्पना आहे या स्पर्धेची, अतिशय सुरेख संकल्पनेची ही स्पर्धा. आप्पा वांगणकर पुरस्कृत ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपण या किरणपाडी मैदानावर पाहतोय. एक गाव एक संघ आणि 2 ओव्हरसीज खेळाडू अशी संकल्पना लाभलेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय. आजच्या दिवसात आपल्याला अतिशय सुरेल आवाजात समालोचन ऐकायला मिळालं. एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजे अनेक भाषा ज्याच्याकडे ठासून भरल्या आहेत आणि भाषेवर ज्याचं प्रभुत्व आहे तो दीप आरंदकर. त्यानंतर हिंदीवरील प्रभुत्व आपल्याला पाहायला मिळालं कृष्णा देवजी आणि इंग्रजी कॉमेंटेटर्स अक्षय महाले आणि त्यांच्यासोबत मराठीतून मी जोडलो गेलोय गुरुदास नाईक. दरम्यान मैदानावर सामना सुरू होतोय तो सातपाटेकर निरवडे विपक्ष सातेरी मांद्रेम. राजेश गावडे आणि रुपेश गावकर ही सलामीची जोडी मैदानाकडे पावलं वळवते. नाणेफेकीचा कौल हल्ल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय सातेरी मांद्रे संघ. गोलंदाजीच्या मार्गावर षटक क्रमांक 1 हाताळताना आपल्याला दिसतोय तो गणेश करंगुटकर. हा गोलंदाज एक युवा गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. सातेरी भद्रकाली मंदिर एंडकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. डावऱ्या हाताच्या राजेश गावडेसाठी हुक्कू या नावाने संबोधला जातो. प्रचलित असलेला हा खेळाडू आपल्याला डावऱ्या हाताचा फलंदाज दिसतोय. पहिला चेंडू आकू टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडूमध्ये थोडीशी गती कमी करण्यात आली होती ती गणेश याच्याकडनं, त्यामुळे संपर्क काही साधता आला नाही चेंडूचा आणि बॅटचा. पहिला चेंडू निर्धावने सुरू होते. या इनिंगची सुरुवात निर्धाव चेंडूने. गणेश करगुटकर उजव्या हाताचा गोलंदाज डावऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी. यावेळी मोठा फटका येतोय तो राजेश गावडे याच्या बॅटमधनं. हुकू याच्या बॅटमधनं आलेला हा मोठा फटका सीमारेषेबाहेर जाऊन पडतोय आणि पंचांचा दोन्ही हात आकाशाच्या दिशेने जात आहेत, म्हणजे षटकार हा गणला जातोय दुसऱ्या चेंडूवर. 6 धावेने श्री गणेशा होतोय इथं धावसंख्येचा. सातेरी मांद्रे थोडीशी आक्रमकता आणि समोहितता ही सलामीच्या जोडीकडे, संमिश्र अशी फलंदाजी या दोन्ही फलंदाजांकडे.
पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि आक्रमकता हाच डिफेन्स समजला जातो आताच्या आधुनिक क्रिकेटमध्ये. आणि ती सुरुवात इथं राजेश गावडे याच्या मार्फत आपल्याला दिसून येते. यावेळी पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलेला फटका थेट क्षेत्ररक्षक नितेश परब याच्या हाती चेंडू जातोय आणि एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 7 वर पोहोचते. नितेश परब एक युवा गोलंदाज सातेरी भद्रकाली लीग मध्ये ज्याने अतिशय सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं होतं तो नितेश परब आज ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून वय वर्ष नाम मात्र 17 एवढ्या युवा वयात एक ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय. यावेळी आडव्या बॅटने रुपेश गावकरचा फटका अल्टीपल्टीचा फटकेचा प्रयत्न होता मात्र एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. 8 अशी धावसंख्या धावफलकावर. मॅन फ्रॉम सावर्डे गणेश करंगुटकर गोलंदाज षटक क्रमांक 1 हाताळताना दिसतोय आपल्याला. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू मिडल स्टंपवर पडून ऑफ स्टंपच्या दिशेने बाहेर पडतोय. डावऱ्या हातासाठी एक आउटस्विंग प्रकारचा चेंडू. तिच्यात मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता राजेश याचा. एका मोठ्या फटक्यानिशी खेळतोय. एक आक्रमक फटका ज्याच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळालाय. खणखणीत षटकार ज्याच्या बॅटमधनं आलाय. यावेळी पुन्हा एकदा आखू टप्प्याचा चेंडू तोच फटका मात्र नितेश परब इथे कोणतीही चूक करत नाही आणि राजेश गावडेला परतीचा रस्ता दाखवतोय. पहिला वयला हादरा बसतोय तो सातेरी मांजरे संघाला. डीजे माऊली. आरोंदा गावच्या मैदानाचा बराचसा अनुभव ज्याच्या गाठीशी या मैदानाचा तो सर्वेश नाईक डावऱ्या हाताचा गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची गणना केली जाते तो सर्वेश नाईक. अनेक वेळा ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून आरोंद्याच्या लीग मध्ये ज्याने प्रतिनिधित्व केलं तो खेळाडू आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोय. किरण पाणी यांकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी गोलंदाज सर्वेश नाईक. सामना करेल रुपेश गावकर. यावेळी सुरेख चेंडू जमिनीलगतचा फटका. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 9 वर पोहोचते. वेदांत 11 हरमल आयोजित ही भव्य दिव्य स्पर्धा ज्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 1 लाख आणि या स्पर्धेचा आजचा शुभारंभीचा दिवस. सकाळच्या सत्रात उद्घाटन सोहळा पार पडला. सन्माननीय बबन गावकर यांच्या शुभ हस्ते आणि त्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांतजी खलप यांची उपस्थिती ही आजच्या दिवसातली महत्त्वपूर्ण बाब. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी सर्वेश नाईक याच्याकरवी होतंय. एका अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो सर्वेश नाईक डावऱ्या हाताचा गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्गावर. यावेळी अमित सावंत याचा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. फटका फसतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि अमित सावंतला मात्र आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय. स्वतःचं खातंही न खोलता गोल्डन डकचा शिकार होतोय तो अमोल सावंत.
षटकातील 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. नाममात्र 1 धाव खर्ची केली गेली आणि एक महत्वपूर्ण गडी बाद करण्यात आलाय. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाऊल वळवतोय तो म्हणजे ओमकार बांदिवडेकर नामक फलंदाज. माफ करा, गोपाल गडेकर. या ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू होता. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र पंचांचं म्हणणं हा चेंडू खेळण्याजोगा होता आणि तो तुला खेळणं क्रमप्राप्त होतं. स्वैर चेंडू देता येणार नाही कारण चेंडू हा खेळण्याजोगा होता. सलगचे 3 चेंडू हे निर्धाव फेकले जात आहेत सर्वेश याच्याकडनं. काय गोलंदाजी होते मैदानावर. पुन्हा एकदा सर्वेश यावेळी फुलटॉस चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खेळून काढतोय. थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग होते रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये आणि जो धोका उद्भवला होता तो धोका काही वेळासाठी टळतोय आणि दोन्ही फलंदाज आपापल्या सुरक्षित क्रीजमध्ये पोहोचताना दिसत आहेत. एकेरी धावेने बराच वेळानंतर रखडलेली धावसंख्या एका धावेने पुढे सरसावते. 10 अशी धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते. या षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन सर्वेश नाईक. फुलटॉस चेंडू देखणा फटका थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. षटक क्रमांक 2 चा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या ही नाममात्र 2 गडी बाद 10 अशी धावफलकावर. काय गोलंदाजी होते निरवडे संघाकडनं. 7 पाटेकर निरवडे संघाकडनं नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण का घेतलंय याचं सर्वोत्तम उदाहरण या ठिकाणी या दोन्ही गोलंदाज आपल्याला सादर करताना दिसत आहेत. पहिलं षटक ज्याने हाताळलं होतं तो गणेश करंगुटकर आणि त्यानंतर सर्वेश नाईक, एक अष्टपैलू खेळाडू. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी होतंय. बारा चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. अजूनही 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 4 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त आक्रमक फटके हे मांजरेम संघाला गरजेचे असतील. कारण 77 धावा या बांदेश्वर बांधा संघाने जमवल्यानंतर रजत कुडाळकरने जी खणाखती सुरुवात केली होती त्यावेळी वाटलं होतं की सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगतदार होईल. मात्र सरते शेवटी गोलंदाजी सरस ठरली ती बांदेश्वर बांधा संघाची आणि बांबाडे संघाला परतीचा रस्ता पकडावा लागला. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा येतोय पंचांचा. गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्ग दिसतोय. कोणाकडे ही जबाबदारी सोपवली जाईल बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेची. ओमकार बांदिवडेकर की नितेश परब. थोडीशी द्विधा मनस्थिती करण्यात आल्याच्या मनात, कारण बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक आहे. एका योग्य गोलंदाजाकडे चेंडू हाताळण्यासाठी देणं गरजेचं आहे आणि ती जबाबदारी ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून ज्याच्या खांद्यावर सोपवली जाईल तो म्हणजे नितेश परब. 17 वर्षाचा हा एक युवा खेळाडू ज्याच्या कौशल्याने प्रभावित झाले आहेत बरेचसे लोक. असं आपल्याला सातेरी भद्रकाली चषकामध्ये दरम्यानची काही गोलंदाजी केली होती. चराटा संघाचं प्रतिनिधित्व त्यावेळी केलं होतं नितेश परब याने आणि काय गोलंदाजी केली होती, काय क्षेत्ररक्षण केलं होतं. एका 17 वर्षाच्या खेळाडूकडनं ज्यावेळी अशा प्रकारची कामगिरी होते त्यावेळी तो कौतुकास पात्र ठरतो आणि ती कौतुकास पात्र कामगिरी आपल्याला नितेश परबकडनं याच मैदानावर सातेरी भद्रकाली चषकादरम्यान पाहायला मिळाली. तोच नितेश परब गोलंदाजीच्या मार्गावर षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी सातेरी भद्रकाली मंदिर यांकडनं. यावेळी सुरेख फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. चेंडूचा पाठलाग होतोय क्षेत्ररक्षकांना. एकेरी धावेचं रूपांतर सहजगत्या 2 धावेत केलं जातंय. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 12 वर पोहोचते. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक हे म्हणजे रुपेश गावकरला आता जबाबदारी घेऊन एक आक्रमक फटके खेळणे गरजेचं आहे. यावेळी अल्टीफट्टी खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितली जाते. मात्र चतुरस्त्र पंच म्हणतायत की हा चेंडू खेळण्याजोगा होता. या सामन्यासाठी, या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 2 चतुरस्त्र पंच मालवण गावचे आपल्याला बंटी केरकर आणि दीपक धुरी. यावेळी मोठा फटका येतोय. चेंडू बराच वेळ हवेत राहतोय. चेंडूचा पाठलाग केला जातोय. मात्र सरते शेवटी चेंडू ही शर्यत जिंकतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेबाहेर 4 धावांसाठी. बऱ्याच वेळानंतर एक मोठा फटका येतोय तो गोपाळ गडेकर याच्या बॅटमधनं. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 16 वर पोहोचते. आक्रमकता धारण करावी लागेल या दोन्ही फलंदाजांना. एक
मोठं उद्दिष्ट जर निरवडे संघासमोर ठेवायचं असेल सातेरी मांद्रेम संघाला, तर एक आक्रमकतेने भरलेली खेळी एखाद्या फलंदाजालाही करावीच लागेल आणि ती जबाबदारी सध्या तरी आपल्याला उचललेली दिसते, ती म्हणजे गोपाळ गडेकर नामक फलंदाजाने. नितेश यावेळी राऊंड विकेटने गोलंदाजीसाठी सज्ज. सुरेख फटका, नेत्रदीपक फटका, जमनेलगतचा कव्हरच्या दिशेने एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत होत आहे आणि सहजगत्या हे दोन्ही फलंदाज 2 धावा प्राप्त करतायत. तिसरी धाव घेण्याचा धोका पत्करला जाणार नाही, कारण तू सुरेख फलंदाजी करतोय असं म्हणणं आहे ते रुपेश गावकर याचं. मैदानावर एक महत्वपूर्ण भागीदारी या दोन्ही फलंदाजांकडून होताना दिसते. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय षटक क्रमांक 3च्या. यावेळी पुन्हा एकदा सुरेख फटका, नेत्रदीपक, जमिनीलगतचा लॉंग ऑनच्या दिशेने फटका जातोय. एकेरी धावेवर समाधान मानतायत. षटक क्रमांक 3चा अंतिम चेंडू म्हणजे या षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन राईट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय पुन्हा एकदा नितेश परब, एक युवा गोलंदाज. समालोचन कक्षामध्ये ज्या खेळाडूची स्तुती होते तो गोलंदाज नितेश परब. यावेळी आखूड टप्प्याचा रुपेश गावकरला चेंडू फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता रुपेशाचा, मात्र सरते शेवटी एका धावेने षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ही धावफलकावर 20. येणारे 18 चेंडूत सातेरी मांद्रेम संघ मोठी धावसंख्या उभारू शकेल का, की याच अनुषंगाने जी गोलंदाजी होते तीच गोलंदाजी निरवडे संघ करून त्यांना 50च्या आत रोखण्यात यशस्वी होतोय का, हे सांगण्यासाठी आरोंद्या गावचा रहिवासी एक ज्याचं अनेक भाषांवर ज्याचं प्रभुत्व आहे तो समालोचक म्हणून आपल्या समोर येतोय, तो म्हणजे दीप आरोंदेकर. आणि मी गुरुदास नाईक थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद. Thank you, Gurudas Naik. Scoreboard has become 20. Sarvesh Naik will come in the attack. And on the strikers end, that's Rupesh Gaukar. He's a bit silent. A much popular name from Goa State. The remaining 18 deliveries, he has to open fire now. And he was trying to hit it down the opposite side, but he was living in the attempt. I was thinking that it could have been a wide, but Sarvesh Naik does the opposite. Sarvesh Naik, one of the key all-rounders in the whole of Sindhurga district and now representing his home team of Satpatekar Niravda. This time he takes it in the form of a lower full toss. Mayure Zamdar will stop the ball and he will take just a single there. And this will be really a deadly combination here. Sarvesh Naik alongside Nitesh Parab. Omkar Bandivdekar is once again a good all-rounder in their armory. Sharad Bandivdekar in good touch. That means surely this match can be dominated by them. Once again, he's constantly bowling at the offside. He is forcing both the batters to play at the offside region, but not giving them much room to hit those big shots. And this will prove very important when his team comes out to bat. Scoreboard has become this time a total of 22. Once again, played it over covers, but fielder is present there. Mayure Zamdar does once again a good job there. And consecutively, only singles are being conceded. 4 deliveries are being bowled so far. And only singles are being given in the previous 3 deliveries. Scoreboard becomes 23. Not a single big hit has been struck till now. This time into the Yorker's length. He followed the batter. He was shuffling down the offside, but good following there by the bowler Sarvesh Naik. And as a result, he bowls it directly into the roots. Scoreboard has become a total of 24. Once again, yet another good over there by Sarvesh Naik. Why is being called as one of the key all-rounders of Sindhurga district. He is proving, he is giving justice to all the sentences coming out from the commentary box. Once again, down the offside. This time, Mayure Zamdar running it hard. He was sprinting to stop that ball and successfully. Will they do it? Yes, they will. And a couple has been taken successfully, and with that couple is the completion of the 4th over. And after the completion of 24 deliveries, here is the total scoreboard. It's 26 runs, and they are losing 2 crucial wickets. Scoreboard has become 26 after losing 2 wickets.
Thank you, DJ. And now Piyush Birde, another youngster, is being brought into the attack. We must really appreciate the efforts of Satpatekar and Niravda when we usually see big name popular players, but this time the team of Niravde has shown their trust, have shown their belief on the upcoming talent of Sindhudurga. We can see Nitesh Parab and alongside Dala Naik, the two overseas, and on the other hand, Rupesh Gaukar and the pride of Goan cricket, Sazu Naik, will be seen in few moments. This time he plays it down the leg side, fielder present, and no mistake has been committed there. A successful catch is being taken in an attempt to hit a big shot. This time he has to lose his wicket. The team's captain, Ganesh Kalgutkar, does no mistake there. A brilliant catch was being taken there. He had to run towards his left, but still he had done the job with pretty absolute ease. Such kind of catches are really easy to look at, but they are very hard. You must run towards the ball. Your vision must be directly into the ball. And after that, a good conversion of higher rate delivery. And after that, another wicket has been gone. Piyush Birde gets a man in the very first ball itself. What a way to start off your bowling spell in Vedant 11 trophy. Prajot Sawant, aka Bhattu, one of the popular players from Mandrem, is now on the striker's end. And this time he was trying to leave the ball, and yes, is the umpire, you have to bowl it again. And he starts off things with a wide for Bhattu. With a single, scoreboard now moves on towards 27. We can see another 11 deliveries remaining. At least 20 to 25 runs must be added to the scorecard. This time ball goes high in the air. It's high, it's big, and it's out of the park, directly outside the deep mid-wicket region for a massive 6. DJ. Again, it's big, it's huge, or is it a catch? No, it isn't. Just will cover the region just about. And ball goes miles high in the air. It's long, but it hadn't covered the distance. And this time, Nitesh taking a brilliant catch there. Even though he's departing, I would say, Akhil, he has done his job. His job was to increase the run rate, increase the scorecard, and he has done it with absolute ease. After those two massive sixes, total scorecard of 39 runs. Prajot Sawant is making his way towards the pavilion. Has Rohit packed in for the bowler. And this time ball was high in the air for some time, and they will make it successfully there. The highlight of this innings, Rupesh Gaukar is completely silent. His bat must talk, but even though he's doing a good job, he's playing from the first ball in this innings, and he's staying till the 5th over. This time, this will be the perfect moment for him to open his bat.
and he plays it conventionally. And yes, absolutely good decision there. He keeps the strike at him as it was the last ball. This is a good presence of mind. Only 12th man must go inside the ground when your team is playing. It's a very strict rule there. So let's see what will be happening next. 41 runs on the scorecard. Yes, the scoreboard was fumbling. The scorecard was struggling to reach towards 30 runs. Wickets were falling, dot balls were coming. And after the entrance of Prajot, and surely those two massive sixes had brought this match back into the game. If anyone belonging to a team other than the 12th player enters the field during the match, then a penalty of 2 runs will be imposed on the respective team. Please take a notice of that. And finally, Omkar Bandivrekar comes on the bowling markup, and to face him, Rupesh Gavkar, who is playing from the first over. Very first ball, and finally, the moment that we all were waiting for. Rupesh Gavkar has started talking. His bat has started roaring. He welcomes Omkar with a sixer. Yes, TJ. This is not his end. This end is not a good one for other batsman in the last over. And so he decided to take a single, keep strike on himself. And now, why did he took that decision? This is what you call responsible batting. Scoreboard has now become 47, closing to a half century. The team of Satiri Mandrem. And he leaves it, lets it be, and yes, says the umpire. He is penalizing the bowler, equaling both his hands towards the commentary box. The scoreboard now becomes 48. And now one good over is enough to take this scorecard towards a massive target. Once again, he leaves it. This is what you call pressure. When the batter welcomes a bowler with the first ball with a huge six, some sort of pressure will be inflicted on the bowler, and in some sort of pressure, surely we can see Omkar Bandivrekar is 14 runs on the scorecard. Once again, wait a second, there's a turn in the game, it's a no ball, and now 50 runs are being completed. Sharad is not happy with this. 50 runs on the scorecard, a half century for Satiri Mandrem. And now the next delivery will be a free hit, license to kill for Rupesh Gavkar. This time a free hit chance has been missed there. He was once again trying to go down the leg side, but this time it was already a wide ball. He followed the bowler, shuffled on the offside, but still it was a wicket, but still it was a free hit. So he's safe and sound on his striker's end. This time trying to go big. This time he's in deep trouble. Bowler, and he takes it in the third attempt. For a moment, Sharad was looking a bit unhappy, but finally his brother Omkar Bandivrekar gets his man. The batter that welcomed him with a sixer, he is now sending him back. It was a good setup there by Omkar. Scoreboard stays still on just 50 runs. Rupesh Gavkar goes back to the pavilion. A crucial player. He had shown in this match also. He has bowled a total of 2 overs, only 8 runs and 1 wicket, and most of the times he had kept silent, Rupesh Gavkar. And the same thing is being done now after smashing a sixer. Now Omkar Bandivrekar is the man who is making a comeback. A Satiri Mandre supporter Samir Joshi is here on the ground, also known as Tiger.
his presence for supporting his team, and now scoreboard becomes 51. Sainath sound on the strikers and field beneath that Mayuresh Zamdar, and he stops it successfully. This is one of the strong points of Sat Patekar Niravda, that is fielding, and this time once again Mayuresh has shown why this team is called a good fielding side. Scoreboard now become a total of 52 runs. So one big shot is necessary if they want to reach a respectable target of 60 runs. But will that big shot come, because only 2 deliveries are remaining? Down the leg side, fielder is present. Ganesh Kalgutkar, the captain, comes on the screen looking for the second one, and Sharad Bandivdekar misses that. I think he injured himself in the process. Hope so that the injury is not severe, because Sharad, you are an important batter for your team. I really hope all things are well here. Scoreboard has now become a total, we can see on the scorecard, it is 54. If they want to reach 60, a big shot is essential if they want to make that big target, because we have seen what can big target do in this match. And if they want to make this big one, can we see the big shot from Rohit Mandrekar? And he leaves it once again. This is a lengthened over. I think, Akhil, this over will be proved very harmful, because he has conceded an excessive amount of runs. This over has become a really expensive over, even though he had got the wicket of Rupesh Gavkar. But still 5 extras, and those 5 extras, those 5 runs can prove harmful when his team comes out to bat. And this time a submarine delivery, and all the possibilities of a single has been concluded. And here is the highlight of the first innings. The 6 overs are being completed. Scoreboard has become a total of 55. That means 56 runs to win in this match for the team of Sat Patekar Niravde. The total has reached up 55 runs, and in order to win this match, Satiri Mandrem have to defend these 56 runs, and Sat Patekar Niravde has to coalize these 56 runs in order to win this match and stay alive in this tournament. 55 runs on the scorecard and 56 runs to win. And now over to Krishna Devji. एका इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. सातेरी मांजरे संघ प्रथम फलंदाजी करताना 55 धावा 55 धावा या धावफलकावर लावतोय, आणि 56 धावांचं उद्दिष्ट हे सात पाटेकर निरवडे संघासमोर ठेवतोय. 36 चेंडूंचा एक इनिंग म्हणजे तब्बल 36 चेंडू आणि 56 धावा हे विजयाचं समीकरण राहील निरवडे संघासमोर. शेवटचं षटक थोडंसं खराब षटक म्हणावं लागेल, ते गोलंदाज ओमकार याचं. ओमकार बांदिवडेकर गोलंदाजी करताना थोडासा भरकटला. वेदांत 11 हरमलच्या वतीनं या भव्य दिव्य स्पर्धेदरम्यान लॉटरी कुपन इथं, अर्थातच डोनेशन कुपन इथं ठेवण्यात आले आहेत, ज्याचं मूल्य नाममात्र 100 रुपये. मात्र पारितोषिकही भली मोठी आहेत. प्रथम पारितोषिक 50,000 रुपये, द्वितीय 25,000 रुपये, तृतीय 20,000 रुपये, चतुर्थ 15,000 रुपये, पाचवं प्राईज आहे 10,000 रुपये, आणि सहावं हे 5,000 रुपये. म्हणजे नाममात्र 100 रुपयात आपण एवढ्या मोठ्या भरघोस रकमेची बक्षिसं जिंकू शकता. सर्व खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना ही ऑफर लागू होईल. आपण 100 रुपयाचं कुपन घ्यायचं आणि आपण भरघोस रकमेचे मानकरी होऊ शकता. याचा ड्रॉ डिक्लेअर होईल 3 मार्च 2024 म्हणजे अंतिम सामन्या दरम्यान.
सात पाटेकर निरवडे संघाला 56 धावांचं उद्दिष्ट आहे. वेदांत 11 हरमलच्या या भव्य दिव्य ट्रॉफीचं शीर्षक गीत ज्या गीतकाराने लिहिलंय तो म्हणजे आपला मित्र प्रणय राऊत आणि त्याच्याच धारदार लेखनातून साकार झालेलं आत्ताच्या कोकणातील ज्वलंत विषयावर आधारित नाटक म्हणजे राखणदार हे येत्या 3 मार्च रोजी गजानन महाराज प्रकट दिनानिमित्त गजानन महाराज मठ मळेवाड येथे होईल. तर या नाटकाचा लाभ घ्या. अतिशय सुंदर लेखणी ज्या आमच्या मित्राची आहे, ज्याने अनेक गीतं आपल्या लेखणीतून साकारले आणि पहिला प्रयत्न त्याचा म्हणजे नाटकाचा आणि तो सुद्धा आताच्या कोकणातील ज्वलंत विषयावर नाटक लिहिलं गेलंय प्रणय याच्याकडनं ते म्हणजे राखणदार. तर या नाटकाचा लाभ आपण गजानन महाराज प्रकट दिनानिमित्त दिनांक 3 मार्च रोजी गजानन महाराज मठ मळेवाड येथे रात्र ठीक 10 वाजता घेऊ शकता. चला सामना सुरू होतोय. दुसऱ्या इनिंगचं पहिलं षटक घेऊन साजू नाईक उर्फ बॉन्ड हा गोलंदाज षटक क्रमांक 1 हाताळताना दिसेल. मैदानावर श्वान आलाय, पंचाने जरा लक्ष द्या, त्याला बाहेर हाकला. शरद बांदिवडेकर आणि गणेश करंगुटकर ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानाकडे पावलं होते. गोलंदाज आपल्याला साजू नाईक उर्फ बॉन्ड षटक क्रमांक 1 हाताळताना दिसेल. 56 धावांचा पाठलाग या मैदानावर या स्पर्धेतील दुसऱ्या गटातील दुसऱ्या सामन्या दरम्यान होतोय. सात पाटेकर निरवडे विरुद्ध सातरेम मांद्रेम या दोन संघादरम्यान होणारा हा सामना. पहिलाच आखू टप्प्याचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळतोय. कव्हर पॉईंटच्या दिशेने खेळला गेला चेंडू. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धावेने श्री गणेशा होतो. इथे धावसंख्येच्या पाठलागाचा 56 धावांचा पाठलाग या मैदानावरती या वेदांत 11 हरमलच्या स्पर्धेतील आव्हान जिवंत ठेवणारा हा सामना. कारण जो संघ पराजित होईल त्याला परतीचा मार्ग पकडावा लागेल. बाद फेरीचे असणारे सामने अतिशय उत्कृष्ट आयोजन नियोजन आणि उत्कृष्ट संकल्पना असलेली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते या किरण पाणी मैदानावर. या किरण पाणी मैदानावर हे 4थं वर्ष वेदांत ट्रॉफीचं आणि एकूण 15 वर्ष या स्पर्धेला होत आहेत. म्हणजे फार मोठी परंपरा लाभलेली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते या मैदानावर. आणि या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपल्याला फोटोसोनिक मार्फत यूट्यूबवर दिसतंय. गणेश करंगुटकर स्ट्राईकवर येतोय. साजू नाईक उर्फ बॉन्ड हा ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय तो मांद्रेम संघाचं. किरण पाणी यांकडनं गोलंदाजी करतोय. यावेळी सुरेख देखणा फटका येतोय. फटका तर सुरेख निघालाय आणि बघता बघता चेंडू हा सीमा रेषा पार करतोय आणि 6 धावा ह्या गणेश वसूल करतोय. पहिला खणखणीत षटकार गणेशाच्या बॅटमधनं येतोय. 6 धावेने धावसंख्या वाढ होते. धावसंख्या ही 7 वर पोहोचते. 56 धावांचा पाठलाग या मैदानावर होतोय आणि सुरुवात तर अतिशय सुरेख झाली आहे. ज्या प्रकारे राजेश गावडे यांनी षटकार खेचला होता दुसऱ्या चेंडूवर. अखिल बरोबर आहे ना, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार खेचला होता राजेश गावडे याने. आणि त्यानंतर गणेश करंगुटकर तीच करामत या मैदानावर करतोय. कारण दोन्ही डावरे हाताचे फलंदाज होते. हा एक वेगळा योगायोग आपल्याला या मैदानावर पाहता येतोय. काय सुरेख गुणलेखनाचं काम. प्रत्येक चेंडू गणित आपल्याला माहिती पुरवली जाते. काय होतंय मैदानात, काय घडतंय आणि प्रत्येक खेळाडूची इत्थंभूत माहिती ही अखिल परब यांच्याकडे. मग तो महाराष्ट्रातील असो अथवा गोव्यातील. असे आपल्याला बरेच कमी लोक सापडतात ज्याच्याकडे अशा खेळाडूंची माहिती आपल्याला इत्थंभूत भेटते. आणि ती इत्थंभूत माहिती अखिल परब यांच्या मार्फत दरवेळी आपण ज्यावेळी समालोचन करतो त्यावेळी ती आम्हाला मिळत असते. आणि समालोचन करणं अगदी सोपं होऊन जातं. पेडणेकर बॉल बॉयचं काम करतायत. खूप सुरेख कामगिरी आजपर्यंत या स्पर्धेदरम्यान होते पेडणेकर यांची. आपण चहासाठी इकडे येऊ शकता. चहा पाण्यासाठी पेडणेकर आपल्यापर्यंत जर माझा आवाज पोहोचतोय तर. पुढील चेंडू साजू याचा सुरेख. यावेळी सन्मान देतोय
आक्रमकता आणि समोचितता यांचं मिश्रण असणं गरजेचं असतं आणि तेच कौशल्य हे आपल्याला फलंदाजाकडनं पाहायला मिळते, ते म्हणजे गणेश याच्याकडनं. कारण क्रिकेट हा फक्त आक्रमकतेचा खेळ नाही, तर त्याला बुद्धी आणि ते कौशल्य वापरणं गरजेचं असतं आणि ते कौशल्य आपल्याला पाहायला मिळते ते गणेश सारख्या एका युवा फलंदाजाकडनं. अल्टीपल्टीचा एक देखणा नेत्रदीपक फटका, त्यानंतर एक सहज एकेरी धाव आणि स्ट्राईक मध्ये बदल होतोय, म्हणजे जेणेकरून धावफलक हा हलता ठेवावा ही जाणीव या दोन्ही फलंदाजांना. शरद बांदिवडेकर स्ट्राईकवर. यावेळी सुरेख खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला जातोय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू पर्यंत येतोय, ऋषिकेश नामक हा क्षेत्ररक्षक, तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही पोहोचते 9 अशी. 56 धावांचा पाठलाग या मैदानावर होतोय या स्पर्धेदरम्यान. गणेश करंगुटकर एका षटकाराच्या मदतीनं सुरेख फलंदाजी मैदानावर आतापर्यंत होताना दिसते. साजू नाईक उर्फ बॉन्ड पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट ऑन पुलचा फटका, एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होईल. दुसरी धाव घेण्याचा धोका इथं पत्करला जाणार नाही, कारण त्या धोक्याची काही गरजही नाही. ज्या धावसंख्येची सरासरी आपल्याला गरजेची होती ती आपण प्राप्त करतोय. एक मोठा फटका ज्या षटकात एका ओव्हरसीज खेळाडूच्या गोलंदाजीवर पाहिजे होता तो आपल्याला भेटलाय आणि त्यानंतर कोणती हारागिरी न करता धावफलक हालता ठेवणं हे गरजेचं आहे. साजू आपल्या षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन. यावेळी ऑफस्टम्पच्या बाहेर आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू अडविला जातोय गोपाळ मार्फत. एकेरी धावेने षटकाची समाप्ती होते. पहिलं षटक समाप्त होतंय, म्हणजे षटक क्रमांक 1 च्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ही बिनबाद 11 अशी धावफलकावर. फक्त 12वा खेळाडू हा मैदानावर जायचंय. अतिशय सुरेख संकल्पना. अन्य कोणताही खेळाडू मैदानावर गेल्यास 2 धावाची पेनल्टी ही दिली जाईल, याची नोंद घ्यायची आहे. निरवडे संघाच्या वतीनं काय सुरेख गोलंदाजी सर्वेश नाईक याच्याकरवी आपल्याला पाहायला मिळाली. 2 षटकं गोलंदाजी केली आणि नाममात्र 8 धावा खर्च केल्या आणि एक गडी महत्वपूर्ण ज्याने बाद केला तो सर्वेश नाईक. षटक क्रमांक 1 ची समाप्ती. धावसंख्या 11, 56 धावांचा पाठलाग या मैदानावर 7 पटेकर निरवडे संघ करतोय, तो विपक्ष सातेरी मांजरे संघाविरुद्ध. षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय तो साईनाथ सावंत नामक गोलंदाज. सातेरी भद्रकाली मंदिर एंडकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल आणि सामना करेल तो शरद बांदिवडेकर. गणेश करंगुटकर आणि शरद बांदिवडेकर ही सलामीची जोडी अतिशय सुरेख सुरुवात करते आपल्या संघासाठी. 56 धावांचा पाठलाग करताना ज्या प्रकारची सुरुवात संघाला पाहिजे ती सुरुवात या दोघांकडनं मिळते. मात्र दुसरं महत्वपूर्ण षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज साईनाथ सावंत आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. सातेरी भद्रकाली मंदिर एंडकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. काय मैदानाचा देखावा या किरण पाणी. महाराष्ट्र आणि गोवा याच्या सीमेवरचं हे मैदान आणि गेली 4 वर्षे ही स्पर्धा या मैदानावर भरवली जाते. पहिला सुरेख चेंडू ऑफस्टम्पच्या बराच बाहेर होता. फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितली जाते, मात्र पंचांचं म्हणणं आहे की हा चेंडू खेळण्याजोगा होता, तो तुला खेळता आला नाही. पुढील चेंडू साईनाथ राईट आर्म विकेटने. यावेळी शरद बांदिवडेकर याच्या बॅटमधनं मोठा फटका येतोय, फटका फसतोय आणि चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि पहिला हादरा आज शरद बांदिवडेकर याच्या स्वरूपात निरवडे संघाला बसतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. पहिला गडी गारत होतोय शरद याच्या स्वरूपात. 11 अशी धावसंख्या धावफलकावर असताना वाऱ्याच्या गतीच्या विरोधात जो फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता शरद याचा, तो मात्र कुठेतरी फसतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. 56 धावांचा पाठलाग होतोय. एखादा आक्रमक फटका हा बस होतोय एका षटकामध्ये. हारागिरी न करता फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पावलं वळवतोय. दादा नाईक नामक हा फलंदाज.
म्हणजे दुसरा ओव्हरसीज खेळाडू जो निरवडे संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय तो दादा नाईक मैदानाकडे पावलं वळवतोय. मॅन फ्रॉम आरोस दांडेली रिव्हर्स स्वीपचा देखणा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, सलगचे 3 चेंडू हे साईनाथ्याचे निर्धाव. काय बदल होतोय सामन्यामध्ये अखिल? ज्या प्रकारे सुरुवात झाली होती पहिल्या षटकात 11 धावा आणि त्यानंतरचे सलगचे 3 चेंडू हे निर्धाव, म्हणजे थोडासा बदल होतोय. यावेळी पुन्हा एकदा तोच दादा नाईक याचा प्रयत्न, वारंवार तीच चूक होते आणि सलगचे 4 चेंडू हे साईनाथ याचे निर्धाव फेकले जात आहेत. काय गोलंदाजी होते मैदानावर. 56 धावा ह्या काही मैदानावर फार मोठ्या धावसंख्या नाही आहे, मात्र तशा प्रकारची गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर करणं गरजेचं आहे आणि ती गोलंदाजी आपल्याला साईनाथ याच्या मार्फत 2 फटके आपण चुकीचे खेळल्याने नंतर मात्र एखादी धाव घेऊन आपण स्ट्राईक बदलणं हेच योग्य. या अनुषंगाने खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या ही 12 वर पोहोचते. बराच वेळ रखडलेली धावसंख्या एकेरी धावेने वाढते. अंतिम चेंडू या षटकातील डावऱ्या हाताचा फलंदाज गणेश करंगुटकर आपल्याला स्ट्राईकवर दिसतोय. साईनाथ सावंत 5 चेंडू आतापर्यंत हाताळले त्याने आणि 5 चेंडूत एक महत्वपूर्ण गडी गारद करून नाम मात्र 1 धाव खर्ची केली आहे. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी साईनाथ राईट आर्म राऊंड विकेटने डावऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी सातेरी भद्रकाली मंदिर यांकडनं. गणेशाचा मोठा फटका येतोय. फटका तर सुरेख आहे, मात्र चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक ऋषिकेश गावडे इथे कोणतीही चूक करत नाही, कारण शरद बांदिवडे सारखा फलंदाज ज्यावेळी माघारी परतला होता त्यानंतर जबाबदारीने खेळ करणं हे गणेशसाठी क्रमप्राप्त होतं, मात्र तीच चूक गणेश याच्याकडनं होते आणि सरते शेवटी त्यालाही माघारी परतावं लागतंय. दुसऱ्या षटकाच्या अखेरच्या चेंडूवर दुसरा गडी गारद होतोय. 2 षटकांची समाप्ती होते. धावसंख्या नाममात्र 12, म्हणजे या षटकात नाममात्र 1 धाव देऊन साईनाथ सावंत हे 2 गडी गारद करतोय. म्हणजे सामन्याला कलाटणी देणारं षटक म्हणता येईल. येणारा काळ ठरवेल की काय घडेल आणि काय नाही, कारण सर्वेश नाईक सारखा अष्टपैलू खेळाडू मैदानाकडे पावलं वळवतोय. पहिलं षटक समाप्त झालं होतं ते नाममात्र 9 धावांची सरासरी राखणं गरजेचं होतं निरवडे संघाला, मात्र साईनाथ सावंत हे षटक काय षटक हाताळलं गेलंय आणि ती सरासरी आता 11 वर पोहोचते. म्हणजे येणाऱ्या काळात 11 या सरासरीनं धावसंख्या उभारावी लागेल निरवडे संघाला. म्हणजे एक षटक हे सामन्याला किती कलाटणी देऊ शकतं याचं मूर्तिमंत उदाहरण साईनाथ सावंत याने इथं सादर केलंय. नवीन गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजच्या मार्गावर दिसेल तो ऋषिकेश गावडे, ज्याने आत्ताच शेवटच्या चेंडूवर अतिशय सुरेख झेल टिपला होता. लॉंग ऑन सीमारेषेनजीक 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. अंतिम 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि या 24 चेंडूमध्ये अजूनही 44 धावांची गरज. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा पंचांचा समालोचन कक्षाच्या दिशेने येतोय. पंच बंटी खेरकर आणि दुसऱ्या बाजूला स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आहेत दीपक धुरी. 2 चतुरस्त्र ज्यांच्या गाठीशी क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव. अनेक महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या सामन्यादरम्यान या दोन्ही पंचांनी पंचगिरी केलीत. असे 2 मातब्बर पंच या स्पर्धेसाठी लाभलेत. दिनांक 1 मार्च ते 3 मार्च दरम्यान खेळवली जाणारी ही स्पर्धा आजचा हा पहिला शुभारंभीचा दिवस आणि शुभारंभीचा दिवस हा सन्माननीय बबन गावकर यांच्या शुभ हस्ते श्रीफळ वाढवून या स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ संपन्न झाला आणि त्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री, राजकारणातील एक मोठं नाव ॲडव्होकेट सन्माननीय रमाकांतजी खलप यांची उपस्थिती हे आजच्या दिवसातील महत्त्व. दरम्यान गोलंदाज ऋषिकेश गावडे मैदानावर गोलंदाजीसाठी षटक क्रमांक 3 हाताळताना. आखू टप्प्याचा चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा स्वर चेंडूचा येतोय. पंच चतुरस्त्र आहेत, योग्य तो निर्णय दिला जातोय. एका स्वैर धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही 13 वर पोहोचते. सन्माननीय अश्विन वांगणकर यांचं या ठिकाणी या स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय. आयोजकांतर्फे
आपलं शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती राहील की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. सन्माननीय अश्विन वांगणकर. दरम्यान गोलंदाज ऋषिकेश गावडे राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. आखूड टप्प्याचा चेंडू पूलचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, जमनीलगतचा फटका, एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाईल. दुसरी धाव घेण्याचा इथं सर्वेश नाईक धोका पत्करत नाही, कारण सर्वेश नाईकला माहिती आहे की मी इथं टिच्चून फलंदाजी करणं गरजेचं आहे आणि आपल्या संघाची नौका जर पहिलं तिरी लावायची असेल तर माझ्याकडनं एक महत्त्वपूर्ण खेळी होणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे. सर्वेश नाईक मॅन फ्रॉम निरवडे आणि आज घरच्या संघासाठी सामना खेळतोय. बऱ्याच स्पर्धांमध्ये ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करणारा सर्वेश नाईक किरण पाणी मैदानावर अनेक स्पर्धेमध्ये ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून ज्यांनी प्रतिनिधित्व केलंय तो सर्वेश नाईक आज घरच्या संघासाठी सामना खेळताना दिसतोय. थोडासा अडचणीत सापडतोय घरचा संघ म्हणजे सात पाटेकर निरवडे संघ. दोन फलंदाज माघारी परत आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला मैदानावर दिसत आहेत ते दादा नाईक आणि सर्वेश नाईक ही जोडी. एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी करणं गरजेचं आहे. ऋषिकेश गावडे षटक क्रमांक 3 हाताळतोय. आतापर्यंत एक स्वैर धाव आणि त्यानंतर एक म्हणजे 2 धावा पहिल्या चेंडूवर खर्च करतोय ऋषिकेश गावडे राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. यावेळी जमिनीलगतचा फटका, साईनाथ सावंत याच्याकडे चेंडू जातोय, ज्याने सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन या सामन्यात केलंय. नाममात्र 1 धावा खर्च करून 2 गडी गारद केले आणि सामन्याला कलाटणी देणारं त्याचं ते षटक. 22 चेंडू आणि 41 धावा हे विजयाचं समीकरण आता निरवडे संघासमोर उभं ठाकतंय. आता चेंडू कमी आणि धावा जास्त हे विजयाचं समीकरण थोडंसं संकटात सापडतोय की काय निरवडे संघ. आखूड टप्प्याचा चेंडू दादा नाईक वारंवार तीच चूक करतोय. आतापर्यंत मला वाटतं की सलग 3 निर्धाव चेंडू खेळतोय दादा नाईक. 2 अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता 2 चेंडूवर आणि त्यानंतर हा एक आखूड टप्प्याचा चेंडू. ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून मला का संघात घेण्यात आलंय हे दाखवून देणं गरजेचं आहे आणि त्या प्रकारची खेळी करणं गरजेचं आहे. ऋषिकेश पुन्हा एकदा दादा नाईकसाठी. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न बॅटची करत गोकुळदास क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाही आणि दादा नाईक एक ओव्हरसीज खेळाडू मात्र हळूहळू तंबूचा रस्ता पकडतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 15. आता मात्र अजूनही अडचणीत सापडतोय. ज्या प्रकारे दलदलीमध्ये माणूस सापडतो त्याप्रमाणे आता निरवडे संघ सापडताना दिसतोय. हळूहळू खोलवर जाताना दिसतोय. या दलदलीतनं बाहेर पडावं लागेल निरवडे संघाला. कोणती जबाबदारी उचलेल हे पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण सन्माननीय राजू रेगे यांचंही या स्पर्धेदरम्यान या मैदानावर आगमन होतंय. तुमचंही शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत. बऱ्याच सामन्यात आपण आपल्याला पाहिलंय पंचगिरी करताना. ओमकार बांदिवडेकर याची वर्णी लागते दादा नाईक याच्या जागी. या संकटातनं बाहेर पडणं निरवडे संघाला गरजेचं आहे. आता मात्र फास आवळला गेलाय तो सातेरी मांद्रेम संघाकडनं. ते महत्वपूर्ण षटक साईनाथ सावंत याचं आणि त्यानंतर मात्र सामन्याला कलाटणी मिळते. थोडासा संकटात सापडतोय निरवडे संघ. 20 चेंडू आणि 41 धावा हे विजयाचं समीकरण राहते निरवडे संघासमोर. कोणता फलंदाज जबाबदारी स्वीकारेल, आक्रमकता धारण करेल आणि आपल्या संघाची नौका पहिलं तिरी लावेल का त्यांना रोखून धरण्यात यशस्वी ठरेल मांद्रेम संघ हा येणारा काळ ठरवेल. तत्पूर्वी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय ऋषिकेश गावडे. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने सुरेख नेत्रदीपक फटका येतोय. कव्हरच्या डोक्यावरनं चेंडू 1 बाउन्स हा सीमारेषे बाहेर जातोय 4 धावांसाठी. डीजे चेंडूवर मोठा फटका हा ओमकार बांदिवडेकर याच्या बॅटमध्ये येतोय. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या ही पोहोचते 19 वर. समीकरण विजयाचं बदलतंय. दरम्यान पुढील चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेख फटका येतोय. एकेरी धाव तर सहजगत्या प्राप्त होईल. चेंडूचा पाठलाग केला जातोय मात्र सरते शेवटी चेंडू ही शर्यत जिंकतोय आणि सीमारेषेबाहेर चेंडू पडतो.
जातोय 4 धावेने चेंडू आणि 33 धावा हे विजयाचं समीकरण राहत आहे. येणाऱ्या काळात निरवडे संघ सहज या धावसंख्येचा पाठलाग करेल की त्यांना रोखण्यात यशस्वी होईल मांजरेम संघ हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय. हिंदीचा बुलंद आवाज आनंद गावचे रहिवासी कृष्णादेवजी यांना विनंती असेल. धन्यवाद गुरु। लगभग 18 गेंदों का खेल मैदान में 33 रनों की आवश्यकता जिससे पीछे इस मैच में, और कहीं ना कहीं अब प्रेशर मैदान पर चल रहा है दोनों टीमों पर। देखिए एक ओवर भी इस एंड से अच्छा आएगा तो शायद मैच में वापसी शायद बल्लेबाजों की, लेकिन दूसरी ओर से अगर गेंदबाज एक दो विकेट ले आए तो मैच में वापसी गेंदबाजों की, ये मैदान पर मौका। देखिए मांद्रे के सपोर्टर सम्मान्य समीर जोशी उर्फ, और इस बार बढ़िया गेंद खुद के निकला, एक रन निकलेगा, गेंद निकली कवर पर, पहला रन बहुत तेज निकला, साई बहुत तेज आ रहा है इस खिलाड़ी पर गेंद पर, लेकिन एक ही रन में साई के पास वो गेंद निकलती हुई एक रन के साथ स्ट्राइक पिंटल के हाथ में पहुंची। टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा जबकि इस वक्त 24 रन पर 32 रनों की आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों पर। ये लिखा है जो कि सब कुछ जो कि अखिल परब जानकारी दे रहे कंप्यूटर स्कोर खासकर गोवारा जैसे, और साजू बॉन्ड जो कि मैदान पर 35 वर्ष से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी मैदान पर, और बहुत ही प्रतियोगिता में औसत खिलाड़ी के रूप में हो चुका है। लेकिन आज देखिए इस अंदाज में बहुत ही मैचेस भी इन्होंने जीते, काफी किफायतीदार बॉलिंग किया और अपना बिल्कुल 100% देते हैं हमेशा। ओ बल्ले पर लगी हल्के से वाइडिश गली पर निकली, पहला रन बहुत तेज निकला है। गोकुलदास जब तक पहुंचेंगे लगभग दूसरे बॉल क्या दूसरा भी रन मैदान पर, जिससे पीछे इस मैच में बहुत सुंदर मुकाबला मैदान पर, और मैं तो कहूंगा सर्वेश को ज्यादा मौके देने पर जो कि मैदान में पहुंचा। इक्का दुक्का बनता हुआ 28 की अभी भी आवश्यकता मैदान पर। साजू बॉन्ड एक अच्छी वापसी मैदान पर, देखिए साजू बॉन्ड अगर इस ओवर में विकेट ले जाता है तो कहीं ना कहीं सामने से दबाव रहेगा मैदान पर, और वही कार्य करना पड़ेगा साजू बॉन्ड आपको मैदान में। लेकिन साजू बॉन्ड का अगर इतिहास देखा जाए, जब भी टीम संकट में पड़ी उस संकट मोचन का काम इस खिलाड़ी ने बहुत बार किया है, और आज भी उस अंदाज के साथ वो कार्य करने के लिए मैदान तत्पर। स्कोर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन शॉर्ट मिड ऑन, ये कुछ खिलाड़ी ऑन सेट पर जो कि बिल्कुल इस वक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं। बैकफुट पॉइंट और वाइडिश, और इस बार शॉट बहुत सुंदर है और बल्ले के बीचों बीच, लेकिन इस पर ऋषिकेश गावड़े के हाथ में निकला है कैच, दूसरा कैच इस प्रतियोगिता में अपने खाते में लेते हुए, और टीम जो कि इस वक्त विकेट निकला पिंटल का, पिंटल आउट मैदान पर। पर साजू एक सफलता हासिल करता हुआ और सामने वाली टीम को थोड़ा सा दबाव में रखता हुआ मैदान पर,
अब नया बल्लेबाज मैदान पर नितेश परब जो कि इस मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा। देखिए दबाव बढ़ता जा रहा है मैदान में, पता है कि अभी भी 28 की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे 26 से टोटल बन चुका है मैदान में। 28 बन चुके, 28 बनाने हैं मैदान पर, और गेंदें भी उतनी कोई ज्यादा नहीं बची मैदान में। ओ बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, आखिरी क्षणों में गेंद को छोड़ा गया। और साधु बॉन्ड की अच्छी वापसी मैदान पर। साधु बॉन्ड ने इस ओवर में सिर्फ खर्च के साधु बॉन्ड ने कुल मिलाकर 2 ओवर डाले, 16 रन खर्च किए और 1 विकेट मैदान पर इस मैच, मतलब 8 रन प्रति ओवर खर्च किए मैदान पर। अंतिम 12 गेंदे, और जिससे पीछे अखिल परब जानकारी दे रहे 28 रनों की इस मैच में, प्रति ओवर 14 रन जोड़ने पड़ेंगे डीजे। चल रही मैदान पर, उसके बाद शरद की अच्छी बैटिंग, लगभग प्रति ओवर 9 रन जोड़ने पड़ रहे थे, लेकिन साईनाथ ने ऐसी बॉलिंग की मैदान पर, वो 1 ओवर सिर्फ 1 रन का, वहां से बिल्कुल पलटा भारी हो गया। अब प्रति ओवर 14 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर, अपने आप में जिससे पीछे मैदान में। गोकुलदास नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर पहुंच चुका है गेंदबाजी में, एक अच्छा कार्य मैदान पर। और साथ साथ इस वक्त अगर देखा जाए सर्वेश जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, और दूसरा खिलाड़ी अब मतलब परब जो कि स्ट्राइक एंड पर। ओके, नितेश जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा, सर्वेश स्ट्राइक एंड पर रहेगा। सर्वेश 28 रन जोड़ने पड़ेंगे, प्रति ओवर 14 रन मैदान पर। लेकिन मैं तो कहूंगा सर्वेश अगर इस एंड से नितेश को ज्यादा मौके दिए जाए और दूसरे एंड से आप मैदान पर खेले तो मैच बनेगा। लेकिन अगर दूसरी बात अगर बताई जाए खासकर गोकुलदास के लिए, तो गोकुलदास विकेट चाहिए मैदान पर। किसी भी फॉर्मेट में आप टेस्ट हो, 20 हो, वनडे हो, विकेट चाहिए। विकेट ही जैसे मिलेंगे तो बिल्कुल पलटा भारी हो जाएगा मैदान पर। अंतिम 12 गेंदे 28 रन मैदान पर, जिससे पीछे सर्वेश के पास काबिलियत है, लेकिन हवा के झोंकों के साथ वो किस अंदाज में अपने आप को ढालेगा, ये सवाल मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, शॉट बहुत कड़क है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान में। एक फुल टॉस गेंद जिस पर ये खराब गेंद जो नसीहत देनी थी मैदान पर, वो नसीहत मैदान पर सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। अंतिम खेल 11 गेंदों का, लगभग 24 रनों की आवश्यकता, जिससे पीछे क्या सर्वेश इस मैच को समाप्त कर पाएंगे या फिर आने वाला पल ये बिल्कुल गोकुलदास वापसी कर पाएंगे इस मैच में, ये बताने वाले का समय मैदान पर। देखिए जिस अंदाज में मैच चल रहा है मुकाबले का, आसान नहीं होगा मैच में भागीत करना। कभी इस पार कभी उस पार, लगभग 5 रन पहले 9 ओवर का 11 का रन रेट था, उसके बाद 9 का लगा, उसके बाद अब 14 रन प्रति ओवर, मतलब उतार चढ़ाव है मैदान में। और यही तो खेल है मैदान पर क्रिकेट, जो अनिश्चितताओं का, कभी भी किसी भी टीम का पलड़ा कब भारी हो जाए ये बताना बहुत मुश्किल रहता है हमेशा। अब स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन दिया गया इस मैच में, फुल टॉस उड़ा ली थी और पिच गेंद, बढ़िया एफर्ट वहां पर, कैरेबियन स्टाइल में गेंद को रोका। ये अमूमन आसान नहीं रहता, हमें हमेशा देखने को बहुत लगता तो सुंदर, लेकिन किसी भी तेज गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं रहता। 10 गेंदे 24 रन मैदान पर, जिससे पीछे सर्वेश जो कि स्ट्राइक पर है मैदान पर, अभी भी अपनी अभिजीत बारी इस मैदान पर। मैं तो कहूंगा रुकना है मैदान में आखिरी समय तक सर्वेश को। इस बार शॉट बहुत सुंदर और पिच गेंद थी, मिड विकेट पर साजू बॉन्ड जहां पर पहुंच चुके, साजू नाइक इनका नाम, लेकिन बॉन्ड इस नाम से पूरे गोवा सिंधु राज्य में बिल्कुल प्रख्यात खिलाड़ी मैदान पर। और चेहरे पर हमेशा वो हल्क सी मुस्कुराहट उनकी रहती है, और शब्दों का जो उनका वजन रहता है बहुत भारी रहता है वजन, और हमेशा हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, ये सबसे बात उनकी खास मैदान पर। साजू बॉन्ड स्वागत है आपका हमारे गांव में इस वक्त, एक बेहतरीन खिलाड़ी
और बेहतरीन खिलाड़ी के साथ आज योगदान पूरा मैदान पर दे रहे हैं। लगभग 2 ओवर डाले मैदान पर, 18 रन 16 रन खर्च किए मैदान पर इस खिलाड़ी ने, और एक सफलता, और हर वक्त खेल में बिजी रहते हैं। और अभी भी इस वक्त स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी परब मैदान पर, नितेश परब जो कि स्ट्राइक पर, गोकुलदास वापस चलेगी इस मोर्चे पर। अच्छी अभी तक बॉलिंग मैदान पर, और इस बार खोद के निकाला इनको, सीधा खेला शॉट, रुपेश गांवकर जहां पर फील्ड पर आ रहे, रॉन्ग ऑन सी मारेगा पर, लेकिन एक ही रन बनेगा। सावर्ड से बिलोंग करता खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी जो कि बहुत सुंदर, कद बिल्कुल छोटा लेकिन कारनामे उसके कद से बहुत कुछ बड़े हैं मैदान पर। और ये खिलाड़ी आज ग्राउंड फील्डिंग पर, बल्लेबाजी में छा गया मैदान पर, ग्राउंड फील्डिंग पर एक उम्दा फील्डिंग मैदान पर, और कहीं ना कहीं अब टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस वक्त मैच में 34 रन मैदान पर। और आजकल ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं जो कि इस वक्त ओवरसीज खिलाड़ी सावर्ड से बिलोंग करते हैं। और इस बार ऑन साइड पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट के सारे मोड़ लगा, सिर्फ गति का इस्तेमाल किया गया, और शायद गेंद निकली सीमा रेखा पर, और शूट से लगने के बाद ये गेंद अब मात्र नहीं रुकेगी, अब सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। अभी भी 7 गेंदे 18 रन, क्या सर्वेश सिंगल निकालकर स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे या फिर बड़े शॉट के साथ ये मुकाबले में अपनी जीत की दावेदारी पेश करना पसंद करेंगे, ये सवाल बताने वाला मैदान पर। फुल टॉस गेंद खराब गेंद थी, शायद अपने हाथों में स्ट्राइक को रखा, सही सोच वहां पर, एक ही रन के साथ अब 17 रन की आवश्यकता अंतिम 6 गेंदे मैदान में। तो आखिरी की 6 गेंदें बची इस मैदान पर, 6 गेंदों पर 17 रन, मतलब मामला उतना कोई दूर का नहीं, लेकिन 1-2 गेंदें अगर शुरू में अच्छी हो जाए तो मैच बनेगा मैदान पर दोनों टीमों के लिए। देखिए आखिरी का ओवर बचा है, कौन डालेगा, और जहां तक हम जानकारी दे रहे हैं आपको, रुपेश जो कि इस साल में बहुत अच्छे फॉर्म में, राजेश भी अच्छे फॉर्म में बॉलिंग पर, कौन डालेगा ये सवाल और टीम मैनेजमेंट का है। मैं तो कहूंगा कि इस वक्त कुछ मीटिंग लगाई जा रही है मैदान पर, सोच विचार हो रहा है कि किसको लगाया जाए मोर्चे पर गेंदबाजी के इस आखिरी समय पर। देखिए शायद लग रहा है कि, तो चलिए टाइम नहीं, हमने आपको पहले बताया 20 मिनट से पहले 5 और डालने पड़ेंगे, लेकिन कुछ हद तक हमने आपको मिनट ज्यादा दिए, इसका कारण क्या है कि आज मैचेस थोड़ी सी देर से शुरू हो चुके हैं और टाइम चाहिए सभी को इस क्रूशियल मुकाबले में, तो टाइम दिया गया सभी को उतना ही है। अंतिम 6 गेंदों पर कौन डालेगा ये ओवर, चलिए मैच ऑन कीजिए, जल्दी पहुंचे इस वक्त, साथ साथ जो कि इस वक्त मैच के दरमियान अभी भी इस खेल में बचा हुआ खेल में फील्डिंग लगाई, जल्दी, ज्यादा समय व्यतीत ना करें। साई सर, साजू बॉन्ड सर, सो प्लीज समय व्यतीत ना करें ज्यादा, अब टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी कीजिए। अंपायर गेम ऑन करें। अक्षय अंपायर, सब कुछ आलबेले ठीक ठाक है, कोई अंदर नहीं रहेगा। देखिए 5 खिलाड़ी आप रख सकते हैं बाहर, क्योंकि वो जो रूल्स है, आयोजक कह रहे हैं कि टॉस डालते हुए शायद वो शायद नहीं बताया गया था, इसलिए शायद तो, सो प्लीज जल्दी कीजिए, समय नहीं है। चलिए जल्दी कीजिए। आयोजन कमेटी ने कहा है कि कोई खिलाड़ी अंदर ज्यादा नहीं रहेगा, 5 बाहर रख सकते हैं,
तो प्लीज जल्दी कीजिए, टाइम व्यतीत न करें। आयोजन कमेटी ने खुद कहा कि 5 ही बाहर रहेंगे। वापस खेल, 17 रन की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। ओ इस बार शॉट लॉन्ग रन से मारेगा पर पहला रन बहुत तेज निकला है। हालांकि कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ बिल्कुल अच्छी मैदान पर। मैं तो कहूंगा रन रोकने हैं, सर्वेश को आउट करने के मूड में आप शायद वो 2 रन दे बैठे मैदान पर। 15 की आवश्यकता जिससे पीछे अंतिम 5 गेंदों पर मैच बिल्कुल कड़क रहेगा मैदान में। इसके बाद का मुकाबला बांदेश्वर बांदा, कप्तान यहां पर पहुंच जाइए। इसके बाद वापस खेल मैदान में चलेगा। ओ इस बार हवाई फायर, मिड विकेट सी मारेगा से बहुत दूर गेंद, 6 रन के लिए। सर्वेश के बल्ले से निकला वो छक्का मैदान पर। 4 गेंदे मैदान में बची है और जिससे पीछे यहां से मात्र 9 रन की आवश्यकता। इसके बाद तो मैच होगा बांदेश्वर बांदा शिरोडा और इसमें जो जीतेगा टीम उसके साथ होगा। तो बांदेश्वर बांदा शिरोडा कप्तान यहां पर पहुंच जाइए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसके पास, हमारे पास, तो आप जल्दी पहुंचिए। जो भी निर्णय होगा बाद में सुनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल चलिए पहुंचिए यहाँ पर। 9 रन की आवश्यकता, आखिरी 4 गेंद इस खेल के बचे। सर्वेश जो की मोर्चे पर उड़ाया 6 रन के लिए। तीन गेंदों पर 3 रन की आवश्यकता जिससे पीछे मैदान पर मुकाबला बिल्कुल कड़क मैदान में। देखिए 17 रन जिससे पीछे 2 बड़े शॉट मैच में फिर से वापसी ला गए मैदान पर। एक विकेट, एक डॉट बहुत कुछ करेगा मैदान में। और इस बार सीधा खेला इनको, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर पहला रन बहुत तेज निकला। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, रनआउट का मौका और ये मामला बिल्कुल साफ मैदान पर, ये आउट हो जाएंगे। अब 2 गेंदों पर 2 सुपर डुपर और होगा इस वक्त मैदान पर। अगर मैच टाई हो जाता है तो उम्मीद शायद नहीं वहां पर पहुंच चुके शायद लग रहा है। वापस खेल चलेगा मैदान पर आराम से, साथ ये दूसरा भी रन पूरा हो जाएगा। अब आसान के मुकाबला मैदान पर अब एक तरफा, क्योंकि अब ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, एक सिंगल नहीं निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा महंगा और मैदान पर आखिरी समय पर 17 रन की जरूरत और सर्वेश नाइक की एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर। ऑन साइड पर हल्का से खेला इनको, लॉन्ग लेग सीमा पर यहां पर एक ही रन बनेगा और इसी के साथ यह मुकाबला भी समाप्त। वेल डन सर्वेश, बिल्कुल अच्छी बैटिंग। आखिरी ओवर में 17 की आवश्यकता, 2 बड़े शॉट लगाकर मैदान पर मैच को बिल्कुल समाप्त कर दिया इस खिलाड़ी ने। और इस वक्त बांदेश्वर बांदा शिरोडा के साथ कौन खेलेगा, अब मात्र खेलेगी ये टीम मैदान पर 7 पाटेश्वर निरौला टीम। कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, सर्वेश कप्तान पहुंच चुका है। शरद बांदोडेकर टॉस पहले कीजिए जल्दी। धन्यवाद कृष्णा। ओव्हरसीज खेळाडू साधू नाईक आणि रुपेश गावकर, आपल्याला विनंती राहील आपल्याला वेदांत इलेव्हन हरमलकडनं या स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल एक आठवण भेट देण्यात येईल। साधू नाईक उर्फ बॉन्ड आणि रुपेश गावकर
या दोन्ही खेळाडूंना विनंती राहील, या आपल्याला एक आठवण भेट लव ऑफ टोकन्स, टोकन्स ऑफ लव, सन्माननीय अश्विन वांगणकर आपल्याला विनंती राहील, या आपल्या शुभ हस्ते ही आठवण भेट सन्मानित करायचं आहे ओव्हरसीज खेळाडूंना. चला रुपेश गावकर, चला अश्विन वांगणकर या आपल्याला विनंती राहील. साजू नाईक याला आठवण भेट देऊन सन्मानित केलं जात आहे. वेदांत हरमल स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल आणि शेखर रुपेश गावकर, चला मॅन ऑफ द मॅच. आणि या सामन्याचा सामनावीर सर्वेश नाईक याला घोषित केले जाते. सर्वेश नाईक, सन्माननीय राऊत यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. सर्वेश नाईक या 2 षटकांची गोलंदाजी, 8 धावा दिल्या, 1 गडी बाद केला आणि फलंदाजी करताना 29 धावांची धडाकेबाद ज्या खेळाडूने केली तो सर्वेश नाईक या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय. पुढील सामना होतोय बांदेश्वर बांदा शिरोडा विपक्ष सात पाटेकर निरवडे. काय झालं? टॉस कर मरे कृष्णा, टॉस कर, टॉस कर ना. एक इनिंग समाप्तीसाठी मॅक्झिमम 30 मिनिटं ही राहतील. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. मॅक्झिमम 30 मिनिटं, मॅक्झिमम 30 मिनिटं राहतील. म्हणजे जास्तीत जास्त 30 मिनिटाचा कालावधी हा एका इनिंगसाठी राहील. दोन्ही कर्णधारांनी याची नोंद घ्यायची. त्यामुळे मैदानात ज्या टीम्स मीटिंग आपल्याला लागतील त्या कमीत कमी करायच्या आहेत आणि वेळेचं बंधन हे राहील. आणि वेळेचं बंधन जर आपण तोडलं तर आपल्याला अंतिम षटकात त्याची पेनल्टी भरावी लागेल, याची नोंद घ्यायची आहे. आणि पंचांचा निर्णय हा मैदानावर अंतिम राहील, त्यात कुठलाही बदल होणार नाही, याची यापुढे नोंद घ्यायची आहे. सामना होतोय बांदेश्वर बांदा शिरोडा विपक्ष सात पाटेकर निरवडे. उपांत्य फेरीचा सामना असेल हा. जो संघ विजयी ठरेल तो थेट उपांत्य फेरी गाठेल. नाणेफेक होते सन्माननीय राजेश वांगणकर यांच्या शुभ हस्ते, राजन वांगणकर यांच्या शुभ हस्ते. आणि निर्णय जातोय तो सात पाटेकर निरवडे संघाच्या बाजूने. निर्णय कळवायचा आहे लगेच. आजच्या दिवसातील हा अंतिम सामना आणि अतिशय महत्वपूर्ण असणारा हा सामना. 2 ओव्हरसीज खेळाडूंची स्पर्धा. एका बाजूने बलाढ्य संघ ज्याला संबोधलं जातं तो बांदेश्वर बांदा शिरोडा, म्हणजेच गोपाळ बटा, अक्षय घाटवळ, दर्शन बांदेकर, धनंजय भिताडे, लतेश साळगावकर, अशी बरीच नावं घेता येतील. एकापेक्षा एक सरस खेळाडूंनी भरलेला संघ. तर दुसऱ्या बाजूने नवख्या संघ म्हणजे सर्वेश नाईक याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ, ज्याच्याकडे क्रिकेटचा बराच अनुभव, या मैदानात बराच अनुभव, तो सात पाटेकर निरवडे संघ. या दोन संघादरम्यान आपल्याला
आता होणारा सामना पाहायला मिळतोय. 7 पाटेकर निरवडे संघ विजयी ठरतोय. नाणेफेक जिंकून मला वाटतं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जातंय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जातंय बांदेश्वर बांदा शिरोडा संघाला. ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून दादा नाईक आणि नितेश परब या 2 युवा खेळाडूंना ची वर्णी निरवडे संघात लागली आहे. सामना सुरू होईल काही क्षणातच. उपउपांत्य फेरीचा आणि समालोचनाची जबाबदारी गोव्यातील मातब्बर समालोचक ज्यांचं इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आहे ते समालोचक अक्षय महाले यांना विनंती करेन. Cricket lovers present over here onto this Kiranpani Arunda ground in the Vedant 11 Trophy, the 15th edition of Goa as well as Sindhudurga Limited Tennis Ball Cricket Tournament. Also, a big welcome to the viewers who are watching the match live on YouTube through the medium of Photosonic production. We are going to the quarter final. We have Sat Patekar Niravde challenging against Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat. The toss was been won by Sat Patekar Niravde and they have decided to field first. So 2 openers can be seen out there in the middle for Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat. As usual, the captain of Sindhudurga, Gopal Bhatta, and along with him onto the non-striker end, the left-handed Nikhil Naik. In the bowling department, Ganesh Kalangudkar is going to start the bowling attack. Umpire has been signaling that yes, he's been ready. 2 officials out there in the middle. We have Deepak Dhuri and Bunty Kerkar. So Ganesh Karangutkar, and in the batting department we can see the captain Gopal Bhatta along with the left-handed batsman Nikhil Naik. First over the power play over, 2 fielders are been allowed outside the 30-yard circle, and for a right-handed batsman extra cover as well as a cow corner. First ball reverse was been attempted, not a good idea. The ball has been coming into the hands of the wicket keeper. Ideal delivery that is said to be from the end of Ganesh. And it is a dot delivery. Good start, Guru, if you generally see. I will say in 6 overs as the breeze is getting lesser and lesser. 65 to 70 will be a better target on this center of the pitch. Here we go. Ganesh continues. This time the connection from the end of Gopal Bhatta, reverse sweep. The ball has been coming into the third man area, and that's been the first boundary from the end of Gopal Bhatta. 4 runs without any loss of a wicket. DJ.
Next delivery just following Gopal Bhatta into the hands onto the non-striker, and if you generally see, Nikhil Naik was in a rush to take that single, but he was being sent back from the end of Gopal Bhatta. The third delivery wasn't taught. Beautiful start, I will say, from the end of Ganesh Karangutkar. Pitched up delivery on the offside, just wanted to play that punch, missing it completely. Cannot came from the center of the radar, but still an edge. The ball has been gathered by that cover fielder, and he will pick that single. With that single, the score has been moving to 5 runs on the scorecard. Wanted to go for that backward square cut, cannot find from the center of the radar. Still getting some part of the bat and gathered in single. Nikhil Naik, he has a capability of hitting big shots, and I have seen in this entire year that Nikhil Naik has been opening with Gopal Bhatta. But this is the time for me. That is the statement going on from the end of Nikhil. Big shot attempted. No has been called off. I think that might be for the overstepping. Yes, Deepak Dhuri says that you have been overstepped and no has been called off. That means that the next ball will be a preferred free hit. Extras have been taken care of on the tally, and with that extras, 6 runs can be seen on the scorecard. Nikhil Naik will be saying that yes, Gopal Bhatta has been giving a start with respect to the boundary. It is a time for me to play a good kind of a knock over here. I should give my 100% performance for my team. Can I be the game changer for my team? With this kind of mindset, Nikhil Naik will be playing. Bend on knees kind of shot. Just wanted to play it very early. The batsman was been an idea to pull the ball off. Bowler has been watching the batsman carefully. He's been placing the ball such that it cannot be played from that stance of that batter. And the result was a single in the form of a bias. So single has been taken, and with that single, the score has been moving to 7th run on the scorecard. Gopal Bhatta back to the strike. This time he connects something, but there is no deeper production. As soon as the cover point as well as the point fielder will run the ball off, Sarvesh Naik comes on a screen, collects the ball off, a couple of run adds, and with that couple, the score has been shuffling to 9 runs. And Guru, one thing needs to be always told about Gopal Bhatta is the running between the wicket. Singles are been converted into doubles. Doubles are been converted into triple. That is, he is one of the good athlete when it is said to be the running between the wicket. First over comes to an end from the end of Ganesh. And with respect to the first over, 9 runs can be seen without any dismissal of a wicket. It's time for a Mauli DJ. First over from his quota in the second over for his team. Omkar can be seen from the close end of the commentary box. 9 runs without any loss of a wicket. If you generally see the batting quota of Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat, lot of batters in their side. Darshan Bandekar, Daji Dhura, Dakshe, Ghatwal, Dhananjay, Mittade. So a lot of batting, hard hitting batting yet to come. So I will say that the bowling team needs to do a lot of hard work. Hard work will take you to the success. Couple of good overs will generally keep the scorecard tickling. This is the mindset that bowling department will be saying that yes, we need breakthroughs over here. Can this bowler produce out the breakthrough? Omkar continues. Swing of the bat, wanted to shuffle across, come down onto the offside play. That lofted cover drive was the idea. That idea from the batter's end coming to a false one. Beautiful bowling from the end of Omkar straight into the hands of the wicketkeeper, and the result was a dot. This time he connects, but not that much gathering. The ball has been rolled back. Flyer slipper in the form of a shot. A third man will collect the ball off. Little bit of fumble. Yes, no hesitation. Nikhil Naik on to the striker's end. I was say he was in a deep hurry, and he has to turn back in the form of a run out. And the first wicket departs over here for Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat with respect to Nikhil. Just wanted to take that second run, which was never existing. It is always said that never run on a misfield.
telling today very early. So it is a time for me to play all that 6 overs. At least 4 to 5 shots are being required from my bat. Can I be the match winner for my team? This is the mindset that will be traveling onto the new batter, that is Daji Dhurat. If you generally have a look onto the scorecard, 10 runs can be seen. The second over is in progress from the end of Omkar. Daji Dhurat onto the striker's end. First over of power play coming to an end, and we can see that fields have been spread everywhere. Mid wicket, corner, square leg, long on, long off. These are the fielders that have been placed outside the 30-yard circle. Omkar has been bowling really well, just giving single run down the offer side, and second run was an run out. Daji Dhurat, lot of the spectators will be wondering that what kind of display of tennis ball cricket can Daji Dhurat showcast onto this Kiran Pani Arunda ground. Here we go as the bowler continues. First ball, big shot attempted. Can it be in trouble? Catching and gathering down the long off zone. Wickets some are been tumbling like a pack of playing cards over here. Second wicket departs over here. Daji Dhurat wanted to go for a big heave down the offer side. Not that much momentum on that ball. Cannot capitalize from the center of the radar, and he has to turn back on a golden tug. Back-to-back wickets. Time for a DJ. Here comes Rohan Lone, and I have seen him is batting 2 3 years back. He was a very good talented player, and if you now generally see his batting, he has been improving very well. Rohan Lone, the new man, whenever there is odd ball, he will play a big shot. Otherwise, it's singles and doubles. If you generally see the contribution from Rohan Lone, is very good. That kind of player, he can play a cover drive, a backward square cuts, pull shot, hook shot. He has got all kinds of shot in his quota. But this is a different kind of a scenario. This is a different kind of a situation. Omkar continues. Yes, I said on the back foot, chance, but beautiful piece of fielding, I will say. Just, I will say, slipped. Otherwise, there was an opportunity on the back foot. Wanted to play a square cut. Was a good idea. Single run adds in a favor. And with that single, scorecard has been moving to 11 runs on the card. Yash was the fielder on that occasion. Beautiful attempt. That is what, whenever fielder gives such kind of 100% performance, that boosts the ability of the bowlers. And that gives extra strength to the bowlers. That can be seen from the end of the cover, backward point fielder. That is Yash. Gopal Bhatta, leg glance can be seen. The first run was a very quick one. He's been targeting that second, and he knows that, yes, the man who is with me is Rohan Lone, who can also run good between the wicket. That is been shown from the end of Gopal Bhatta. The experience is said to be one of the best teacher. Lot of experience for Gopal Bhatta, and that experience is coming into the picture for this Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat. Couple of runs will be taken on the tally, and with that couple, 13 runs can be seen on the scorecard. Big shot attempted, and that's big enough. Once it connected, that sailed across the mid-wicket fences, and that's been going for a gigantic, towering, a monstrous biggie. Gone from here after completion of 2 overs. 19 runs can be seen on the scorecard. What a shot that was from the end of Gopal Bhatta. Why I have been known as one of the talented all-rounder when it is said to be Sindhudurga. Why I am known as one of the good captain of Sindhudurga. That ability, that strength has been shown from the end of Gopal Bhatta. Lot of years I am watching him. What kind of display of tennis ball cricket, but one of the greatest
player, I will say, that Sindhudurga tennis ball cricket has ever produced. Gopal Bhatta on the center of the pitch for Bandeshwar Banda Shiroda Panchayat. 19 runs with a dismissal of 2 wickets with respect to Nikhil and Daji Dhurat. In the dignitary side, we have Hemand Savan. I like to request him to please come and have a seat in the presentation dais. Welcome to you, Hemand Savan. You know, to bowl the first over from his quota and the third over for his team. That is the batting choice power play over. Man from Sarata, Nitesh can be seen. A young talent, I will say, and he's been selected as the overseas today. And tomorrow he will be writing his 12th standard paper. So that tells you how much love and passion this player has. In spite of having exams for tomorrow, he can be seen right in the middle as an overseas for the team that is Sat Patikar Niraude, Gopal Bhatta and Rohan Lone. Rohan Lone on the striker's end. Reverse attempted, getting some gathering. The ball has been coming into the long stop region. 2-3 bounces, and that's been an rolling boundary. Four more runs will be definitely taken, and with that 25 runs can be 23 runs can be seen on the scorecard. Beautiful batting from the end of Rohan Lone, just using the pace. This time wanted to go down the leg side in the form of that scoop. Getting some gathering, single has been added, and with that single, the score has been shuffling to 24 runs. Yes, I was saying about Rohan Lone, who has also got ability. He will play such kind of shot in the previous delivery. That was a reverse attempted, getting some gathering, and he was adding 4 more in the tally. Next ball, he tried for an scoop, but he missed it completely. Nothing to be said of such kind of things happen in cricket. Gopal Bhatta on strike. Big shot attempted, but that is against the wind. But still, I will say the ball will be traveling. Yes, into the deeper square leg region. He was watching. There was no deeper protection into the square leg. Another boundary adds in a tally for Gopal Bhatta as well as his team Bandeshwar Banda. The score has been shuffling to 28 runs. The third over is in progress. The overseas Nitesh has been bowling. In the morning department, we had a Vedant 11, Aronda qualifying. So the matches will be like this, that Vedant 11 Aronda will be playing against the winners of tomorrow morning session. Beautiful shot, just display of leather ball cricket on the front foot. A lofted cover drive can be seen. Once again, Gopal Bhatta has been showcasting some beautiful leather ball as well as tennis ball drives over here. 4 more run adds in a favor, and with that 4, the score has been moving to 32. Beautiful batting, I will say, Guru. Previous. The main thing behind this man is the hard work. Without hard work, that success doesn't come to picture. He is the first man, whenever the team is there, he is the first man to enter the pitch. Gopal Bhatta. And this time, just missing it, a submarine kind of a delivery. Was expecting a delivery to a certain height, didn't bounce up. Otherwise, he was watching. There was no deeper protection into the backward point region. A good carry can be seen into the hands of the wicketkeeper, and the result is a dot. Nitesh will be saying that, yes, I should come back in my strength. I should take the wicket of Gopal Bhatta. This is the mindset traveling. Beautiful delivery. Chances of run out. Rohan Lone, but he's very quick. He's been reaching onto his popping craze. Of the bye, says the umpire. However, the run comes, the runs will be always taken on the card. And with that single, 33 runs can be seen. Third over from the end of Nitesh. Beautiful shots from the bat of Gopal Bhatta as well as a good shot from the bat of Rohan. The entire tally of the scorecard has been reaching to 33. 3 overs gone from here. Another 18 balls are been remaining. 33 runs can be seen on the scorecard. If you generally see the batting, Darshan Bandekar is yet to come. Akshay Ghatwal is yet to come. Dhananjay is yet to come. And I will say they will just target to get at least 65 to 70 runs. Can the bat of Gopal Bhatta, who has been claimed as an opener, still there on the center of the pitch, can he finishes off in style? Or can the bowling attack of Sat Patekar Niraude come and restrict Bandeshwar Banda?
what will happen in the coming 3 hours. Going over to my colleague commentator in Hindi, Krishna Devji, back in the business. धन्यवाद अक्षय। 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जबकि गोपाल बाटा ऑन स्ट्राइक मैदान पर। और इस बार बैठक शॉट लगाने का प्रयास किया, वहां पर पैड पर लगी गेंद, लगा रन नहीं निकलेगा वहां से। सर्वेश को आज पीछे रखा, पता है कि पीछे दर्शन है, साथ साथ जो कि और एक ओवर्सेस खिलाड़ी धनंजय भिंताड़े, मैन फ्रॉम पुणे से दर्शन, जो कि देव बॉक्स से बिलोंग कर रहा, दो खिलाड़ी ऐसे जो आक्रामकता दिखाएंगे आखिरी क्षणों में। और साथ साथ रोहित भी बैटिंग करते हैं, और एक अनुभवी खिलाड़ी जो कि गोपाल भट्ट ऑन स्ट्राइक मैदान पर। 70-75 तक होना चाहिए टोटल, सामने से ये विश्वास रखेगा। ओ फुल टॉस गेंद, एक खराब गेंद, जहां पर उम्मीद थी बड़े शॉट के, लेकिन टाइमिंग उतना ठीक नहीं। गणेश पहुंचे वापस स्क्रीन पर, जब तक थ्रो निकलेगा, दूसरा भी रन मैदान पर। इन दो के साथ 35 हालात मैदान पर, टीम का स्कोर पहुंच चुका है। चौथा ओवर इनिंग का चलता हुआ इस मैच के दरमियान, और लगभग 36 गेंदों का मुकाबला, मतलब 6 ओवर का। इसमें शुरुआत के पावर प्ले में आक्रामकता दिखानी चाहिए थी, और वही अंदाज इस दोनों बल्लेबाजों का। वापस गोपाल बाटा स्ट्राइक पर, और इस बार बल्ले पर लगी, विकेट कीपर के हाथ में, वो सफलता मैदान पर निकलती भी। छोटी बारी पर एक महान बारी मैदान पर समाप्त, अपने निजी टोटल पर लगभग 25 रनों की बैटिंग समाप्त इस मैदान पर।
आसान सा मौका, फुल टॉस गेंद थी जिस गेंद को अमूमन ये बहुत दूर पहुंचे थे, उसी गेंद में फंस गए, आउट हो गए और विकेट निकला और एक मैदान पर टीम का स्कोर पहुंचा 39 रन पर। धनंजय भिंताड़े मैदान पर पहुंच चुका है। रोहन लोने भी आउट हो गए फुल टॉस गेंद पर, जो अमूमन जिस गेंद पर वो छक्का मार सकते हैं वो खिलाड़ी आउट हो गए। अब धनंजय भिंताड़े मैन फ्रॉम पुणे से, दोनों ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने और दोनों में शक्तिशाली बिल्कुल ताकत बहुत ज्यादा और दोनों के पास वो प्रतिभा किसी भी समय पर मैच को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने की। लेकिन टीम का स्कोर जो 39 मैदान पर। दर्शन 12 गेंदें बची है। पीयूष बर्डे के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का अनुभव उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आज अनुभव को छोड़िए, आज अच्छी लाइन पर बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जिस खिलाड़ी को देखने के बाद ही थोड़ा सा भय लगता ना, वो खिलाड़ी सामने मैदान पर, जिस खिलाड़ी का जिक्र फक्र आपके ख्वाबों में आता है वो खिलाड़ी सामने दर्शन बांधेकर तमाम चाहने वाले इस खिलाड़ी का खेल देखते हैं बहुत बार यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन आज आमने सामने पीयूष लड़ाई आपके। पीयूष घर जाकर ये बता सकते हैं आप, अगर दर्शन का विकेट ले जाए तो दर्शन का विकेट मैंने लिया, ये आप बता सकते हैं, आज ले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त खर्च हो गए तो आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सभी को समझ जाएगा कि सामने कौन था आपके। वापस खेल हवा के विपरीत में पहले मैच में मार चुके छक्का बहुत दूर और काबिल बहुत इनके पास है। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर, अंतिम 12 गेंदे इस खेल में। ओहो इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस खिलाड़ी के रूप में ओ चेंज अप पेस किया, गति में परिवर्तन, बस यही मार्क इनके पास है सामने से। कुछ हद तक आप कुछ चेंजेस करते रहिए तो इनको बीट कर पाएंगे। एक गति के साथ करेंगे ना, ये गति पर कभी भी विश्वास नहीं रहती, ये गति को सामने से तोड़ फोड़ दे। आपको वही कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा मैदान पर, खासकर इस खिलाड़ी के पाले में नहीं डालना गेंद को। इस बार शॉर्ट ऑन गेंद पुल करने का प्रयास, हालांकि टाइमिंग उतनी ठीक नहीं है, स्क्वायर लेग सी मारेगा पर उतनी बढ़िया फील्डिंग मयूरेश की, लेकिन 2 रन नहीं रोक सकते। मयूरेश जामदार जो कि फील्डर मौजूद थे वहां पर 2 रन के साथ 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ 5वें ओवर का इस मैच के दरमियान और दर्शन बांधेकर पीयूष के सामने मैदान पर खिलाड़ी। पीयूष को भी बताया कि शेर के सामने जब आप खड़े तो कुछ करना नहीं आपको, शेर है ना वो सामने सब कुछ करेगा आपके ऊपर। ओ फिर से चेंज अप पे शॉट ऑफ गेंद, इस बार बच गए, शायद गति परिवर्तन बहुत काम करेगा मैदान में। यश मालकर जो ग्राउंड फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत सुंदर फील्डिंग, ग्राउंड पर एक ही रन बनेगा। 48 ये हालत है मैदान पर, खेल चलता हुआ लगभग 5वें का धनंजय भिंताड़े जो कि मैन फ्रॉम पुणे से बिलोंग करते खिलाड़ी, इससे पहले मैच में एक छक्का लगा चुके, उतनी कोई ठोस बैटिंग नहीं की, लेकिन एक ही छक्का, काफी मौका नहीं मिला बैटिंग करने का। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया वहां पर, अच्छी विकेट के पीछे कार्य शरद का। शरद बांदोड़कर कद बिल्कुल छोटा, लेकिन कारने में इनके भी बहुत है। विकेट कीपर बल्लेबाज पार्ट टाइम में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस मैदान पर नहीं, ये पार्ट टाइमर का काम आज नहीं मैदान पर है। आज सर्विस को पीछे रखा टीम ने सही सोच के साथ मैदान पर। और बढ़िया क्रिकेट, हल्के से गेंद को खेलेगा, एक ही रन वापस पुश किया, सिर्फ टाइम किया गेंद को, हल्के से 1 रन वहां पर निकला। और इसी 1 रन के साथ ये और पीयूष का तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा। और इसी के साथ ये ओवर 5वां समाप्त हो चुका है। अखिल पर अब जानकार दे रहे, इस ओवर में सिर्फ 10 रन निकले और अच्छी बॉलिंग, क्योंकि इनके पास सामने 2 ओवरसीज खिलाड़ी और अभी अभी जो अपकमिंग टैलेंट है, मतलब युवा खिलाड़ी है, शायद बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन सर्विस के रूप में आखिरी ओवर मैदान पर
बिल्कुल खासकर बात में साथ पार्टनरशिप टीम के जो प्लान था, गेम प्लान, सर्वेश को पीछे रखा जाए अंतिम 18 गेंदों के लिए, उसमें से सर्वेश ने 6 गेंदें डाली सिर्फ 6 रन खर्च के, और उसके बीच पीयूष ने एक और डाला 10 रन, मतलब अंतिम 12 पर 16 रन निकले। और जिस वक्त अंतिम 6 गेंदे सामने धनंजय इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे इस मुकाबले में, और इस वक्त टीम के अंतिम ओवर लेकर शरद के साथ, बिल्कुल शरद नहीं, वहां पर सर्वेश रहेंगे। शरद कुछ बता रहे कि क्या ग्राउंड फील्डिंग लगानी पड़ेगी। पिंटल लॉन्ग ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन पर एक दूसरा खिलाड़ी जो कि मैदान पर नितेश परब, गणेश करंगुटकर, ये जो खिलाड़ी जो ऑन साइड पर है बिल्कुल फील्डिंग के दौर पर, दादा नाइक, 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा दिया गया मैदान पर, और सर्वेश लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और अनुभव है इनके पास। हेलीकॉप्टर शॉट 6 रन के लिए। बिल्कुल अच्छी ब्लॉक में गेंदबाजी, पहले 2 गेंदों पर लगभग 8 रन खर्च किए, अंतिम गेंद जो तीसरी डाली जहां पर एक ही रन, मतलब 3 गेंदों पर 9 रन खर्च करने के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा जो कि इस वक्त 58 रन पर। अपाली कलंगुटकर ने आरोंदा की तरफ से अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इस वक्त इस मैच के दरमियान ये खिलाड़ी, खास खिलाड़ी सबसे नहीं, लाइन थोड़ी सी दूर रखी, ऑफ के बाहर जाने दिया, छोड़ा उस गेंद को। लेकिन देखिए दर्शन बिल्कुल जानते हैं कि ऑप्शन के बाहर थी गेंद, और इसका खिलाड़ी की ये भी बात खासी रहती है कि अंपायर के ऊपर ये कभी हम से कभी कुछ पूछते नहीं कुछ भी, एक बार अंपायर ने कुछ निर्णय दिया उस सहमति को हामी बदलते, और यही इस लोग इसी को मानते हैं इस खिलाड़ी को कि इनका हर एक अलग अंदाज रहता है हमेशा। और एक बार टॉप पेज लगी हवा में गेंद, एयर हॉस्टल को हाय हेलो करती है गेंद, निकली सीमा रेखा पर, नितेश परब ने उस कैच को बिल्कुल लपका ही नहीं छोड़ा, वहां पर आसान नहीं था ये कैच, लेकिन तब तक बनेंगे 2 रन मैदान पर। लॉन्ग ऑन से सीमा दर्ज दिया, सर्कल के बिल्कुल पास गए, उस कैच को प्रयास जरूर किया, मेरे को ये कैचेस लेने हैं इस स्तर पर, क्योंकि दर्शन बांदेकर कोई साधारण खिलाड़ी है ही नहीं, इनके पाले में जब भी आएगी गेंद तो गेंद बहुत दूर जाएगी। 60 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, आखिरी गेंद इस इनिंग समाप्ति की शायद बची है, और सामने दर्शन है, दर्शन एक शॉट चाहिए मैदान पर, लेकिन सर्वेश वही शॉट रोकना पड़ेगा मैदान में आपको। इस समय पर क्या होगा इस मैच का अंतिम खेल, फुल टॉस गेंद, टाइमिंग है, सीधे खिलाड़ी कवर पर हाथ में, और मयूर जामदार जिसने कैच को लपका और ये आउट मैदान पर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट की, सर्वेश को आखिरी रखा, और सर्वेश ने सिर्फ इस ओवर में रन कितने खर्च किए, 2 ओवर में 16 रन, 3 विकेट, वेल्डन सर्वेश, और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 60 रन पर। 61 रन की आवश्यकता इस मैच को, जिससे पीछे चलिए वापस लगे थे इस खेल में, 61 की आवश्यकता अंतिम 36 गेंदों पर। गेंदबाजी सामने वालों की टीम के पास, बांदेश्वर बांदा शिरोड़ा की टीम के पास अच्छी है, और अब बैटिंग करनी पड़ेगी 7% टीम जो कि इस वक्त निरोड़ा टीम को इस मैच में।
and the much important quarterfinal match. Bandeshwar Banda Shiroda facing off against Satpatekar Niravda. We are seeing toss was won by Ganesh Kalgutkar, the team captain of Niravda. He had elected to field first, and that plan was surely not good enough. Speaking about the first 3 overs, thanks to Gopal Bhatta's furious batting in the first 3 overs. But after that, Sarvesh was brought in the attack to put some full stop to the scorecard. He just conceded 6th in his first over, but he was a bit expensive in the second one. In his total spell, he conceded 17 runs and took 3 crucial wickets. The planning of Niravda to keep both the 2 overs of Sarvesh for the death overs is really coming into a good succession now. And now here's the remaining equation. 6 overs, that means 36 deliveries, and out of 36 deliveries, they will require 61 runs to win. And to answer those 61 runs, requirement will be surely Sharad Bandevdekar and alongside Ganesh Karangutkar, and to open things just like they are looking, Darshan Bandekar will start off things for Bandeshwar Banda Shiroda. And the teams that will play tomorrow, that will be Navnath 11, PK Sports Ready, Sai Yash Barazan, Rudranch 11 Dhargar, Botham Warriors Vingurla alongside Shreyash 11 and Ansh 11 from Perenam and Maharudra Tivim. These are the teams that will be playing tomorrow. Very first ball, and it will go through the gap, pierce the gap between the 2 fielders present at the cover region. And this is a good start here in the very first ball, and here he goes for a boundary. Sharad Bandevdekar this time, flick off the wrist. It was directly into the Yorker's length, but he has picked out real beautifully. Late Sagavkar makes a throw, and Sharad Bandevdekar, the first shot, it was through the covers. Even yes, he's showing what sort of shots he has in his armory. He will be a crucial, and in this season, he's in good touch. He's in nice rhythm in each and every match. And Sharad Bandevdekar will be a crucial factor if they want to make out a good start here. Sharad has shown his intentions in the very first ball, and now the scoreboard has become 5 runs. A good start by Sharad Bandevdekar against Darshan Bandekar. This time plays it beautifully down the offer side. Rohan Lone commits a mistake. Sharad Bandevdekar is trying to compensate of that mistake, but all he can get, he can fetch is just a single. Scoreboard now moves on to 6. Sharad Bandevdekar now on strikers, and we can see only 2 fielders of the 30-yard circle. Saurabh Sargavkar alongside Latesh Sargavkar. This time he shuffles on the offer side and smacks it long. Latesh Sargavkar makes no mistake. Sharad is baffled. He thought for a moment that it could have been a biggie, but Latesh had some other plans in mind. Will
is being hunted now. The prey becomes the predator and predator becomes the prey. And once again, this time chance, but it's a gap. Will it pierce through it? Yes, it is. Once again, scoreboard now moves on to a total of 32 runs and surely 23 runs in this over. And speaking about the equation, we can see a very expensive over. 29 more runs to win in 24 deliveries. 24 deliveries and 29 more runs to win. Saurabh Naik was the most crucial bowler of Gopal Bhatta, but this time Sarvesh Naik is wasting no time. He knows we are in it to win it. Then he has to play that crucial role of the anchor. He must do the job of hitting those big sixes, and what a way to hit those massive ones. He had covered all the leg side. Maybe it be the backward deep square leg region, at the backward region, whether it be down the ground at the long on region, or whether it be mid wicket. He has left absolutely no decision there for hitting those big shots. Run rate is 7 runs per over. 29 more runs to win from the coming 24 deliveries. And now the overseas icon is now being given the responsibility. Dhananjay Bhintade being brought into the attack. A helicopter shot by him, which was really delicious one. We can see it over and over thanks to Photosonic Productions. And now he's being given the responsibility as a bowler. Let's see, can he deliver it? Dhananjay Bhintade into the attack, and to face him, Omkar Bandivdekar. Very first delivery, square cuts it. No fielder is right in the deep. Daji Durad runs very hard, and Daji Durad is really a good fielder, and he's showing why he's being called that. He's stopping a possible boundary, and with that square cut, 2 runs are being added. Equation changes down to 23 deliveries and 27 runs to win. This is a crucial match now. Only 1 over of Saurabh Naik, and the whole match was brought back into the game. Almost 1/4 of the innings, 23 runs were striked in that previous over of Saurabh, and because of that, let's see, can Dhananjay be successful in compensating that big over. This time he leaves it, and it's no delivery. Umpire says that it was well outside the pitch. As a result, the limitations are being crossed by the bowler, and because of that, no delivery. Scoreboard moves on to 35, and also a free hit delivery for Omkar Bandivdekar. This time misses that. This is what you call experience. This is what you call an overseas icon. Slow delivery to end off that free hit chance. He had a license to kill, but this time, yes, a smile on his face. He knows that could have been for a big shot, but he stays safe with a dot ball. This time it was Omkar to go, and Darshan Bandekar is a heighted man. He does not need to run very hard. He was just strolling just 2 to 3 steps, and he reaches till the ball, and as a result, a catch is being taken. And now here is the remaining equation. From the coming 21 deliveries, 26 runs to win. Why to hit 6? And even the same thing Sarvesh is telling. You did not need to hit those big shots. Runs were coming. Only 7 to 8 runs per over, and the match was in their grasp. But still, one problem was that Darshan Bandekar was having another over. Sahil Ghatwad is really in good touch. Speaking of the bowling, Saurabh Naik was a bit expensive. Praveen Kubal was yet to come. So there are good bowlers there into the armory of Gopal Bhatta, but still he attempted to go big, and finally Dhananjay Bhintade gets his man. New man in overseas versus overseas. Dada Naik comes on the striker's end. This time he squares cut it down the offer side. Daji Durad is being placed at the point region. In the cover point, he throws it, and only a single being taken there. Scoreboard moves on to 36. Another 25 runs more required from the coming 20 deliveries. Sarvesh Naik on strike. He is playing the role of the savior for the team of Sat Patekar and Niravda. And what a way he has been batting. Even though he was a bit expensive in the last over, but still he's compensating all those big shots.
This time he goes over covers. Darshan Mandekar is presented. He had to run very hard for that. He stops the ball and a couple couldn't be stopped. This is the thing that Gopal Bhattam is surely keep in mind. The fielding is not supporting to the full extent. 23 runs required in 19 balls. This match is now going towards a much dramatic turn. This time ball goes over the long off and Latte Sagalkar will just chase the ball. He was in pursuit of that, but all they can fetch is a boundary. Dhananjay is not happy, and as a result, here is the completion of the third over. And after the completion of third over, we can see total has reached 42. So we can see another 19 runs to win from the coming 18 deliveries. So this is the run a ball equation in order to win this match. Highest run get in the tournament till now. Sarvesh Naik, 57 runs so far. Now let's see what happens next for the remaining 3 overs. Over to Gurudas Naik. धन्यवाद दीप. काय वळणावर येऊन थांबलाय सामना. एवढा मोठा बलाढ्य संघ समोर असताना नव्या दमाचे खेळाडू काय कौशल्य दाखवतायत निरवडे संघाचे. अतिशय सुरेख फलंदाजी. एका बाजूने सर्वेश नाईक एका हाती लढत देतोय. म्हणजे वन मॅन आर्मी ज्याला म्हटलं जातं ती फलंदाजी आपल्याला सर्वेश नाईक याच्या फलंदाजीमध्ये दिसून येते. 6 चेंडूंचा सामना केला आणि तब्बल 28 धावा वसूल केल्यात आणि तेही एका तगड्या संघासमोर. खरं तर कौतुक करावं लागेल ते निरवडे संघाचं, कारण मोठा ओव्हरसीज खेळाडू आपल्या संघात त्यांनी सामील नाही केलाय. तर नव्या दमाचे 2 खेळाडू त्यांनी आपल्या संघात सामील केलेत. तो म्हणजे नितेश परब आणि दादा नाईक ही जोडी. दादा नाईक उत्तम कामगिरी करतोय. एकेरी धाव घेऊन सर्वेश नाईकला स्ट्राईक देतोय आणि तेच त्याला मैदानात करायचं आणि ते दाखवून देतोय दादा नाईक. 17 चेंडू आणि 18 धावा हे विजयाचं समीकरण राहत आहे. थोडंसं संकटात सापडतोय बांदेश्वर बांदा शिरोडा संघ. अखिल, मला वाटतं ज्या प्रकारे क्रमवारी होती फलंदाजीची तिथे कुठेतरी चूक होताना दिसते बांदेश्वर बांदा शिरोडा संघाची. कारण काय रणनीती आखली गेली. निरवडे संघानं अखेरची 2 षट सर्वेश नाईकची राखीव ठेवण्यात आली होती, कारण त्यांना माहीत होतं 2 तगडे फलंदाज जे आहेत दर्शन बांदेकर आणि धनंजय भिताडे. सुरेख गोलंदाजी दर्शन याची धावण्याची संधी होती. आरोसचा रहिवासी दादा नाईक आणि चराठ्याचा रहिवासी नितेश परब या 2 युवा खेळाडूंवर बाजी लावण्यात आली आणि बाजी काय सफल होताना दिसते निरवडे संघाची. दर्शन यावेळी सुरेख फटका जमिनीलगतचा देखणा फटका येतो. नेत्रदीपक फटका. एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त केली जाते. दुसरे धावेचे प्रयत्न होत आहेत आणि सहजगत्या 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. धनंजय भिताडे क्षेत्ररक्षक आपल्याला स्क्रीनवर पाहता आला, मात्र 2 धावा काही इथं रोखू शकत नाहीत. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 46 वर. आता नाम मात्र 15 चेंडू आणि 15 धावा हे विजयाचं समीकरण राहतंय निरवडे संघासमोर. दादा नाईक उत्तम कामगिरी करतोय मैदानावर. ज्या खेळीची गरज आहे तीच खेळी आणि इथे थोडीशी चूक होते क्षेत्ररक्षकाकडनं आणि त्याचा फायदा उचलला जातोय रोहन नाईक या क्षेत्ररक्षकाकडनं. माफ करा, सौरभ नाईक, ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये तब्बल 23 धावा वसूल करण्यात आल्या होत्या. त्याच्यावर अतिरिक्त दबाव हा असणं साहजिक आहे आणि त्याच्यावर तो अतिरिक्त दबाव मैदानात दिसून येतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक होते ती सौरभ नाईक याच्याकडनं. दर्शन दादा नाईकसाठी यावेळी आखू टप्प्याचा चेंडू, जलद गतीने फेकलेला चेंडू, फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. 13 चेंडू आणि 13 धावा हे विजयाचं समीकरण राहत आहे. थोडासा संकटात सापडतोय बांदेश्वर बांदा शिरोडा संघ. यावेळी ओरपी चेंडू थेट गोलंदाजाच्या दिशेने खेळून काढतोय. एकेरी धावेने स्ट्राईक बदल होतोय. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते, म्हणजे षटक क्रमांक 4 ची समाप्ती होते. 49 ही धावसंख्या धावफलकावर. आता नाममात्र 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि या 12 चेंडूमध्ये अजूनही 12 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 12 धावा हे विजयाचं समीकरण सातपाटेकर निरवडे संघासमोर.
अखिल, आपण आजच्या दिवसात बरेच ओव्हरसीज खेळाडू बघलेत, नामवंत नावं प्रत्येक संघात पाहिली, मात्र निरवडे संघाची बाजू थोडी वेगळी निघाली. दोन खेळाडू जे आपल्याला ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून एका नव्या दमाच्या खेळाडूंकडे पाहण्यात आलं आणि हे दोन नव्या दमाचे खेळाडू म्हणजे नितेश परब आणि दादा नाईक. काय रणनीती आखली, काय संघ बांधला गेलाय निरवडे संघाकडनं. सर्वेश नाईकची गोलंदाजी, फलंदाजी, काय उत्तम कामगिरी या मैदानावर. आणि क्षेत्ररक्षणाची तर काय कमाल होती निरवडे संघाची. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षणाचा नमुना सादर केला आणि त्याहीपेक्षा सुरेख गोलंदाजी. प्रवीण कुबल गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहता येतोय. 12 चेंडू 12 धावा. दादा नाईक याच्या बॅटमधला फटका येतोय. चेंडू बघता बघता सीमारेषा पार जातोय. 4 धावांसाठी. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते आणि आता मात्र विजयाचं समीकरण बदलतंय. आता मात्र खोलवर संकटात जाऊन अडकतोय बांदेश्वर बांदा शिरोडा संघ. अंतिम 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि नाम मात्र 8 धावांची गरज. हे विजयाचं समीकरण राहतंय. गोपाळ भटासारखा मातब्बर कर्णधार, सिंधुदुर्ग कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग ज्याला संबोधलं जातं, त्याच्या आधिपत्याखाली खेळणारा हा संघ आणि त्यात दोन मोठी नावं ऑल इंडिया क्रिकेटमधली. आणि मला वाटतं दुखापतग्रस्त अक्षय घाटुळची कमतरता या मैदानावर निश्चितच जाणवत असेल, कारण अक्षय घाटुळ दुखापत झाल्यानंतर फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल झाला आणि तो बदल मात्र थोडासा का होईना विरुद्ध संघाला फायद्याचा ठरला. या मैदानावर वेदांत 11 हरमल आयोजित या भव्य दिव्य स्पर्धेदरम्यान काय सामना पाहतोय आपण. या अकोट टप्प्याचा ऑफस्टम्पच्या बराच बाहेर प्रवीण कुबलचा चेंडू, थोडासा हताश नाराज यष्ट्यांच्या मागे गोपाळ भट आपल्याला पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 7 पाटेकर निरवडे संघ विजयच्या उंबरठ्यावर आहे. सर्वेश नाईक काय फलंदाजी केली. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न दादा नाईक याचा चूक होते. दादा नाईक याच्याकडनं मोठ्या फटक्याची निश्चितच गरज नव्हती. सुरेख फलंदाजी केली दादा नाईक याने आणि सरते शेवटी तंबूच्या दिशेने परतावं लागतंय. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पावलं वळवतोय तो नितेश परब नामक फलंदाज. अखिल, एक वेळ वाटत होतं की निरवडे संघ थोडासा पिछाडीवर जाईल, मात्र आल्या आल्या हल्ला चढवला गेला सर्वेश नाईक याच्याकडनं आणि तो हल्ला साधा सुद्धा नव्हता, तुफान हल्ला होता. सलगचे 3 षटकार आणि त्यानंतर एक खणखणीत चौकार म्हणजे सौरभ नाईकला नेस्तनाबूत करण्यात यशस्वी ठरला तो सर्वेश नाईक. आणि त्यानंतर मात्र मागे वळून पाहिलं नाही ते सर्वेश नाईक आणि त्याच्या संघाने, कारण तो हल्ला एवढा भक्कम होता की विजयाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवण्यात यशस्वी ठरला सर्वेश नाईक. अजूनही खेळ बाकी आहे. अनिश्चिततेचा खेळ समजला जातं क्रिकेटला. अखेरच्या चेंडूपर्यंत आपण निश्चितता काही सांगू शकत नाही, मात्र सध्या तरी बाजू ही झुकली निरवडे संघाच्या बाजूने. यावेळी नितेश परब ती घोडचूक करतोय आणि ही घोडचूक अजून संकटात नेईल का निरवडे संघाला, कारण जी चूक दादा नाईक याने केली मोठा फटका करण्याची, ती चूक या ओव्हरसीज खेळाडूकडनं होते. नव्या अखिल परब यांच्याकडनं माहिती येते म्हणजे काय रणनीती होती ती निरवडे संघाची. पहिल्या 3 षटकात 33 धावा खर्च केल्या होत्या आणि त्यानंतर रणनीतीचा भाग म्हणजे सर्वेश नाईकला मागे ठेवण्यात आलं होतं आणि त्या 2 दिग्गज फलंदाजांसमोर गोलंदाजी करायची होती. म्हणजे अखेरच्या 3 षटकात नाममात्र 27 धावा खर्च केल्या. पियुष बर्डे याने साथ दिली सर्वेश नाईकला. त्या साथीत काय गोलंदाजी केली, फक्त 10 धावा खर्च केल्या आणि 2 षटकांची गोलंदाजी सर्वेश नाईकची. वाखणण्याजोगी गोलंदाजी म्हणावी लागेल सर्वेश नाईक याची. मयुरेश जामदार नवीन फलंदाज मैदानावर पावलं वळवतोय. आरुंद्याशी याचं नातं, तो मयुरेश जामदार आपल्याला फलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. प्रवीण कुबल यावेळी सुरेख देखणा जमिनीलगतचा फटका, याचीच गरज होती, याचीच गरज होती. ती चूक मात्र दादा नाईक यांनी नितेश याच्याकडनं झाली, कारण आयता हातात आलेला सामना कधीतरी गमावतोय की काय या परिस्थितीत नेऊन ठेवणारी त्यांची खेळी थोडी अडचणीत ठेवणार होती. मात्र मयुरेश जामदार एक तंत्रशुद्ध फलंदाजी करताना मैदानावर दिसतोय. सर्वेश नाईकला नाममात्र साथ देण्याची गरज आहे, कारण सामना फिरवण्याची ताकद एक हाती जी सर्वेश नाईक याच्या हातात आहे.
8 चेंडू आणि 6 धावा हे विजयाचं समीकरण राहत आहे मैदानावर. मोठा फटका मारण्याचा सर्वेशाचा प्रयत्न, बॅटची कड घेते आणि पंचांचं बोट हे आकाशाच्या दिशेने. पुन्हा एकदा तीच घोडचूक सर्वेश नाईक याच्याकडनं होते, कारण या एंड मधनं अजून तुला एक षटक खेळायचं होतं. सर्वेश, चूक होते तुझ्याकडनं, तुला माघारी परतावं लागते, संघाला अडचणीत टाकलंयस तू. 8 चेंडू आणि 29 धावाची दमदार खेळी करून तंबूच्या दिशेने परततोय तो सर्वेश नाईक. सर्वेश नाईक, तुला सामना संपून येण्याची गरज होती, मात्र तू घोड चूक करतोय. ही घोड चूक तुझी संघाला हानी तर नाही ना पोहोचवणार, हा येणारा काळ ठरवेल. थोडासा उत्साह भरतोय बांदेश्वर बांधा शिरोडा संघामध्ये, कारण एकाच षटकात 3 गडी माघारी परततायत आणि थोडीशी का बाजू एका बाजूने झुकते ती म्हणजे बांदेश्वर बांधा. आता मात्र कुठे सामना समतोल स्थितीमध्ये येतोय, दोन्ही संघाला समान संधी. अशा परिस्थितीमध्ये जोरदार टाळ्या द्या सर्वेश नाईक याच्या खेळीसाठी. प्रेक्षकांना विनंती राहील, कारण सुरेख खेळी ज्याने साकारली या मैदानावर, या अगोदरच्या सामन्यातही आणि आताच्या सामन्यातही, आणि तेही बलाढ्य संघासमोर अशी दमदार खेळी, निर्भीड खेळी ज्याने साकारली तो सर्वेश नाईक. थोडासा अडचणीत मात्र सरतेशेवटी टाकून येतोय संघाला. बाबल नवीन फलंदाज मैदानाकडे पावलं वळतोय. 7 चेंडू आणि 8 धावा. सहा धावांची गरज आहे. 7 चेंडू आणि 6 धावा हे विजयाचं समीकरण. एकेरी धावेने षटक क्रमांक 5 ची समाप्ती होते. अंतिम 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि नाम मात्र 5 धावांची गरज. सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही कर्णधारांनी. अंतिम 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. कोणाकडे या षटकाची जबाबदारी दिली जाईल, कारण दर्शन बांदेकरचा कोठा समाप्त झालाय. 2 षटकांचा कोठा समाप्त होतोय दर्शन याचा. धनंजय भिताडेचा 1 षटक समाप्त होते. 6 षटक आणि 5 गोलंदाज. 5वा गोलंदाज कोणता येईल? साहिल घाटवळ. नक्कीच साहिल घाटवळ आपल्याला गोलंदाजीच्या मार्गावर दिसतोय. मोठी जबाबदारी ज्याच्या खांद्यावर दिली जाते. अंतिम 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि या 6 चेंडूमध्ये नाम मात्र 5 धावांची गरज आहे निरवडे संघाला. मयुरेश जामदार आणि त्याला साथ देण्यासाठी बाबल ही जोडी मैदानात. निरवडे संघाची नौका पहिल्या तिरी लावण्यात ही जोडी यशस्वी होते की त्यांना रोखून धरण्यात गोपाळ भटाचा संघ यशस्वी होतोय. काय रोमहर्षक सामना होतोय आपा या मैदानावर. अतिशय सुरेख आपल्या स्पर्धेचं यश मानलं जाईल, कारण अशा प्रकारच्या ज्यावेळी आपण स्पर्धा भरवतो त्यावेळी अशा प्रकारचे ज्यावेळी सामने मैदानावर पाहायला मिळतात त्यावेळी आपली स्पर्धा ही यशस्वी झाल्याचं समाधान कुठेतरी आपल्याला वाटतं. नक्कीच सुरेख सामना मैदानावर होतोय. प्रवीण कुबलचं सामन्याला कलाटणी देणारं षटक. एकाच षटकात 3 गडी गारद करतोय आणि तो महत्वपूर्ण गडी म्हणजे सर्वेश नाईकला तंबूच्या दिशेने पाठवतोय. सामन्यात थोडासा कलाटणी देतोय. कलाटणी देणारं षटक, अखेरचं षटक घेऊन षटक क्रमांक 6 साहिल घाटवळ. बाबल एकेरी धावेने स्ट्राईक बदलतोय. अंतिम 5 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. क्षेत्ररक्षणाने दबाव आणण्याची प्रयत्न होतोय गोपाळचा एका नवख्या फलंदाजावर, तो म्हणजे मयुरेश जामदारवर. एका बाजूने दिग्गज आणि दुसऱ्या बाजूने नौका खेळाडू मयुरेश जामदार. अंतिम 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. काय रोमहर्षक सामना या मैदानावर रंगतोय. वेदांत 11 ट्रॉफी 2024चा पहिला दिवस अतिशय रोमहर्षक होताना दिसतोय आपल्याला. सुरुवातच छान झाली होती सामन्याला आणि त्यानंतर अंतिम सामना आजच्या दिवसातील काय रंगताना दिसतोय आपल्याला. साहिल घाटवळ यावेळी सुरेख फटका, सुरेख जमिनीलगतचा फटका, क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात करण्यात आला होता. सौरभ नाईक मात्र सौरभ नाईक वारंवार चूक होते आणि त्याच्यावरचा अतिरिक्त दबाव आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. रोहन लणे सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय. अंतिम 4 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. सामना रंगतदार होतोय. कोणत्या बाजूला झुकेल, कोणाच्या बाजूने निर्णय जाईल, अंतिम चेंडूपर्यंत न सांगता येणारा सामना. यावेळी मोठा फटका येतोय. चेंडू खाली लतेश साळगावकर चेंडू अडवेल का? आणि चेंडू हा सीमारेषा पार. जल्लोष होतोय निरवडे संघाच्या गोटात. एका बलाढ्य संघाला नमून उपांत्य फेरी गाठण्यात यशस्वी होतोय तो 7 पाटेकर निरवडे संघ. काय फलंदाजी, काय गोलंदाजी आणि काय देखणा सामना आपण पाहतोय या मैदानावर. या वेदांत 11 ट्रॉफीच्या आजच्या दिवसातील अंतिम सामना. 2 सामन्यात फलंदाजी केली आणि काय फलंदाजी केली. एकूण 58 धावा ज्याने आपल्या खेळीने साकारल्या आहेत आणि गोलंदाजीमध्ये कामगिरी
आजच्या दिवसात एकूण 4 गडी ज्याने गारद केलेत आणि काय गोलंदाजी केली. एका बलाढ्य संघाला नमवलं जातंय आणि 500 रुपयाचा मानकरी ठरतोय. हॅट्रिकची जी सिक्सरची हॅट्रिक केली होती ती सन्माननीय विठ्ठल उर्फ आप्पा वांगणकर यांनी त्याला सन्मानित केले 500 रुपयाने. आधी ओव्हरसीज खेळाडूंना बोलवतोय. धनंजय भिताडे आणि दर्शन बांदेकर, आपला दोघांना विनंती असेल, आपला सन्मान केला जाईल. आपल्याला एक आठवण भेट वेदांत 11 हरमल कडून देण्यात येईल, त्याचा आपण स्वीकार करायचा आहे. प्रवीणजी वांगणकर, आपल्याला विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते सामनावीर सर्वेश नाईक या लवकर. सर्वेश नाईक, आपला सामनावीराचा पुरस्कार घ्यायचा आहे. सर्वेश नाईक आणि सन्माननीय आप्पाजी वांगणकर यांनी आपल्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक ठेवलं होतं आपल्या सिक्सर हॅट्रिकसाठी. प्रवीण वांगणकर यांच्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार दिला जातोय. खूप खूप शुभेच्छा आणि कौतुक तुझं सर्वेश नाईक. 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आप्पा वांगणकर यांनी ठेवलं होतं, तेही पुरस्कृत केलं, सन्मानित केलं जातंय देऊन. यानंतर 2 ओव्हरसीज खेळाडू दर्शन बांदेकर आणि धनंजय भिताडे, आपल्यालाही विनंती राहील. आपल्यासाठी आजचा दिवस नक्कीच चांगला नव्हता. आपण सुरेख खेळ केला, मात्र सरते शेवटी विजय आणि पराजय आपल्या हातात नसतो. प्रयत्न करणं हे आपल्या हातात असतं आणि प्रयत्न तुमच्याकडनं खूप सुरेख झाले. धनंजय, आपलं आमच्या कोकण भूमीत खूप खूप स्वागत. आपण खास पुण्यावरनं या स्पर्धेसाठी आलात, त्यासाठी धन्यवाद. आपला सन्मान केला जातोय. राजन गावडे, सन्माननीय आबा सातोसकर यांच्या शुभ हस्ते दर्शन बांदेकरला एक आठवण भेट दिली जाते आणि सन्मान केला जातोय. आणि धनंजय भिताडे यांना सावंत, सन्माननीय हेमंत सावंत यांच्या शुभ हस्ते धनंजय पातळेला गौरवण्यात येते. खूप खूप धन्यवाद. आजचा दिवसाचा समारोप होतोय. उद्या सकाळी पहिला सामना नवनाथ 11 विपक्ष पीके स्पोर्ट्स रेडी या 2 संघादरम्यान सुरू होईल पहिला सामना. तोपर्यंत मी गुरुदास नाईक, आमच्या सर्व समालोचकांसमवेत गुणलेखक अखिल परब यांच्या समवेत आणि आप्पा वांगणकर सर्व तसेच DJ माऊली यांच्या समवेत आपली आजच्या दिवसापुरती रजा घेतोय. खूप खूप धन्यवाद. फोटोसोनिक प्रोडक्शन यांचंही खूप खूप धन्यवाद.